as we move forward to share their insights on future of skills, innovation, employability and entrepreneurship. I would like to invite to the podium Shrikant Badiga, Group Director at Phoenix Group, with a huge round of applause. Indeed, it's a great pleasure to stand because we're talking crisp and the origin where the skill development has started. Skill development and talking about So right now, Japan needs India. Yes. そしてインドと一緒に素晴らしい、新しい、美しい未来を作りたいと思います。So let's together build a beautiful new innovation India-Japan together. 私たちはインドコネクトジャパンとしてこれからムーブメントを起こしていきたいと思います。So together with Indo-Japan Connect, we will start this new movement. はい。そして、私たちは小さい子どもたちと一緒にこれからの未来を作るジャパン、インド、地球を作りたいと思いました。So her wish is で新しい文明を作りたいと思います。Yeah, so together with Japan and India, we will bridge the gap and create a new system. でしたね。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。Thank you so much. ね、よろしく。ちょうどいいです。OK。Thank you so much. A very warm welcome to VC Sajjanar IPS, Commissioner of Hyderabad City Police. Can we give sir a big round of applause for joining us here today? I request Mr. Shrikant and Dr. Sergi to join us onto the stage and felicitate Shreya and Tamiko. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Let's give it up for Shreya and Tamiko here with us on the stage. Thank you for your wise words, and I'm sure that Indo-Japan, the friendship and the bond is going to grow together. We all believe that this everlasting relationship between India and Japan is definitely going to a greater heights hereafter. Thank you. So, ladies and gentlemen, now that we have our eminent guest, VC Sajjanar IPS, Commissioner of the Hyderabad City Police, here with us, we will now move and take a look at the AV of Quality Thoughts Future Skill Foundation, something we all have been waiting for. So brace up yourself and have all eyes on the LED screen, please. Can we have the AV ready? Requesting all of you to please settle down, kindly be seated and have a look at the AV of Quality Thoughts Future Skill Foundation. How many Abdul Kalams
did India lose?
to do business. Okay, but when I actually spoke to him about starting a foundation, which will again help a lot of the youth, and we also can work on a lot of women empowerment activities. So he was the one who said, why don't we start at the right time? And the time has arrived. Today we are launching Quality Thought Future Skills Foundation. This is for the youth and for the women, for the girl children, underprivileged. We actually came up with a lot of philanthropic approach towards this. And when we started explaining this, we wanted to actually do a lot of people here. Okay. So Quality Thought, why don't we, there are apps. Is there any career transition or career transformation further? They'll end up delivering food. They'll end up driving cars. But the youth of India has a lot of potential. Noticing this, we are getting into MOUs. Today we asked to get into MOUs for skilling partners. Okay, so we got Medicover hospitals who came up saying we will be your skilling partner in health. Okay, we have BSNL who has come forward, said we will be your skilling partner. BSNL, we have the DGM Sajaprasad Garu present here, is doing an armament job. Okay, so establishing center for the Center of Excellence Labs. Okay, similarly, we have Rao Garu from Gait University from Orissa who said we will be very happy to associate with you. We have 100+ faculty, especially in IT and non-IT. Okay, they have agriculture, they have medical sciences, they have pharma, they have aviation. Okay, so why not we start skilling youth in different aspects is the idea from Rao Garu. And we also shared this vision with Mr. Rishikesh Patankar, ex-Vice President of National Skill Development Corporation. So he has come all the way from Delhi today to bless us and support us. Similarly, we have a lot of people coming from TASK. CEO of Nitin Kumar Reddy is coming today. Balakrishna Reddy from Telangana Higher Education Council is coming. Okay, similarly, J.H. Chaudhary Garu, the Special Chief Secretary, former Special Chief Secretary of Andhra Pradesh, who started ISF. Okay, so he is coming today. We are getting into MOUs with multiple organizations and skilling partners like Skillioma, BrainCode, Elevate Career AI. Okay, so has come with a lot of online technology products into assessment, into psychometric assessments, into skilling youth in various aspects. Okay, nowadays if you look at what are future skills are nothing but 21st century skills. Most of the organizations or most of the training institutions are training the students on technology or particular domain. But the future skills are those skills which are more related towards soft skills, financial literacy, problem solving, creativity. Who is teaching this to the younger kids now? If you look at the generation right now, most of the kids are prone to mobile phones or laptops. Okay, so we need to create a shift. So Quality Thought Future Skills Foundation started working on a vision of to create inclusive and future-ready society where every individual has the skills, opportunities, and confidence to succeed in rapidly evolving world. So we wanted to create an access. Lot of technologies are there, lot of training institutions are there in India, lot of universities are there in India, and lot of corporates are also coming up, okay, on skilling. But still there is a gap. There is a skill gap. At the same time, there is a gap in reaching young professionals or youth or women in India. So we thought, why don't we create some space, or why don't we fill this gap with the help of the industry and academia as a whole. So when we started working, we wanted to work on a mission, okay, to bridge the gap. That is the main area between education and employment through delivering industry-aligned skilling, promoting entrepreneurship, empowering women. These would be our mission and vision. At the same time, if you look at,
you know, what's happening to the industry right now, especially the software or IT industry. Okay, so most of our friends are losing jobs. More jobs are gonna lose, okay, that we know. But human intervention is very important in few areas or few. No robots can replace hospitality industry. If you go to a hotel, some receptionist should be there to invite you. Similarly, you look at pharma industry, even though robots are doing surgeries, but we need a proper doctor to diagnose you and treat you. Similarly, if you look at police, we need people who can secure us, okay? All robots cannot secure us every time, okay? Sometimes they are dangerous too. So, similarly, if you look at these basic skills like plumbing, electricians, okay, the demand is growing up for those people. Last time I was talking to a friend from the industry. They're coming up with an application just like Urban Clap, okay, capstone services. So he was saying that the next 1 year, we have a drench of around 30,000 plumbers only in Hyderabad market. So plumbing industry is growing, okay? So we need a lot of technical people, especially from the ITIs and polytechnics, okay? So we can upskill them or skill them or reskill them. And you know the fancy of the engineering colleges has come down. The engineering has come down nowadays. Tomorrow, everyone wants to flock onto CSE, Computer Science Department, or AIML, or Data Sciences, all right? So when a lot of youth get into that and when there are no jobs, when AI is replacing, what is next? What would be the future of the youth? Okay, so thinking all of these things in place, we have come up with a strategy. The Quality Thought Future Skills Foundation, with the help and support from the HR industry, from the CSR heads of various organizations, from the universities, and from the skill sector councils. We wanted to upskill the youth. We wanted to come out. We wanted to evolve, okay, to the next level. So we just initially thought of handling this within Hyderabad, but with the advent of lot of people into the system, we created chapters across India. Okay, now we have luckily, fortunately, a lot of people who has come to bless us and support. We identified few presidents and vice presidents from Hyderabad, from Mumbai, from Delhi, from Chennai, Bangalore, Visakhapatnam, Bhubaneswar, and Kolkata. So we have all our presidents and vice presidents who voluntarily came across all the places. They are coming with chapters. We are coming with chapters across each city. And each chapter, we are inviting people, professionals, to be a part of it, a part of our network, voluntarily, and we are calling them as catalysts. Catalyst is the person who is going to bring some change. Okay, so we are building a very strong network within India first, and then we would also take support from my friend Yuri, Svetlana, and Dr. Sergey from Russia, from BRICS nations, and similarly from Japan. We wanted to create a very huge network of professionals coming and start helping or skilling the youth and women. With this mission and vision, okay, we have a lot of statistics. I don't want to take through the statistics or out of all of this because you know this. So we just wanted to give a message, a strong message to India and the youth that there is a lot of potential in you guys, but choose the right thing. Only problem in India is people go by social media influence. People go by their neighbors. People listen to the next door guy and choose your career. Don't do that. Okay, so we wanted to give a guidance through Quality Thought Future Skills Foundation that choose your goal based on your interest. And we are here to support you on multiple areas of skilling. With this, I thanks a lot. I thank you so much for all the dignitaries here who has come to bless us and support us. So, thank you. We will do the launch. We will call sir for speech.
Thank you so much, Chris, sir, for taking us through what we aim and what's next for the road ahead. So now that we are moving forward, I know you all are super thrilled to hear it from our eminent guest today. Please put your hands together for VC Sajjanar, IPS Commissioner of the Hyderabad City Police, as he takes over the podium now and addresses the gathering. Can we all welcome Sir with a resounding round of applause? Quality Thought Future Skills Foundation Chairman Sri Raman Bhupati Garu, Mana CEO Garu Krish Chintuluri Garu, Mana friend Prashant from National Skill Development Corporation, Srikanth Badge Garu, Mana Sujit T. Kabli Nichi, Vichesana Avanatelki, and also dignitaries ki, యూత్ కి అందరు కూడా పేరు పేరు నమస్కారాలు, మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. టుడే ఐ ఫీల్ వెరీ లక్కీ అండ్ హ్యాపీ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వాలిటీ థాట్స్ స్కిల్స్ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ ఫౌండేషన్ సమిట్ 2026. ది చైర్మన్ హ్యాస్ ఎ very inspiring story coming from a very remote village of Krishna district, starting his organization with a staff of 2 persons, and over a period of 17 years has trained thousands of people, skilling, upskilling and reskilling many youth, and also help them in their livelihood. And he also has a great partner, the CEO Krish, who has been helping him in designing the various skills programs, which is the need of the hour. చాలా మంది ఏదో ఆపర్చునిటీస్ లేదు, దెర్ ఆర్ నో ఆపర్చునిటీస్ అనుకుంటారు, కానీ ఈ ప్రపంచంలో చూశాను చాలా అంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సమస్య చూసే వాళ్ళకు, గ్యాప్స్ చూసే వాళ్ళకు, నెగిటివ్ థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా ఆప్టమిస్టిక్ ఉంటేనే మనం పని చేయగలుగుతున్నాం. చాలా ఆర్గనైజేషన్స్, చాలామంది మనము వీ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్, బికాస్ హ్యావింగ్ వర్క్డ్ ఇన్ 4 years in the biggest transport corporation, the Telangana State Road Transport Corporation. I've seen how businesses grow, how businesses flourish. I've seen that the greatest asset is manpower. We can get anything in this world, but not the trusted, the manpower which has high level of integrity, skill. That is the great, and many organizations don't realize, and many of us also don't realize that we also should undergo always reskilling or upskilling our whatever skills we are having. That's why when I joined the TSRTC, I ensured that my officers, my staff went all, even though they were always claiming that we know that and all, but I always ensured that they undergo the required training programs, whether it's upskilling or reskilling. The greatest investment I did in the TSRTC was in 2 areas. That was one on the training sector and the second was on the health sector. So both the investments have given us great yield from a corporation which had a turnover of about 3,800 crores. Today we are touching about 9,000 crores. That was the thing. When we invest rightly in the skills development, I think we all grow and the organizations grow. I appreciate Ramana Bhupati Garu, Krish Garu for taking up this thing. Apart from running their own institute, they have come out with as a part of their CSR activity, the Skills Foundation, the Quality Thought Future Skill Foundation, which is a great initiative. I wish him all the best, and also a lot of people are collaborating with him, the NSDC, the industry leaders, many of the abroad institutions are also joining and ensuring that we become a leader in the coming days, a great country and also the global digital leader. Chala mandi, a lot of heat is there because of the AI, the machine learning and all. But still I feel that there is a lot of scope, whether it is in skilling or reskilling. We have a lot of opportunities in the cyber security, the data production, ethical hacking or ethical AI, and also
and also we have on the digital governance, because the future is technology. No organization, nobody can survive without technology. I think we all need the skills and all, and I think such initiatives go a long way. But unfortunately, చాలా మంది ఇప్పుడే అంతకుముందు చెప్పినట్లు మనము చాలా మంది యూత్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వేస్టింగ్ దేర్ మ్యాన్ పవర్. ఐ ఆల్వేస్ ఫైండ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్వేస్ సిట్టింగ్ ఆన్ their smartphones, sitting looking at the reels or doing all those things. I think time has come that we should move away from the smartphones. It is said that a few hours of our daily life is spent on this unproductive activity. I think we all should move away from those unproductive areas, and we should start looking at what we can do. Because మనం చాలా చెప్తాను కానీ మనము ఏం కాదు ఏం లేదనుకుంటారు, కానీ ప్రపంచంలో చాలా అవకాశాలు ఉంది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ ఆప్టమిస్టిక్. వీ క్యాన్ లెర్న్. మనం అంతా తెలుసు అంటే మనం ఏం చేయలేము. మనం ఇంకా ఏం తెలియదు, మనం ఇంకా నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఈవెన్ అట్ దిస్ ఈ లెవెల్లో కూడా నేను రోజు ఏదో నేర్చుకోవాలి, ఏదో మనం చేయాలి అనే తపనం ఉంటుంది. ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీ డే ఐ షుడ్ లెర్న్ సంథింగ్ ఆర్ ఎవ్రీ డే ఐ షుడ్ నో సంథింగ్ అనే ఒక తత్వం నా దగ్గర ఉంటుంది. ఇంత ఏజ్ అయినా, ఇంత బిజీ ఉన్నా, we all youth, you have a lot of time to with yourself. You can always think innovatively, do constructively, and also produce constructively. Lot of buzz, చాలా మంది ఏదో రకరకాలు చెప్తారు కానీ బట్ నాకు మాత్రము అనిపించింది ఏమంటే the person should have two important qualities you have to grow in the life. One is the personal integrity and the second one is the passion. These two P's have to be very very important if you have to grow. మీ దగ్గర ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి. మీరు ఏం చెప్తారో అది చేయాల్సిందే. మీరు మీకు కాదంటే కాదని చెప్పాలి, కానీ నాకు అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను, నాకు తెలుసు అది తెలుసు అని చెప్పడం లేదు. నాకు ఆ ఇంటిగ్రిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని తోడుగా ప్యాషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు రమణ గారు అంత ప్యాషన్ ఉంది, అంత చేయాలని తపనంతోనే ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఈరోజు మళ్ళీ ఒక అడుగు ఎక్కువ వేసి ఈజ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఫౌండేషన్ విచ్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. సో ఇక్కడ ఉన్న యూత్ కావచ్చు, ఇక్కడ మన ఎవరు ఈ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా నేను కోరేదంటే దేర్ ఇస్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్. కష్టపడితేనే పైన వస్తాను, కష్టపడకుండా దేర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్స్ ఇన్ లైఫ్. షార్ట్ కట్స్ వస్తుంది, నేను అది చేస్తే ఇది అవుతుంది అనాలే. దేర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్స్ టు లైఫ్. మీరు పెరగాలి, సంపాదించాలి, పేరు సంపాదించాలంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. మీరు అది ఆ ఒక కన్సెప్ట్ ఉంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడాದರೂ వెళ్ళొచ్చు, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కూడా ఎక్కొచ్చు. మీ దగ్గర ఆ క్వాలిటీ లేదు, ప్యాషన్ లేదు, నేను కష్టపడకుంటే నేను ముందు రావాలనుకుంటే వేరే వాళ్ళని ఎవరినో తొక్కి పైన రావాలంటే అది కుదరదు లైఫ్లో. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ వర్క్ హార్డ్, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఏరియాస్ and also identify what are your strength. You should do a SWOT analysis for yourself. మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడ, మీ వీక్నెస్ ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నావు, ఎక్కడ థ్రెట్ ఉందనేది మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటేనే మీరు ముందు వెళ్తారు. కానీ ఏదో అందరూ అది అంటారు పియర్ ప్రెషర్ వల్ల ఇది ఏరియాలో బాగుందంటే అందరూ అక్కడే వెళ్ళడము. ఒకసారి చూస్తాను, ఆ పంట వేయాలంటే ఈ పంట బాగుందంటే ఆ రైతులంతా అదే పంట వేస్తుంటారు. లేదంటే యూత్ కూడా ఈ ట్రైనింగ్ బాగుందంటే అదే ట్రైనింగ్ వెళ్తుంటారు. మీరు ఏం చేయాలి, మీ దగ్గర ఏం స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నామని ఐడెంటిఫై చేసి దాని తగ్గట్టుగా మీరు డెఫినెట్లీ మీ యొక్క ఫ్యూచర్ ప్లాన్ కానీ కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఈరోజు ఇక్కడ నాకు పిలిపించి ఒక పెద్ద యజ్ఞం ఇది. ఐ థింక్ స్కిల్లింగ్ అనేది పెద్ద యజ్ఞం ఇది. ఐ థింక్ తెలంగాణ ప్రభుత్వము, భారత ప్రభుత్వం కూడా చాలా ఫోకస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్కిల్స్ పైన. నేను అక్కడ టీఎస్ఆర్టీసీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రశాంత్తోని పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను, ఎన్ఎస్డిసితోని, బట్ ఎందుకో కాలేదు. బట్ నౌ డెఫినెట్లీ ఐ టేక్ హిస్ హెల్ప్ అండ్ ఆల్సో ఐ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ రమణ గారు ఫర్ స్కిల్లింగ్, రీస్కిల్లింగ్ అండ్ అప్స్కిల్లింగ్ మై ఆఫీసర్స్ ఆల్సో. విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ విల్ ప్లాన్ డెఫినెట్లీ మనం ఈ ట్రైనింగ్. ఎందుకంటే పోలీసులు కూడా కొంచెం ట్రైనింగ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా అది ఇట్స్ అంత పెద్ద ఇది ఉండదు. బట్ డెఫినెట్లీ వచ్చే రోజు ట్రైనింగ్ పైన కూడా ఫోకస్ చేసి మా ఆఫీసర్స్ కూడా ఈ ఒక సాంకేతిక ఏమేమో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది దానికి తగ్గట్టుగా మనం కూడా మన సంస్థను కావచ్చు, మన సిబ్బంది కూడా మనము వాళ్ళకి తయారు చేయడానికి మా వంతు కూడా కృషి చేస్తాను. డెఫినెట్లీ ఐ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రమణ గారు, క్రిష్ గారు అండ్ ప్రశాంత్, అండ్ విల్ సీ దట్ వీ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ టు ది ఈ సొసైటీ. అట్లానే మన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఏమన్నా చాలామంది యూతున్నారు, చాలామంది రకరకాలు చెప్తారు. కానీ ఇప్పుడు రమణ గారు చూసిన తర్వాత మాజీ యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంటు, అట్లానే పెద్ద మానవతావాది జాన్ ఎఫ్ కెనడీ, డోంట్ ఆస్క్ ది కంట్రీ ఆర్ ద సొసైటీ వాట్ ఇట్ హెస్ గివెన్ టు యూ, బట్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ యూ గివెన్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ అండ్ కంట్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.
నాకు సమాజము, దేశము, రాష్ట్రము ఏం చేసిందని చెప్పి మీరు అడగకుండా నేనేమో ఈ రాష్ట్రానికి, సమాజానికి, దేశానికి ఏం చేశారని చెప్పి మనం అందరూ కూడా ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటేనే మనకు ఎక్కడ ఉన్నాను, మనం ఏం చేయాలనే ఒక కన్సెప్ట్ వస్తుంది, మనకు ఒక ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ రమణ గారు అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ బ్యాక్ టు ది సొసైటీ అండ్ కంట్రీ అండ్ ఆల్సో డెవలప్ యువర్ సెల్ఫ్. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ Ramana garu, the Future Quality Thought Future Skill Foundation for inviting me and also for all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you so much, sir, for your wise words. I'm sure that we are going to take it along with us. I would request Ramana garu to now felicitate our honorable guest, B.C. Sajjanar, IPS Commissioner of Hyderabad City Police. Let's give sir a huge round of applause, everybody. Indeed, it's a moment of pride to have you here with us, sir. Thank you for gracing this occasion and sharing such thoughtful words. Thank you so much, and I would now request our IPS sir to please felicitate some of the special guests here with us. I would request Sujit sir and Prashant sir to please join us on stage. Let's present the mementos. Please put your hands together for Dr. N.V. Jagannatha, Registrar. Can we welcome sir with a round of applause, please? Let's first hold the launch. Okay, let's first do the launch, guys. Can we all put our hands together? Check. Doing the book launch, Mastering Generative Engine Optimization for the AI Search Era. Let's give it a big round of applause, everybody. Requesting all our eminent guests to join us on the stage for a photograph. All right, now the frame looks complete. Thank you, sir, for joining us. Come on, everybody, can we all put our hands together for the fabulous book launch we all are witnessing? Thank you so much. I would request everyone to be seated. I would request Sajjanar sir to stay back. Let us now felicitate Dr. N.V. Jagannatha, Registrar. Sajjanar sir would be doing the honors. Give it to Sajjanar sir. Thank you so much. Let's presenting the memento. Next up, put your hands together for Sujata Shirsagar, co-founder and CEO of Talelevate President. Can we have Sujata ma'am on stage?
Can we give it up for Inderjeet Aidi, Global Head Managed Services? So do we have Inderjeet sir here with us? Dr. Satya Prasad, DGM. Dr. Satya Prasad, okay. Sujata ma'am, okay, Sujata ma'am is here. Can we put our hands together for Sujata Shirsagar, everybody? She's here. Thank you so much. Calling out Inderjeet Aidi, Global Head. Dr. Satya Prasad, DGM. Dr. Satya Prasad. Dr. Vinod, founder. Ladies and gentlemen, we have Shri Vivek Venkataswamy, Minister for Labour, Employment, Training and Factories, Government of Telangana here with us. Can we welcome our chief guest with a huge round of applause on the stage? A very warm welcome to you, sir. Thank you so much for joining us. Let us take this moment to capture a beautiful photograph. Thank you for joining us on this joyous occasion, sir. The support from the government means a lot. Calling out Dr. Vinod. Do we have Dr. Vinod here with us? Vishwanand Raju, President, Bangalore Chapter. Dr. Velachala Praveen, Vice Chancellor. Okay. All right, now that we have our chief guest and a special guest, we have Shri Vivek Venkataswamy here with us on stage along with IPS Sajjanar sir. So now I think it's the perfect moment to do the website launch. So can we have the control, please? Come on, everybody. Let's do this together and put our hands together. A louder round of applause. Just 13 seconds more. The official website will be in front of all of you. Easy to access. 5, 4, 3, 2, 1. And let's make some noise. The Quality Dot Future Skills Foundation website is now live for all of you. Ladies and gentlemen, the moment we all have been waiting for, the moment we all have gathered here for, is now live, inaugurated by our Honorable Minister and our IPS Sir, gracing the stage on this occasion. We see full support from the Government of Telangana, honoring the same
and making sure that we reach our goal of annually upskilling 1 lakh people. Thank you so much. I would request all of you to please be seated, kindly settle down. We will now do a AV of quality thought, future skills. Ladies and gentlemen, I would request everybody to please settle down. Thank you. I would request all of you to kindly settle down, please. I'm sure you all are excited to meet our Honorable Minister, but I would request everybody to kindly settle down. Once again, we thank VC Sajanar Sir, IPS, for joining us here today. Thank you so much for your glorious presence. I would request our media partners to please be seated. Requesting all of you to please settle down. Yes, requesting everybody to settle down. Team, can we have the AV? Requesting all of you to have all eyes on the LED screen for an AV. How many Abdul Kalams did India lose? How many Sundar Pichais never found a computer? How many Kalpana Chawlas never found a classroom? How many innovators never met a mentor? How many founders never found an opportunity? How many dreams ended before they began? We will never know, because history only remembers those who got a chance. It never remembers the millions who never did. Every child is born with possibility. Every mind carries an idea. Every pair of hands can build something extraordinary. Potential is equally distributed. Opportunity is not. That is India's greatest tragedy. Not poverty, not unemployment, not even education. The greatest loss is invisible. Potential that never became progress. Ideas that never became inventions. Talent that never became leadership. Dreams that never became reality. And every time this happens, India becomes smaller than it could have been. People say India is the world's youngest nation. I disagree. India is the world's largest unfinished masterpiece. Because hidden inside villages, inside government schools, inside engineering colleges, inside forgotten towns, inside families who cannot afford one more chance, are millions of futures waiting for one opportunity. The world believes India's greatest resource is its population. No. India's greatest resource is unrealized human potential. And every day we are losing it. Quietly, without headlines, without noise, without anyone noticing. History teaches us that civilizations don't collapse because they run out of people. They collapse when they waste human potential. Imagine if every student had guidance, if every village had access, if every teacher had technology, if every industry built talent.
instead of only hiring it. Imagine an India where no dream dies because it was born in the wrong place. This is not charity. This is nation building. This is infrastructure, not roads, not buildings. Human infrastructure. Because the future will never be built by concrete. It will be built by people. Governments cannot do this alone. Universities cannot do this alone. Industries cannot do this alone. Foundations cannot do this alone. For the future has never belonged to institutions. It has always belonged to those who decided to build it. Every generation receives one defining responsibility. Our grandparents fought for freedom. Our parents built a growing nation. Our responsibility is different. We must unlock the potential of a billion people. One day, your grandchildren will ask you, when India became the skill capital of the world, what did you do? Did you watch? Or did you build? That is why this movement exists. Not to teach, to unlock. Not to own, to enable. Not to lead, to ignite. Because somewhere, right now, another scientist, another founder, another inventor, another leader. They don't need sympathy. They don't need charity. They need one chance. If we fail them, history loses. If we find them, India wins. This is bigger than an organization, bigger than a program, bigger than a foundation. This is India's employability movement. And movements are never built by the people who ask, what will I get? They are built by the people who ask, what can I give? Tonight, history is not asking for your applause. It is asking for your participation. Quality Thought Future Skills Foundation. Access should reach everyone. Thank you so much. That was a well-articulated video on what Quality Foundation works and aims on. Ladies and gentlemen, now it's time for us to invite our Honorable Minister onto the podium. Please put your hands together for Shri Vivek Venkataswamy, Minister for Labour, Employment, Training and Factories, Government of Telangana. Sir will now take over the podium and address all of us. Very good morning to all of you. I think it is afternoon now, but anyway, good afternoon to everybody. I'm sorry I'm a little late because I had another morning appointment and it got late. So anyway, congratulations to you, Ramana, and your team for starting this Future Skills program. It's very exciting to see that you're taken up this responsibility of training nearly 30,000 people. So I would like to say that our government, the current government of Mr. Revant Reddy, we are also into skill development in a big way. We are setting up nearly 119 advanced technology centers across the states. We are giving an opportunity to all the rural people also to be part of this skill development program. And we are also, because the rural area, a lot of poor people are there, we are giving a stipend for them to be part of the skill development program. And when I went abroad to Germany, and I'm going to Japan shortly, there are a lot of jobs available in those countries. So if we are able to skill them properly, if we are able to teach them a little bit of culture and the local language there, a lot of jobs are available. I had the pleasure of giving one appointment letter to one of the physiotherapists who got appointed in Germany, in Bonn. She is getting 3,30,000 rupees a month. So, and with a promise that they will fund her for a future education and also give a higher salary. So we have identified nearly 30,000 jobs for an area with a salary of around 25 lakhs per annum. So it is a good program the state government has taken. But however,
when you are starting future skills program, I think government also would definitely love to help you because it's a, as you rightly mentioned in your video, that it is the responsibility of everybody to partake in this so that the nation is built. A lot of people get opportunities to get employed because most of the industries, when they come here, they keep telling that skill sets are not matching the requirement. So it is the responsibility for all of us to see that the industry's requirement of skill sets are taken care of, and especially in the current situation where AI is taking over a lot of jobs. So we need to see which slot the jobs are available, create more employment opportunities either here or abroad, and see that the youth of this country are taken care of. So once again, I would congratulate you and your team for taking this initiative of starting this Future Skills Foundation, and all the very best to you all. Thank you. Thank you very much. So thank you so much, sir. So fortunately, we also have a representation from BRICS nations today, Dr. Serki. So he represents the BRICS nations. So there is a delegation from BRICS from Russia and France and Japan. We also have Japan delegation who has come today. So we also, through Quality Thought Future Skills Foundation, we are collaborating with the global associations as well. We wanted to upskill the youth, especially the youth and the women from the downtrodden areas, underprivileged areas, okay, upskill them and show. And these people have come to show some opportunities abroad too, for the youth in India. So just wanted to... Your Excellency, I'm highly appreciate your speech, and I want just to remind to everybody that today, this year, 2026, it will be Global Summit of BRICS in New Delhi, where all 11 leaders will join together. And I'm happy to announce that Svetlana Pchennikova, famous artist from Russia, met Central Minister, formal Central Minister Meenakshi Lekhi, and she already proposed to her to open her own skill center regarding the creating dolls. And she was invited by the government of Uttar Pradesh. But we're also happy to do it, her skill center in Telangana. Yes, we're happy to make some memorandum MOU through your foundation. You should be mediator in this process. And Your Excellency, we're more than happy to visit you, also your residence, and discuss all these things. Recently, we had one conference for the labor unions, trade unions, under the BRICS, for BRICS setup institution. So we discussed how the wages, how the labor should be protected and on. So now that you are coming here for skill development, it will also be a good collaboration between Telangana and all of you. So you're welcome. Anytime you can come. We will discuss and see how we can collaborate with each other. Thank you. Thank you so much. On behalf of Quality Thoughts Future Skills Foundation, I would request our CMD sir and CEO sir, Ramana sir and Chris sir to kindly felicitate our Minister, Shri Vivek Venkataswamy, Minister for Labour, Employment, Training and Factories, Government of Telangana, to please put your hands together for sir here with us, everybody. The felicitation is ongoing. Indeed, it's an absolute moment to be captured and cherished forever. Thank you so much, sir, for joining us here today. I would now request our Honorable Minister to kindly present some of the awards to our eminent guest here. I would request
Dr. Sergey, Vice President and Director Communications, to join us on the stage is right here. Let the Minister take the honor to felicitate him today. Come on, everybody, can we put our hands together? Next up, I would like to call upon stage Shrikant Badiga, Group Director of Phoenix Group. Can we have Shrikant sir on stage? Okay. Can we call upon Vinod Bothale, Outstanding Scientist and Associate Director? Can we have Tamiko Sam? Okay. Can we have Jan Nassar on stage? Okay, can we have Rishikesh Patnagar, Vice President, on stage? Can we have Sujit Jagidar, Director, on stage? Let's give it up for Sujit, sir. Everybody, he is here with us. So everyone, we will now delve into the panel discussion. The topic for the panel is future skills from an international perspective. I would request Dr. Sergey, Vice President and Director Communications, BRICS Culture Media Forum, to join us onto the stage.
I request Dr. Shri Devi Reddy, Chairperson, AB&DG, VPHR and Corporate Communication, ASIP Technologies to join us onto the stage. I request Sujit Jagidar, Director, Founder, Institute. I would request Yuri Yuri, Director of BRICS, to join us on the stage. And I request Svetlana, Russian artist, doll designer, collector, and philanthropist to join us on the stage. We will now have a quick panel discussion. And once again, we thank the Minister for joining us here. Thank you so much, Shri Vivek Venkataswamy, sir, for being here today. So very good afternoon. When we are all between lunch, your lunch and the next program, so I know it is going to be tough. So may I request everyone to kind of settle down. It will be short and sweet. All right, can we have a big round of applause to the team that is on the stage, please? I'm Sujit. I'm really privileged to have a very unique mix of people here, mix of talent from different countries. So, Dr. Sergey, yes. First of all, thank you for being here. And I've heard you speak about India. I wonder how many people here know about India as much as you do. So let me start with the question. In fact, you have been traveling to India a lot of times. And you also stated that there is opportunity for collaboration. If I have to ask you, from a young vantage point of being between two our countries can make our union, India-Russian union, very powerful because we have the similar roots, similar spiritual traditions. And of course, as you know, a lot of Russian writers, a lot of Russian spiritual leaders, they had very huge experience about India. For example, Lev Tolstoy, he read the Bhagavad Gita, and as you know, Mahatma Gandhi, he wrote letters to Lev Tolstoy. And this Ahimsa movement was taken him not only from Vedic scriptures, but also from Lev Tolstoy's thoughts. It's most important that of the nation, Mahatma Gandhi, our famous #1 writer and thinker and visionary Lev Tolstoy,
they're in the same spiritual mood. But coming back to your question, of course, we have right now big requirement. It's you know that we have some special government agreement between India, and last year in December, our national leader Vladimir Putin visited New Delhi. It was very lovely conversation during 2 days with Sri Narendra Modi, your national leader, and they also agree. And during this visit, by the way, Narendra Modi give like a gift Bhagavad Gita to our national leader Vladimir Putin. It brings some big impact, and these books, Bhagavad Gita, the sellers of the book, it was like 5 times more. Everybody wants to read Bhagavad Gita. That's a big promotion. But right now, of course, everybody knows if you're looking for the big brands, like, for example, Google, or even some car, Jaguar, belong to Indians. The Indian diaspora becoming more powerful and more powerful. And of course, for me, for my understanding, this culture exchange, student exchange, some education delegation can increase our cooperation regarding, and we need Indians, we need smart Indians, we need skilled people, we need some open hearts, we need your energy in our country. Thank you so much, lovely. Thank you, Dr. Sergey. A round of applause. Dr. Sergey, can we approach you for those opportunities? Yes. Okay, good. Lovely. Thank you. Ms. Svetlana, I think you are an artist, master doll designer, collector, philanthropist, president of International Association of Doll Creators. Amazing, amazing. So given that, especially if there are students who are artists, if there are graduates who are artists, who want to become internationally famous, internationally capable like you, what skills are required? Basically, are they mastering technical artistry or capable storytelling, or a mix of both? Sorry, I can speak English very well. My friend translate. After I speak Russian. Главное, что надо развивать, это развивать свое открытое сердце. First of all, coming to your question, which skills is required? The main skill, we should develop the openness of our heart. Openness of our heart. This is mood. Мы одна цивилизация, мы одна планета, одна Земля. Because we should understand during this like globalization, we are living in the same one planet and one civilization, human civilization. И у меня есть послание всем. Когда мы откроем свое сердце, объединимся в одну большую семью, мы сможем построить сад Читананды. Пусть он начнется у каждого в сердце. And I have a special mission to come here to Skill Symposium to deliver this message, key message, that we are one family of one God, Vasudeva Kutumbakam. Yes. And our main mission, all nations should develop the Satchitananda, pure divine consciousness. Stop mind, open heart. Stop your mind, do any thoughts, but open your heart. И тогда потоком льются таланты, все знания, все есть уже. And then you'll see the miracle is a flow of divine emotions will float from your heart. Я как миллионер из трущоб, мама из детского дома, папа из деревни. И у меня сейчас империя кукол, потому что я доверилась, открыла сердце. Это значит жить для всех, не для себя. Это за счет кого-то, а для всех. Это и для себя, когда для всех. Вот это. Svetlana just want to remind the famous movie Lockdown Millionaire. You remember that guy? He became very skilled and he became millionaire. Why? Because he was not egocentric. And Svetlana also would like to improve our mood of service to others.
not to be egocentric. If you're in this mood, you always win. You always win because you serve to your nation, you serve to your neighbors, you serve to everybody around you. Это главный секрет и It's the единственный. most powerful secret of your life. Don't be egocentric. Open your heart to serve to others. Thank you. Wonderful, wonderful. What are those beautiful dolls? What are they? Can you just briefly say a few words about those dolls? Ну, скажи, что это русские медведи, кукла, матрешка. Это наше традиционное, народное, то, что делают мамы, бабушки дома в семьях. As you can see, the soul of Russia. Bear is a symbol. Белый медведь. This animal is actually very kind, but at the same time very strong. And of course, doll is was always with smile because smile is a reflection of your heart. That is the symbol of Russia, and Svetlana is very happy also to deliver this message of openness of our heart. Thank you. Wonderful. Svetlana Pchelnikova. Round of applause, guys, to Svetlana. Okay, so now we move to Dr. Sridevi Devireddy garu. So, Dr. Sridevi has been a semiconductor leader at ASIP Tech. She was former VDC director at Geetham. And she was the first female chair of Indo-American Chamber of Commerce. You are still, thank you for correcting me, for AP and Telangana. And you are a Chevening crisp, graduate or scholar from Oxford. What else do you have, ma'am? I mean, quite a few. But let me also ask you the question. I see some of the women entrepreneurs here, people from, the background that they also want to be entrepreneurs. They also want to be successful. They also want to build companies of global scale. What advice do you have for them, for the women entrepreneurs, would-be entrepreneurs? Wow. Good afternoon. Namaskaram. I'm seeing that everybody is busy speaking to their neighbor. Good afternoon. We are the ones who have come between you and your lunch. Sorry for that. We should blame Krish and the organizers for that, putting us in this spot. Well, coming back to what do women entrepreneurs need to be successful, I will rephrase your question. I personally think being a woman, in spite of that, I'm a non-feminist. So I would say whether it is men or women, we all need the same things to be successful in building an entrepreneurship. That said, one small thing extra we need, that is less of criticism and more of encouragement. I personally think it's high time we build mentor networks. Mentor pool is something many organizations like TWorks and VHub are building, but I have a different say in here. Women entrepreneurs categorically don't need only women as mentors. We should find our mentor pool, we should find our sponsor, we should find our cheerleader amongst the larger universe. They can be men, they can be women, they can be any age group, provided what is the mentorship you're seeking. If you're seeking business mentorship, find a business mentor. If you're seeking tech mentorship, find a technologist who is known in that tech. I may be searching for a mentor for GTM. So somebody from GTM, somebody who has done it, somebody who has fallen twice and risen again like a phoenix, find somebody like that and ask them, seek out, reach out is the only thing I would advise women. We usually hesitate to do that. Wonderful. Round of applause, guys. Very honest answer. Thank you. All right, final question to a very special person.
Mr. Yuri Shafranik. Yes, Did I get that name right, sir? Right. In fact, he was the ex-minister for fuel and energy in Russia. Yes. He is also he's a Russian energy expert, entrepreneur, and also is part of now this cohort, this entity. So thank you very much. I think you have been the minister between 93 and 96, if I understand correctly. Thank you for being here. Now, you have represented one of the biggest industries in Russia, which is energy, fuel. I mean, the world is fighting for it today. Now, you also must have had a lot of requirements of graduates, young trainees to come and help in the industry, be part of the industry. You know, when you are also doing it even today, with that being such a big industry. So, what is your approach to train youngsters? I mean, we want to understand, in such a large industry, how do you train youngsters who do not have industry experience? They just have the enthusiasm, knowledge, some certificate, graduation. What approach Russia takes to train graduates to be part of such big industries? If you can throw some light. Okay, namaste, namaskar. Indian people, Russian would, здравствуйте, здравствуйте. I'm very happy to see you today, so many people. My English language not well, you know, and I ask my friend, Dr. Sergey Baryanov, yes, but he speak perfect. Sergey. Yeah, in September we do big promotion event, and we. Да, мы пригласили. Okay, Sergey, please tell. Okay, I give you microphone. Да. I will translate. В сентябре мы будем проводить очень большой ивент. Мы пригласили очень серьезных людей. И самое главное, что будет человек, который, ну, можно сказать, единственный в мире. Он будет представлять нашу планету, он будет говорить на языке птиц, животных. Это будет некая песня, которую вы никогда не слышали, но, скорее всего, вы услышите. Это Magic Papish. Человек, легенда, человек, который представляет планету. Thank you so much for a beautiful question. And to reply to this question, Mr. Yuri Safronov would love to start announcement very practically. First of all, in the end of next month, September, in a meditation center near Hyderabad, as you know, this Kanak place, and with the Dadaji under his partnership, we'll have a global summit where we'll discuss about the future development of the new energy, like solar energy and wind energy and others. It's very important to understand that right now, future, as you know, India, for example, the first train was launched recently, by maybe a few days back, by hydrogen energy with Sri Narendra Modi. And according to our vision, we should found the new type of energy, not only oil from the mother planet, because we understand that also when we extract oil, we make our mother weak. That is most important. That's why Mr. Yuri also would love to invite you to our summit, which we will have in your Telangana state, in your place nearby Hyderabad, where we can discuss regarding the possibility how India and Russia together can develop sun energy and other energy, because frankly speaking, that is our responsibility. This should be our common mission. And that for reply, we also would love to announce that legendary singer. He is a culture ambassador of Sberbank, the #1 bank in Russia. His name is Mystic Papish. Mystic Papish.
He is very famous. You can see him more than 1 billion views in YouTube. We'll bring him like a culture promoter of the new energy. And we will show on the screen, by the way, at the end of this skill symposium, 7 p.m., we already agree with organizers that we will show on the screen his preview of his entertainment. And he will perform about creation and about the future of planet with the voice of Mother Earth. All right. So thank you so much, for Thank that you. wonderful inputs. And, we'll end it here, in case if you want to add anything, but otherwise, we are good. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Lovely. Good luck. Mangalam Bhavatu. Thank you so much. I would request our moderator and all the panelists to please come forward for a group photograph. Please stay back. Yeah, please. Urmila Sharma from Mumbai, Vishwanda Raju from Bangalore, Surendra Babu from Vijayawada, Kishan from Vizag, Professor Ramesh from B Schools, Professor Rekha Rao, Venkat from RK University, Sonia from Industry Collab, Shivaprasad, PSU, and Dr. Rohit, HR Collab. My oath ceremony members, kindly join me.
acquiring ability to continuously adapt and remain relevant wherever in the world. So India stands at that very exceptional cusp of being able to contribute to the world. And is India ready is a question, but what will it take for India to be world's most future-ready workforce? So to the eminent panel, I think we'll have to labor upon that point also. And no single institution owns these skills. So let me begin by asking each of you, what are the future skills in your perspective? That's one. And second, against that definition in India, do you think we are ready or what we need to do? So Dr. Rishikesh Patankar, you have been initiatives from PMKVY to PM Vishwakarma and have witnessed this journey at a national scale. When you look at India today, are we ready for the future of work? Where have we made greatest progress? And where is the greatest gap still? So thank you ma'am, for the question. India has been the world's leading economy right now, one's largest growing economy in the world. And with this, our young population, we have a mean age of around 28, 29 years. It is an asset right now, but it could be a liability if we are not able to tackle it in a correct way. And same is with skills also. Education provides the opportunities, but skills provide the employability, as madam said. And what India has done is, India didn't had a skill policy till 2009. 2009, the government of India brought the first skill development policy, national policy for skill development. In 14, when the ministry was created by the current government, the second policy, that is skill development and entrepreneurship. Entrepreneurship word was added to skill development because skill development is there, but you need to provide jobs on the ground. And that is where entrepreneurship was added. And then there is a third revision which is going on right now. And I believe that India has studied the various models which have worked. What has worked in Germany, what has worked in Singapore, what has worked in Australia. Indian government and the agencies have studied it and then created a model. India has the right kind of policy now on the horizon. We have right kind of people. Talent is also there. We could be the world's global talent supplier because of the various sectors we are in. So the National Council for Vocational Education and Training is the regulator in the skilling ecosystem. We have sector skill councils, or 36 sector skill councils across sectors and subsectors. We have the world's largest skilling programs, which is funded by central government, as well as there are state funded programs which are available for candidates to undergo training in their own areas of interest and get skilled in a particular trade or a sub-trade. With this, the ecosystem is almost ready. The future skills which we are talking about are, maybe we have missed bus many times, like artificial intelligence, we do not have our own model. But I think IIT Bombay is working on a large language model with Bharat Gen, which will be coming up soon. Similarly, services sector, we have been very good and we have been progressing. But services, healthcare, logistics, telecommunication, these are the sectors which India has made progress, significant progress. And we have also supplied manpower to outside countries. But I believe the current generation, we need to identify what are the skill gaps and work together with the industry in order to specifically identify the numbers which the industry wants. Because ultimately at the end, we need jobs, and only skilling will not take you to the right position, but the jobs will surely do, and the entrepreneurship is one of the key areas. Our government is also talking about it, and I believe there is, the canvas is wide. We all need to work together, come together. That is from my side. Thank you. Thank you so much. That gives us a very deep, I would say, national perspective, and you also touched some bit of international. Thank you so much. So, Jay Chaudhary Garu,
you have helped shape India's technology ecosystem over several decades. If India aspires not only to be an IT powerhouse, but also the world's skill capital, what are the kind of ecosystem we must build? First of all, I want to thank Krish and others for inviting me here. I came here to learn what are the future skills. I don't think I can tell because the things are changing so rapidly. I don't think anybody can tell that future skills is this for next year. Things are changing that fast. But I'm a venture capitalist. We invested in 70 odd deep tech startups. We invested in health tech companies, agri-tech companies, gaming companies. Each startup requirements of the people are different. So as you were telling, they should have adaptability to learn something new almost on a day-to-day. And unfortunately, our present education system, higher education, because of IT services, we had a great 30 years of honeymoon. Most of the engineering colleges, private universities, only computer science, AIML, computer science, AIML, that kind of variants of computer science. They removed mechanical, civil, all the other verticals. Today, unless you have the holistic knowledge, you will not be able to provide a solution. And fortunately, most of the Indian youth, they have good adaptability to any new technologies. Anybody can, in fact, less than 18 years, they have better adaptability than the engineers who are coming out of after 24, 23 years. That's why I am seeing a trend. Many corporates, they would rather want to employ people who are less than 18 years old, that too from rural India. The people in the urban India, already their golden spoon, silver spoon, they have stomachs are full, and they are not willing to learn the way rural kids. We have a program called Rural Unicorns. Now we are running in 22 states, the competition. Our problem statement is you have to identify what is the local problem in your village, in your town, and come out with an innovative solution. All these people, orphan kids, less than 18 years old, they're identifying the right problem and coming out with a beautiful solution. First cohort, we took 40 kids from 4 states, Karnataka, AP, Telangana, and Orissa. We took all of them all the way to Austin, Texas. The way they presented, better than any startup founder, they had that kind of energy. I'm not seeing, though I'm a venture capitalist, we invest in startups and all that. My startup founders are not that capable compared to the rural kids who knows what is the problem, what is the solution. I think all of us, instead of wasting our time in the cities like Hyderabad and TWorks and T-Hub, we should all go out to the villages and identify those kids and start mentoring them, start giving them guidance, and probably they will create decacons, unicorns, or whatever this thing for the country, and more jobs will be created by them. Otherwise, most of them are likely to get into drug addiction. Drugs are there everywhere. Nook and corner, somebody is pushing the drugs into every village because they don't have anything else to do, and all their everybody has got a smartphone. They're going to the wrong sides, so they're getting into the wrong direction. So if at all we have to take care of this great nation, we have to go out to the rural area, start mentoring them, guiding them, and create opportunities, convert them to change makers, positive change makers. I think then they'll figure out what is the future skills are required. That's really lovely. You've opened our eyes to a new way of looking at the ecosystem and hence the ecosystem design. And what I'm also taking away in addition is if you have hunger, you will adapt. So I think we all say that is missing in urban India now. Yeah. Thank you so much, sir. Satya Prasad Garu, you yourself are doing a whole lot of work in terms of skilling people to be employed. And I think organizations such as yours are undergoing great amount of transformation themselves. So from an employer perspective, what capability will distinguish professionals who succeed over the next decade? So if you see the journey of the skill development
in the technical perspective and the management perspective. If you see the technical perspective, the education that is imparting in India, it is nowhere matching the industry needs. As per the guidelines given by the Government of India, all the education institutions are imparting the skill development for the sake of certificate, not for the sake of hands-on experience, which industry required. A graduate or a postgraduate coming from the institution is not able to ready to take up by the industry. That is not the situation presently having. If you see now, after Corona, now the data connectivity has become a very, very important, not only for educationists, even for illiterates also, they are using the data. Even the human beings are not able to sustain for 1 second without seeing the mobile. That means data connectivity is inevitable. Like that, now the communication has become a very, very important part. As an industry, we are initiating some of the programs with the universities and group of colleges by setting up of a center of excellences in the institutions, establishing the test beds, wired and wireless test beds in the institution. Then we have a ecosystem developed from the expertise of the startups and incubators, from the emerging technologies, say AI, IoT, M2M, ML, data sciences, then the semiconductors, drones, even geospacing also. So we are putting all of them on the platform to have a diversified hands-on experience to the students, and we are encouraging the interdisciplinary projects which the industry is required, because under the entrepreneur business, now the industry is moving slowly towards the achieving the industry 4.0, 5.0 mission and vision set by the Government of India, where there is a lot of interdisciplinary, skill-oriented workforce required. As Chaudhary sir has already rightly told that, how we are focusing now on the rural area also. Rural area also now the digital empowerment is having under the Digital India mission, Government of India laying the huge kilometers of the optical fiber cable for connectivity, connecting the cities for 10 Gbps, connecting the rural areas up to mandal areas with 1 Gbps. This is the mission of the Government of India under the mission 5.0, that is 5G technology. So under this, we have identified some skill sets. Even the school dropouts also, you can train up. Being at the home, they can become as a technicians, because now the industry requires more technicians. Scarcity is available. Suppose example is optical fiber cable technicians, then riggers to climb the towers, then solar panel technicians for green energy projects, then all the infrastructure maintenance technicians, all these technicians required. This we can pick up. There is no link up with the education purpose. So a youth is physically fit in the rural area. By staying in the home, he can earn the money. Parallelly, he can do his agriculture also in the rural area. This model also we have designed. So we are moving in line with the principles set by the Government of India to bring the undergraduate students, postgraduate students, as well as the school dropouts also. This is how we are moving as a service provider under the CSR motivation. Thank you. Thank you, and thank you so much, Satyaprasad Garu. You touched upon a very fine point. I don't know if everyone noticed that. You said graduation is also not necessary. You do it just after school. And increasingly, I think when we speak about skills or talent or employment, it is not just the degree, it is what the person is capable of. So thank you so much.
I will now invite Jagannath Garu. Sir, you have so many students that go through your ecosystem, and you have such a bounty that you can impact day on and day in. So would like to hear your thoughts on this. First of all, I would like to thank the Quality Thought under Future Skills Development Foundation. You have given me a chance to just speak something about the skill development. So as a university, we are 30 years old. Started in 1997, 30th batch is going on. And we are in the rural area, remotely located near Andhra Pradesh border in Odisha actually. So our management is there from academic background. They used to just support the local areas. So not only education, they started with establishing elementary schools. Now they have made this university. We started with engineering college. From there, it has become autonomous, and also now it is running university, where we have different sets of, incubation centers. We have like ACIC is there, Atal Communication and Incubation Center, BIRAC is there, and we have also DDU GKY, and also PMKVY programs also there. So we not only provide training to the engineering students, we have different sets of students like agriculture, nursing, pharmacy, aeronautical, and all these skills which are required for the engineers to make themselves sellable in the market, we provide them like communication skills, technical skills, attitude skills, and we encourage them to just participate in different hackathons, and whoever is the best students, we encourage them to go for innovation and also convert into startups and entrepreneurship, because we have Atal Communication Incubation Center is there. So besides that, we go for a lot of CSR activities in our area. It is a completely tribal first area. So most of these are already has told about school dropouts. We have already appointed 2 female local members, tribal ladies. They used to touch each and every door of the villages. We have around 100 plus villages that are surrounded by Gunupur. So they used to touch each and every area, whatever they have in problems, and also any school dropouts are there, used to encourage them to join the schools. Similarly, this class 10 dropouts and also plus 2 dropouts, we encourage them to go for a lot of activities like push them into DDU JKY, and we have provided already more than 100 people for tailoring, and also we have arranged electrician training and AC trainers, and we have provided them all sorts of training in painting and also in mushroom cultivation, because we have agriculture. With the support of agriculture department, we arrange them mushroom culture, and similarly we have electronics department. We encourage them to go for small repairs, electronic gadgets repairs and all that. And the local youth, those are unemployed, we have one free driving school. So where we have already produced more than 1,000 drivers. We provided them free training for 3 months. We have exclusive vehicle and driver, and facilitate them to expose to the local MBA, and even driving expenditure also borne by us. And finally, we have almost more than 3,000 people. More than 3,000 people, they are employed with different skills. So this is not only, we are just encouraging them to go for more, because that will help us and help the people also. And some of the people, those are already trained in painting and also mushroom and mason training also we have given, because every day we have more than 200 plus laborers that are working in our campus. Because we have never-ending process in construction. We engage them in different activities. Like that we have been doing. So skilling is not only for making the people only in AI or data science, or not like that. And whosoever is need-based training, need-based skill arrangements we used to arrange with the help of the people surrounded by us. This is the activities we have been doing, ma'am. Thank you so much. A lot of work being done to make them employed, and I hope you all are also tracking that they get the jobs that you're training them for. And we encourage them to go for
placements at different places like that. Those are undergone this DDU-JKY, PMKVY. We encourage them to join in different industries with the help of the people those are employed by us. Okay. Lovely. I'm now going to move to you, Anjul. So you, as a part of Merrill, has built world-class products from India that competes in global markets already. So as someone who leads an innovation-driven organization and hires talent at scale, you have a unique perspective, I'm sure, on the India workforce. So how ready is India for the future of work, in your view? And what capabilities you consistently find are the critical gaps that still need to be addressed? Yeah. So coming to a point of how India is ready or not. So we have two perspectives if I look at it. One is from the morning we have been talking about from the perspective of workforce, right? So I would say India was always ready, India is ready, and India will be ready in terms of the workforce, okay? In terms of the skills. How we have adopted skills, if you just channelize in terms of chat GPT, AI, today the world is talking about. In fact, if you go to tier 2, tier 3 cities, people have adopted to learn chat GPT and use it, right? If you see about YouTube videos, India is the fastest runner of making a YouTube video. Even you go to the tier 3 town, villages, they are making the video. How it was possible is the question, okay? What are we giving them? So the industry gave them a SIM which was free of cost, right? So Geo came and Geo said, okay, the internet is worldwide free for you guys, okay? That is how the Facebook, Instagram, YouTube, ChatGPT came to the downward force. And people of India, they are always a good learner. They are always a good adapter, okay? But the core part, which is really missing, if I talk about from the industry prospect, is the policy level of the government in terms of making the infrastructure possible first, okay? So if, as in Indians, we find that the infrastructure is there, the opportunity is there in terms of the jobs, we will be the first one in the world to learn it. Faster than the Chinese people, faster than the Korean people, okay? Where is the infrastructure right now placed in terms of the manufacturing unit? I come from a medical device industry, okay? So 99% import was happening in medical device industry if we go 5 years back, okay? We manufacture right now cardiac heart shunt, heart wall, knee replacement prosthesis. Now we are manufacture first make in India robotics as well. So now we have just made the surgery possible within 1500 kilometers. The surgeon sitting in this room can perform a surgery in Coimbatore or maybe in France also with a lag time of less than seconds. But this is how one company is doing. It has to be an ecosystem of it. And then the affordability should come in. How the affordability will come, still the 99% of the component we are importing. And we are really depending on China. We are saying it make in India, but the 99% of the components are still coming from them. These 99% of the component, if it can be manufactured in and across India, you will see the highest workforce in terms of the skill will be in India to come up and develop these all devices, okay? And that the world will be seeing from our side that how the affordability, because the technology that we are advancing towards, okay? The affordability can come only in India, from India to the world, okay? So this one manufacturer, two manufacturer, or three manufacturer cannot do it. It has to be from the side of the government who really has to build a perspective of Make in India policy, we are saying, Atmanirbhar policies, we are saying, but on ground, it has to come on the mindset of the people, at least to the young generation, that, okay, we are being known to provide the service. But how if India can really become, in terms of the infrastructure, making all these components possible from across the world, we can do it. And I'm pretty sure, because how many interviews we take, we have made students learn how to make robots, okay? Within just 6 months or 8 months of time, we are training the doctors, right from Fortis doctors, Max doctors, to adopt them, how from the traditional surgeries, they are now using the robots to do the surgery.
that we have always been a quick learner. We have always been a quick adapter to the technology. It is only what we will get at the end of the day. So if that can come from the government, I think so we are on the dot. All right, thank you. Thank you so much. Your optimism is really infectious. I'm sure it's the same within your organization. And you did touch upon another very fine point. While India can do a lot of things, affordability will come from scale, but also from doing a lot of things, including Make in India. So thank you. And I'm going to pause a little bit. That was round one. We're going in for round two now. While each of our panelists represent different parts of the ecosystem, I think a common thread is emerging. The real challenge is less about access, less about talent, seems like so far, but more about understanding alignment between industry, the university. I think policy and implementation and learning and employment hub, all of these need to come together. So that brings me naturally to the next question. What is the recipe? What must change? And I have one targeted question to each of you. So to you, Dr. Patankar, if you have 10 minutes with the Honorable Prime Minister and could recommend just one policy intervention to make India future ready, what would it be? So I think I spoke about the national policy on skill development, and entrepreneurship was also added to it. But seeing the current workforce requirements across India and across the world, I believe we need to predict whether maybe tactically down the line 3 to 5 years, or maybe 5 to 8 years, 10 years, what kind of jobs will emerge. And if we are able to do that, then we will be able to train or skill our people so that they are ready for those jobs. And we don't know whether AI will work, whether AI will not work down the line, maybe 5 years, 10 years. So we need to have a policy which is aligned to this. And the best way to do is using a kind of a skill locker or a skill passport, which each of the citizen has a skill, and this skill is actually registered in the skill passport. And either the child is 10 years old, 15 years old, maybe a youngster like 25 years old, 50 years old, or elderly, still their skills are relevant. And the policy should basically enable them to learn, unlearn, and relearn, so that whatever they know, they can actually use it for the benefit of themselves as well as for the society. I believe such a policy will surely help. Thank you. Thank you so much. I'm telling myself every one of us should have a passport. Jisme visa you will only get for a limited period and limited place. So thank you so much. Chaudhary Garu, if you were to design one part of India's innovation and skill ecosystem, where would you begin? For me, for example, to build this kind of a structure, foundation is very, very important. Back to basics. If you're able to teach all the physics, mathematics, chemistry, core engineering, if these things are properly taught to the people, rest Ekalavi education, they will learn. Whatever is required, they will learn. But unfortunately, we are not giving those basic skills properly. Today, for example, next 2 years, quantum computing is going to be a reality. Once quantum computing comes, it's all about algorithms. You cannot, put algorithm which is already published. Published algorithms, if you do, build an application, any hacker will know about the algorithm, they will hack into your system. So you should have people who can write specific custom-built algorithms for every application, and for that you need deep mathematics, applied mathematics, statistics. Some of the core fundamentals are required. I think that's where India is not focusing much. We need to focus on back to basics, and the rest of it, leave it to them. They will learn better than what teacher is going to teach. So lovely. I think back to basics is something we hear very often. I think it's time we do it. Satyaprasad Garu, if you would give one piece of advice to every young graduate or learner, I'm saying learner, not necessarily a graduate, who's entering workforce
this year, what would it be? No, as already told you, so world is moving towards the industry automation. So industry automation requires different types of the expertise. In India, continuation of my earlier statement, right from the schooling, complying to the NCERT guidelines. So government has to promote the Center of Excellences right from the schooling, because it is part of the curriculum, it is available. Now setting up of the skill centers with the emerging technologies right from the schooling, that is one suggestion from us. And you have to insist the industries to set up a industry setup which is practically possible, at least at the universities or the group of institutions, where the huge number of students have the opportunity of the hands-on experience. Then if they come out after the graduation, they are in a able to position to handle the multiple tasks, not only single task, multiple tasks they can handle easily, which industry requires, and they can get immediately the opportunity of the job. Right. And from this platform, I am requesting the Government of India to start an ecosystem which is useful from the +2 level, undergraduation level, post-graduation level. When they come out from the institution, student has the liberty to select his profession depending upon his capacity and capabilities, and industry can choose them. We have to create one ecosystem which will accommodate all the requirements to come out a student, successfully come out with a industry readiness. Right. So this is the point I want to tell. Thank you. Thank you so much. Jagannath Garu, slightly related, but if you were to go back to basics for the university ecosystem, what changes would you recommend? So, actually we have seen from 2017 onwards, when the Smart India Hackathon introduced by Government of India, so students started thinking of changing their mind from job seekers to job givers, like that. We started encouraging the students to go for more startups and innovations, and ultimately they can become an entrepreneurship. And it was earlier, 2017, before that, there was only 0% bent of mind students were having that entrepreneur mind. But now we have seen from our university, around 5 to 8% of the students, they are showing more inclination towards startups, setting up of startups and going to become entrepreneurship. That's one kind of good sign for the nation, good sign for everyone. So my perspective is we should encourage more for the students. Let them go for skill learning, everything that is required. Wherever they go, they may be in startups, they may be in employment, but we should encourage the students more for entrepreneur line, startups and entrepreneurship, because a lot of scope is being provided by the government of India and also government of different state governments. That's what I'm saying. Yeah, I think that's another very beautiful point, Jagannath Garu. You set up entrepreneurship, they will employ more people. So I think that's where the virality will also go up. Yes. Thank you so much. Anshul, to you, I want to ask, India has demonstrated it can innovate the world. You have said it yourself, you've done it. So if we truly aspire to become the world future skills capital, what is the one capability every young Indian must develop to succeed in that unforeseen future? Again, coming back to the point, if we really want to become a global leader in terms of the future skill, right? So one request from the government side, it would be that you take care of our basics, okay? And we'll take care of the rest of the world, whatever you want, right? So, and the basics are a livelihood. Basics are, if you tell a student, if you tell a Gen Z, that for next 10 years, you don't have to look after your family, your perspective of doing the things. I bet we are the fastest learner, fastest intelligent people in the world to take care of the world in and around, right? So having said that, okay, we still believe
whatever the infrastructure, of course, the government have their role to play in that part, okay? But when I talk to a lot of international people in and around, okay, those manufacturers who have really innovated, those who are into AI technology, so when we speak about it, we say how you have built this technology. Why ChatGPT was not built in India? Why AI was not built in India, okay? Why we are always seeking towards the US technology? They say that from our schooling days or maybe whenever we are born, okay, we have been taken care by the government, and what we have to think is the innovation, okay? Whatever is not there in the world, we have to do it, okay? So that has become a part of their ecosystem. If that ecosystem comes in our country, okay, so I think so the complete dynamics will change and we'll be the 100% global leader. And as our Prime Minister said that by 2047, we have to be Vikshit Bharat. So the most important contribution has to come from the government side in that role, okay? Thank you. Okay, so that's noted, well noted. I think we're all saying we need to work with each other is how I'm hearing you. So as we come to the close, let me return to the question where we began with. Future skills, is India ready? And listening to all of you, I believe the answer is yes, and yet not yet yes, okay? Yes, because we have the demographics, we have the policy intent, we have the entrepreneurial energy, the institutions, and above all, I think we have the aspiration to lead. And as Chaudhary Garu said, adaptability bhi hai, sab kuch hai apne paas. But today's conversation, I think, has made one thing very clear. Future readiness cannot be the ownership or responsibility of one person, not definitely only government, academia, or industry alone. It's the outcome of an ecosystem working together. And the other, perhaps, one more shift, I think, is very simple. Sir, you said this, learn, relearn. So from teaching what to think to enabling them to think, I think that's one shift we need to do. From rewarding knowledge to recognizing capability. And from preparing people to do their first job, and I'm hoping all of us will live to 100, to preparing them for lifetime of learning. So I think if there's one thing I'll taking away from this is, India's opportunity is not simply to become world's largest workforce, but to become world's most future-ready workforce. And thank you, all the distinguished panelists, for your insights, experience, and optimism. Let me leave you all with one thought. The best way to predict the future is to create it. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. I would request the moderator and the panelists to come forward for a group photograph. I would request Mr. Krish, our CEO, and Mr. Ramana, our CMD, to join us onto the stage. Let's felicitate and honor our moderator and panelists. I think that was such a wonderful session. Truly interesting. And the fact that, you know, the session was post-lunch and everybody is awake, that's just to prove that we all have resonated with your thoughts. Thank you so much. We would also like to hand over to J.A. Chaudhary, Chairman, ISF, former Special Chief Secretary of GOAP. Can we give Sir a big round of applause, please? I request Tamiko-san to please join us onto the stage to do the honors for the same. Thank you so much, everybody. I think that was amazing. I'm sure you all are excited to see what's coming next. We will divert a little from discussion
Team, keep the Oppo AV ready. Okay. For the felicitation. ऋषिकेश पठानकर जब मिस हो गया था ना नहीं 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 I would request Ramana sir and Chris sir to stay back on stage. I request Rishikesh Patnagar, Vice President NSDC, to step up onto the stage. Let's present the memento to Rishikesh Patnagar ji. I hope you all are enjoying the Quality Thought Future Skills Foundation that has been presented by Big TV. I hope we are all having a great time. I'm sure there's a lot more in store for all of you, so please stay tuned with us. And please put your hands together for Rishikesh Patnagar, everybody. We will now proceed towards the oath ceremony, so I would opened it up cold. All new Oppo Reno 16 series. Ladies and gentlemen, presenting to you the all-new Oppo Reno 16 series. Do you feel it? Yeah, you do. Do you want it? I know you do. Never look back, all you gotta do is jump, let them know who you are. You got it in you. Jump, 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 jump. Never look back, all you gotta do is jump, let them know who you are. You got it in you. Thank you. So we will now start off with the oath ceremony, for which I request Vijay Kumar, Mahendra Thakur, Urmila Sharma, Surendra Babu, Kishan, Professor Ramesh, Professor Rekha Rao, Venkat, Sonia, and Dr. Rohit to join us on the stage. Can I have everybody with me, please? Vijay Kumar from Delhi, Mahendra Thakur, Mumbai, Urmila Sharma, Mumbai, Surendra Babu, Vijayawada, Kishan from Vizag, Professor Ramesh, B Schools, Professor Rekha, K12, Venkat from RK University, Sonia from Sonia Industry Collab, and Dr. Rohit from HR Collab. Can I have all of you here for the oath ceremony? Guys, this is one of the important part of our QT Foundation's event today. So we are so happy to have a lot of veteran leaders coming across industry, especially from all the parts of Hyderabad, Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, and Visakhapatnam, Vijayawada. Of course, a couple of them are missing today, but we are so happy that we have identified when we requested, it's not identification, but when we requested few people to be a part of our Quality Thought Future Skills Foundation, so immediately we had a few people who came voluntarily and said, we would be so happy to lead this. So let me introduce Sri Vijay Kumar Garu.
He runs an organization called Interim Management Consultants. So he is a senior HR leader in the industry for so many years. So he stays in Delhi. So when we actually requested him to be our president for the Delhi chapter, we are creating chapters across India, right? So he immediately agreed to be our chapter president from Delhi. So thank you so much, sir. A big round of applause to Mr. Vijay Kumar Garu, CEO of Interim Management Consultants. Similarly, we have Professor B. Ramesh, who was the past president of All India Management Schools. So it's around 150, 200 business schools. So the association, he was a past president, and he's also a member of AIMS till now. And he was a professor, a senior professor from University of Goa. So he is heading as a president for the B School collaborations. A big round of applause, please. And we have Professor Rekha Rao. Professor Rekha Rao is the current principal with Oxford Grammar School, earlier the principal with Obul Reddy High School. So she has got a lot of experience, a lot of connects in the CBSE schools network. So she's going to be the president for our K-12 collaborations. Thank you so much, ma'am. And we have Mr. Mahendra Thakur. He's already come from Mumbai. He's heading the Mumbai chapter as a president. Mahendra Thakur is a very senior coach and a trainer. Okay, by passion, he actually came friend, and he also has introduced one more dynamic lady called Urmila Sharma. So she's joined as a vice president for Mumbai chapter. Okay, so both of them are going to lead Mumbai chapter. And unfortunately, due to some health issue, there is a lady called Arunima Bhattacharya, so who happened to be our close aide in Icon Foundation for so long in our professional network. She is actually taking the position as a president for Women Empowerment of Maharashtra, the complete Maharashtra. She said, not only Mumbai, I work on multiple locations as well. Similarly, we have Sonia Govindarajla. She is taking care of the industry collaborations for us. So she works as a senior data engineer with Wells Fargo. Thank you so much, Sonia. A big round of applause, please. And we have Dr. Surendra Babu Garu. He is a well-known personality from the training and placement arena. So he is the secretary and the president for AP Andhra Pradesh TPO Association. And he's also a part of the National TPO Association. So he is with NRI University as a professor and a training and placement director. So he immediately accepted to be the president of Vijayawada chapter of Andhra Pradesh. We can say Amravati chapter or Vijayawada chapter. Then we have Dr. Venkat R.K. Garu, senior HR professional. So he is a HR head for Skyd Solutions. So he accepted to be the president for university collaborations because he already worked with Malareddy University at the collaborations part. Then we have one more dynamic lady here, Leena Kanjivaram. Earlier she was the operations head for Hitachi, and she is now running her own organization called Intellexa Software Solutions. And she accepted, and immediately when I asked her, she took the role of a president for Telangana Women Empowerment Wing. The whole of Telangana she's going to handle. And she, of course, started referring already a lot of women leaders to this network. Then we have Mr. Rohit Raj. Okay, people also call him Krish. All right. So Rohit is going to take care of the position of president HR collaborations, because he already is running a forum called GHRF, Global HR Federation. Okay, so, and he is also director with Carnegie Infotech. Thank you, Rohit, for being a part of it. So we have Seshu Kandregula. Seshu comes from wellness background. He is a senior practitioner from Kanha Shantivanam, which is a part of Heartfulness Institute run by Daji.
Okay, so he's a yoga and meditation practitioner. So we also wanted to promote wellness. So we have chosen Seshu as our president for wellness collaborations. So he already got heartfulness to be a part of our collaborations. Thank you, Seshu. And we already have Kishan. So we invited him for the event, but he came already 15 days back and he started helping us. So he heads the president for the Visakhapatnam chapter. Okay, so he worked for Idea as a very senior, Nokia, right? As a senior sales leader earlier. And he is a senior consultant from Visakhapatnam. Thank you so much. Yeah, I wanted to introduce Shilpa. Okay, so Shilpa, please come. She is gonna be the vice president for the Telangana Women Empowerment Wing. So all these people have come voluntarily to help the Quality Thought Future Skills Foundation. Okay, and take the motive of skilling people across all these cities across India. So what their role is, very simply, it's not so simple, but they wanted to actually work on different activities of skilling initiatives that we are taking up in the rural areas, as well as for the youth and women. So they're gonna go to government schools, to the government ITIs, polytechnics, the degree colleges, engineering colleges, conduct a lot of workshops, a lot of hackathons, okay? And again, these guys are gonna build the networks within these cities. Okay, the next time we do a event in Delhi, we will have almost 500 people sitting in Delhi like this. Okay, through Mr. Vijay Kumar's gonna build the network of volunteers. We call them as catalysts, I told you, no? So we are inviting a lot of people from education, from IT, from pharma, from manufacturing. Anyone who has a skill and who want to impart the skill will be a part of Quality Thought Future Skills Foundation. Okay, so thank you so much. This is a small oath, okay, for all of you. I request you to repeat the oath. Okay, 1 second. 1 second. Okay, repeat the oath. Okay, so that is not just too big, but let us not take too long. You please repeat your name. This is the better oath like this. All right, I would request our chairman sir also to please come onto the stage. All right, your name, do solemnly affirm that I will faithfully serve as the chapter leader of the Quality Thought Future Skills Foundation with honesty, integrity, and dedication. I pledge to uphold the vision, mission, and values of the foundation and work tirelessly to empower individuals to quality education, future skills, innovation, and a lifelong learning. I will lead by example, fostering collaboration, inclusivity, and respect, while creating opportunities for students, educators, professionals, entrepreneurs, and communities. I think we need to cut short here because it's too lengthy. So looks like as if we've gone back to the school days doing the pledge. Thank you so much, sir. Okay, so we request felicitation. Yeah, by name, please. We would like to felicitate all of them on the stage, the ones which has taken an oath. Requesting Krish and Ramana sir to do the honors. I also request Dr. Krishna Prasad Garu to please come onto the stage. Okay, so the very senior professionals, also managing director and co-founder of Medicover Hospitals, to please be on the stage to felicitate. Yeah.
Let's give it up for Vijay Kumar from Delhi. Can we all put our hands together? Come on. To all of you sitting at the back, can we put our hands together? Thank you so much. Mahendra Thakur from Mumbai. Mahendra Thakur from Mumbai. Urmila Sharma from Mumbai. Surendra Babu, Vijayawada. Kishan from Vizag. Professor Ramesh, B School. Professor Rekha Rao, K12. One second, let me complete this and I will call her. Just wait here, okay? Venkat, RK Universities. Sonia, Industry Collab. Dr. Rohit, HR Collab. What are the names of those people? Call out. Rohit undi. Company, Global HR Federation. Okay. All right, he's absent. Leena Kanjivaram, Women Empowerment Wing, Telangana. Shilpa, Vice President of Women Empowerment Telangana. Sheshu Kandregula, President of Wellness Collaborations. Thank you. I request all the chapter heads to come back for a group photo. Done? All right, then fine. Done. I think it's done. Group photo is done. Thank you. Thank you so much, sir. Simran. Simran, over to you. Is the AV ready? We will now be taking a look at an AV of Planteriors, our sustainability partner. So let's have all eyes on the screen. Team, can we have the AV ready? ఏ పువ్వు ఏ తీటి నన్నది నాడు రాసున్నది
Thank you so much. It's now time for us to sign the MOUs. I would request Ramana sir to join us on the stage for signing of the MOUs. So the first MOU is between Global HR Federation and Quality Thought Future Skills Foundation, requesting the representative from Global HR Federation to join us on the stage. Global HR Federation. Actually, you sign it in the calling out. Where is my phone? Next. This is done. We are signing an MOU, a strategic MOU with Global HR Federation. So Mr. Rohit is gonna help us in connecting with a lot of HR heads, because human resource heads are the catalysts that we believe. So HR heads from various organizations are welcome to be a part of our Quality Thought Future Skills Foundation in spreading knowledge and skills, multiple skills. Thank you so much. BSNL last. చదవద్దు తొందరగా ఇవ్వు Center for. Okay, we invite Center for Entrepreneurship Development. Rekha ma'am. Ma'am is there? All right. Sir. Center for Entrepreneurship Development, which is also a part of ALEAP, All Ladies Entrepreneurship Association. Mrs. Tripuramba ma'am, thank you so much for coming all the way. For signing the MOU with us today. Center for Entrepreneurship Development is been working along with ALEAP in empowering a lot of women on entrepreneurship. Okay, so we are so privileged to get into a MOU with Center for Entrepreneurship Development today. ये फोन है वर्ती ये फोन किसका है आपका है नेक्स्ट हाँ Give one is one. So she is running an organization into skill development for students. She's also running a firm which is into campus recruitment training and skill development for past many years. Though she is just 24 years or 25 years old, she took entrepreneurship as a roadmap, and she's becoming inspiration to a lot of students, especially women students across.
I request Swati to stay back. I'm really sorry I couldn't invite you earlier for the award ceremony. Okay, so Swati has actually took the position as the president student networks. So we wanted, Ajay, we wanted a memento for Swati from Novation, possible. All right. So we, in between, we request Shreya Jaiswal and Deepa, Tamiko Sam from Indo-Japan Connect, okay, to come onto the stage for a strategic MOU. So if you look at Japan as a fast-growing technology-based country, as a nation, so they are very fast. When you listen about, I'm not. I don't know. You don't know. Okay, a smart answer. All right. So most of the Japanese, if you look at around, needs lot of workforce, young workforce. Okay. So we are getting into a strategic MOU with Indo-Japan Connect. Okay, and they have come with a requisition saying they need almost 2 lakh workforce. Okay, so the next couple of years. So we are getting into an MOU with them and see how far we can work out on sending some skilled workers to Japan. Challenge is the language, right? But still, Indians are smart and we can easily learn, the students, okay? We can learn the language, okay? The next time. 72, my God. See the energy. Yes, I know. No retire in Japan. No retirement for you, good. Momentum. Famous for their professional discipline. That's true. Please, Tamiko Sam, Shreya Jaiswal. Next. I can. Bhagilakshmi, Randi, please come. Anna, thank you so much, Anna. Sorry. Sorry, sir. So the success of any organization, it's all about collaborations. We are so happy on the day one of our launch of our Quality Thought Future Skills Foundation. So many organizations have agreed to come and sign an MOU with us. So happy. Thank you. The next MOU is between Music Champs Hyderabad. Music Champs. Music Champs, the founder and chairman, Sangeeta Tiwari. So she is doing an awesome job in upskilling people through music. Music is also a skill, yes or no? So a lot of people take music as a profession, all right? So whether it is singing or vocal or instrument, okay? So we also wanted to encourage a lot of the youth who wanted to pursue music as a profession. Thank you. The next we have Skilioma.
Skillioma as our skilling partner. All right. Arpit from Skillioma, please come onto the stage. Skillioma is again an online skilling partner. They're basically a US-based organization who focuses more on the 21st century skills. So they also have come with a very good online assessment platform and a coaching platform through AI. So. Do we have Murthy sir all around here from the Diplomatic Club? He just came, he already signed it. Once he's come back, All right, the next MOU is with Confederation of Women Entrepreneurs. We would request Joshna Cheruvu ma'am. And Kalpana ma'am, if I'm not wrong. President for Hyderabad chapter of Confederation of Women Entrepreneurs. Okay. Thank you, Skillioma. Take the papers from sir. So Confederation of Women Entrepreneurs is a national body. So they have chapters across India. They are working towards women entrepreneurship and supporting and empowering women. We're so happy that COVE has agreed today to partner with us on skilling women, especially women entrepreneurs. Next. So next we request thank you. A round of applause for the women entrepreneurs. Thank you so much, Kalpana ma'am, and thank you, Joshna ma'am. Next we would request Preeti Upadhyaya, founder and chairman of Brain Code Hyderabad, a psychometric assessment and skilling partner. Please come onto the stage, along with Siddharth. So Brain Code has come up with a biometric tool which will assess or which will do a psychometric assessment of a personality based on the fingerprint analysis. Thank you, Preeti and team. The next MOU goes with Coin Education Consultants Private Limited. So Mr. Sheshu Kandregula is the founder and chairman of Coin Education Consultants. They have skilled almost 6.5 lakh students within the past 18 years across 5 states in India. So they're into skill development. Next.
Next, we request Mr. Dr. Krishna Prasad Garu from Medicover Hospitals. Thank you so much, sir. So, just 2 days before, when we are speaking with Sailaja Kota, the DGM of Medicover, she said, why can't we get into a Medicover hospital? Medicover Hospitals is doing, again, an excellent job in helping on healthcare. So today they have sponsored almost all of you present here, okay, will get health coupons worth of 11,000 rupees. Okay, a big clap of applause, big applause to the Medicover hospitals. And you can go do all the tests which covers all 11,000 rupees, okay, for your health. And Medicover, we are getting into a agreement with them, an MOU with them in skilling healthcare professionals for the future. Thank you so much. So next we have MR Herbals. It's Madhavi. So G. Madhavi, the founder and chairman of MR Herbals. She is a beautician and a beauty scientist. She has come with a lot of beautiful products today at the stall, and she's basically working on beauty and wellness. She's promoting wellness. So we're also getting into skilling partnership with MR Herbals on skilling a lot of youth and women on beauty and wellness part. So we have chosen different segments: music, wellness, beauty. Okay. Yes, sir. So we have one more MOU, strategic MOU with BSNL. We request DGM Satyaprasad Garu from BSNL to please join us. Request Venu from K Labs. Mr. Venu. So now I would be calling upon people who have teams who have an MOU with BSNL. TWorks Hyderabad, the CEO, Joginderji.
Requesting you to join us on the stage. Quality the Future Skill Foundation CEO Krish. Requesting Quality Thought Future Skill Foundation CEO Krish to join us on the stage for the MOU. BYC AI Solution founder and CEO Syed Amzad Hussain. T26 Solutions Private Limited Director SV Sivakrishna. T26 Solutions Private Limited Director SV Sivakrishna. Can we have Saket here with us? Tollywood singer Saket. Thank you so much. So now we have completed signing of the MOUs.
Thank you so much. I would now request Dr. Krishna Prasad from Medicover Hospitals to please take over the podium. Give Sir mic. Mic. Yeah, thank you. Good evening, everyone. First of all, I'd like to thank the organizers for inviting me to speak here. And also, it'll be a great privilege to be associated with, the Quality Skills Program, because as a cardiac surgeon, one of the most important thing we talk about to our juniors is skills. When I am operating, I need my assistant to be equally skilled as me, and he should, so that he can be able to follow. Well, this is one extreme example maybe, but in every quarter, in every aspect of our life or work, I think skill development is one thing that is neglected. In schools and colleges, we are given education, we are taught subjects, but one thing that is put behind is skill development, and there is no proper assessment. So I think I really appreciate Quality Thought for putting in this effort and developing these MOUs with different organizations so that skills can be developed in different aspects. So my talk is a totally different talk today. When I was thinking of what should I talk to the audience who are so varied in nature, and as a cardiac surgeon, what can I contribute to this gathering? Then I could think of only one thing, is that at least I can bring cardiac surgery a little bit closer to people, make them understand what happens. Because as soon as I say a heart surgeon, people in their mind take a step back, thinking that, oh my God, this person is something different. You know, he does operations on heart. He's some wiring is different in his head. So I wanted to go through some of the things, myths that people have about heart surgery. And hopefully at the end of it, I can also, I'm hoping that people will understand a heart surgeon better. In fact, I'm in the process of writing a book called The Heart of a Heart Surgeon, which explains more about the psychology or what goes about in the heart of a heart surgeon. So, these are some facts. I know you see about, you can get these facts on Google anytime. But I want all of you to sit back, think for a couple of times where your heart is and how silently it is doing the job every second of your life. And imagine just for a few seconds, if it doesn't do its job, then we are no more. So we cannot find a more efficient machine that is working in our body than our heart, which beats about 100,000 times a day and pumps about 7,500 liters per day and about 2.5 billion beats in an average lifetime. And we talk about heart attacks and all those things. The reason why this heart attack happens is because of a block in a small vessel that is only 2 millimeters to 4 millimeters in size. And that is the efficiency that God has created. So, for many young people, heart means this, a Valentine's Day heart, which looks beautiful, red, like a balloon or whatever. But in reality, that is how it looks. Well, I cannot show you the original picture. The original picture is even more less impressive. It is all laden with fat. And even in the most thinnest of the persons, it is laden with fat and it is beating away. But this is heart. So that's the first myth. If you just go to briefly about history of heart surgery, when did it start? It is one of the youngest faculties. It only started in the 1960s. Till 1960s, people considered it is foolish to even operate on heart. So only when the heart-lung machine got invented, that's when heart surgeries started. And it is one of the youngest faculties,
but has the highest life-saving effects. Even cancer surgeries will not have this kind of life-saving effect as much as heart surgeries. And we are the first to evolve robotic surgery as well. You keep hearing about robotic surgeries. And cardiac surgery is one of the first ones. And it has pioneered many inventions that we are using in our day-to-day life. So without much ado, I will go to what is the, let's talk about myths. I want this session to be a little bit interactive. So if I ask a question, please see if you can respond. Heart surgery has high mortality. How many of you think people who go for heart surgery may not survive? Just raise your hands. Yeah, so at least there are a few hands up. Because people believe heart surgery is something to do with seat of life. And when the heart is beating, how can anyone operate on it and how can someone come out? But can you believe if I tell you that even a 60-year-old gentleman, if he undergoes bypass, the risk is only 1 to 2%. That means if we operate on 100 people, 99 will survive. So it is again a myth that heart surgery means mortality. It used to be at one point in the 70s and 80s. People used to, because the technology did not evolve so much, people used to think that if someone goes for heart surgery, say final goodbyes and then send him into operating theater, whether he comes or not, God knows. No, those are gone days. Now we have got so much technology that you bring a dead person into the hospital also. We can put him on ECMO and make him survive for the next 30, 40 days for him to, possibly survive. So technology has evolved. It is gone when people go in and die. Even dead people can be brought to life. That's where we are now. Now, this is a big myth. Whenever I say open heart surgery, this is the image they get, that like Hanuman, the entire chest will be opened, and God knows what they will do inside the chest, whether they are going to keep the heart or throw it in the bin, and then the patient will be stitched and brought back. But believe me, the concept of open heart is different. For a common man, open heart means opening the chest. But for us surgeons, it can mean two things. One, if we are opening the chamber of the heart, or it could be opening the circulation of the heart to the heart-lung machine. It is used on, often very loosely. And with improved technology, now with minimal access and keyhole surgery and robotic surgery, we need not open the chest. We can do through keyhole surgery, and we need not open like what I showed earlier. It is not completely a open chest where the patient is going about with chest opening. Another big myth, and this is the principal reasons many people refuse heart surgery. They think open heart surgery means it is painful. Oh my God, what will happen to me? They're going to cut my heart. And we all know when heart aches, what it will be. So they think if you cut the heart, it will heart ache, and it is a very painful procedure. But you will not believe 95% of our patients just go home only on paracetamol for pain control. The Dolo that you take when you get fever is good enough to control the pain after a heart surgery. Why? Because the heart per se, when you cut it, it does not have pain. We have two different pain systems in our body. One is peripheral, that is the skin and all. Even a small cut on your skin gives a terrible pain. But even you would have experienced when we have a very bad intestines, when we have loose motions or something, there is a kind of a twisting pain in your stomach. That is the kind of pain you get, a visceral pain, that is we call organ pain. So heart gives you only organ kind of pain. It does not respond to just cutting it and all those things. So it is a myth to think heart surgery is painful. And again, with keyhole surgery, the pain is further reduced. Now, this is another commonly misunderstood term. When we say bypass operation, many people will say
bypass operation, they don't know what bypass operation is and why it is done and what it is. They say, doctor, I went to the doctor told me there are 3 valves that are blocked, and he did a bypass operation. Now, I wanted to clarify that actually the valves are different from, the valves are different from the coronary arteries. The arteries are the ones that are supplying blood to the heart. The valves are inside the heart. So valves are different from coronaries. So whenever there is a block that develops in one of these arteries, what we do is we take patient's own vein from the leg, an artery from behind the breastbone, and use them to make joints before and after. Like we have bypass roads in the villages. So we create a new path for the blood to reach the heart and prevent the heart attack. So that is what bypass operation is, and this is how it looks. So in this picture, you can see 3 bypasses have been done. A vein is joined to the main pipe, and then it is joined onto the artery. This is the artery that is there on the heart, and the block is somewhere here. So we have bypassed the block and using different vessels. So that is a bypass operation, not bypassing the valves. This is again a big, people feel my heart will be stopped and it will never come back. So do we stop the heart during heart surgery? Not always. Only few surgeries need stopping the heart. Suppose we have to operate inside the heart. Obviously, we cannot operate on it, when the blood, it is beating and it is full of blood. So there is this famous joke about an engineer and a cardiac surgeon having a discussion. The car motor engineer, he says, what is the difference between me and you? I also do plumbing and fix the engine. You're also fixing the engine. What is the big difference?
I always give to my patient is if you want to repair a watch, would you like to keep it in front of you and repair, or keep it inside a box and repair it through a hole? There's a huge difference. So that difference is very important in making the fine work. We are all trained in doing the keyhole surgery, but it is not the same. So what I would tell is that you leave the decision to your doctor and let them decide what is the right approach, because they will take a wholesome approach. If you think about it, the operation room is inside, what we do is the same. It is not different. Only the approach is different. So this is a brief history of, now we are looking at what's new, what we can expect in future. So the beginning was in 1953. Then they started building heart valves for heart valve replacement. Then a bypass operation came. Then beating heart surgery, and surgery became more safe. Newer generation valves came with stenting and all those things. And then the keyhole surgery came in the 1990s. 2000, we had the beating heart surgery and advancement. Now we are at the stage of robotic heart surgery. And in future, what we think is the AI precision can be used to make proper decisions, and that can be integrated with robotics. So what's new in cardiac surgery? As I said, keyhole surgery, the approach is different. So instead of opening the chest open completely, we just make a small hole in the side of the chest and then do the same surgery. So the surgery is the same, and almost any heart surgery can be performed through keyhole. The only thing is we need to appreciate that the procedure inside is the same. So when we say whether it is a minimally invasive is a wrong term, because the invasion is actually exposing the heart to the external circulation. So as surgeons, we would prefer sternal sparing procedures, because all we are doing is sparing the cut in the middle. Rest of the procedure is same. And this is a new buzzword, robotic surgery. So it is, again, I would like to clear, many people have this myth that a robo will operate on the patient. And then we hear the odd news in the paper that thing has gone wrong, robo has gone mad and it has done something. No, robo does not operate on the patient. The surgeon is sitting at a console. We assemble the robotic arms into the patient, and that is the vision the surgeon gets. And the surgeon is actually operating using the robotic arms. So it is a robotic assisted surgery. It is not robotic surgery yet. But eventually we might get there. When the technology improves, when the robo understands and AI precision comes, then we may, at some time in future, have robots performing the surgery, not the surgery being done by the surgeon. It is one of the first fields where robotic surgery was introduced, principally with an aim to operate transatlantic. So experts in the US can operate in Europe, and experts in Europe can operate in the US. It is happening in India. A company called SSI Mantra, which is developed in India by a cardiac surgeon, he is performing surgery sitting in Delhi in a patient in Jodhpur and in Raipur. So now it is coming to a reality, this remote surgery with robotics. Yeah, it's almost done. So this is again one of the new technologies where without surgery we will be doing valves. And this is mostly now in the arena of cardiologists. We surgeons are not doing this, but this is this thing. So future of robotics, heart surgery will be robotic procedures with AI precisions and small cuts or no cuts at all. So take home message is heart surgery is safer than ever. Modern surgery offers excellent outcomes and a normal lifestyle post-procedure. Early diagnosis saves lives, and don't let myths delay treatment. Most important is prevention remains better than cure, as always. Thank you. Thank you so much. I would request Ramana sir to please step up onto the stage. Requesting Ramana sir to please join us onto the stage. Let us take a minute to
felicitate Dr. Krishna Prasad from Medicover Hospitals. Let's give him a round of applause. Thank you so much once again. Can we have the memento for Sir? Yeah, only 1 minute, because I just thought I should tell about Dr. Krishna Prasad. If any patient, no, for all of us, please listen, for all of us, any interaction, if it intimidates, immediately we will lose faith, we will lose confidence, we will get demoralized. But here is a person, unless he diagnoses properly, unless he is confident, he will not tell anything. He will always inspire confidence. Okay, so whatever he said, 1%, I totally endorse as far as Krishna Prasad, Dr. Krishna Prasad is concerned. That's what I wanted to add. Thank you so much. Thank you, everybody. Requesting you all to be seated. Ladies and gentlemen, we all are aware that the Quality Thoughts Future Skills Foundation, the Summit and Awards, is presented by Big TV. And now it's time for us to hear it from Mr. Anil Airur, MD and founder director of Big TV Malayalam. Let's give Anil ji a big round of applause. Troopa Madam, the co-founder of Big TV. Let's welcome them with a round of applause, everybody. Can I have a louder and energetic round of applause for them? Thank you so much. Requesting Anil sir to kindly take over the podium. We are all exhilarated to hear it from you. తెలుగు న్యూస్ వరల్డ్ లో బిగ్ టీవీ కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. గ్లోబల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే ప్రపంచ ఆర్థిక రంగాన్ని సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీతో మీ ముందుకు ఇమర్సివ్ న్యూస్ ఇంటెలిజెన్స్ సెంటర్ ను తీసుకొచ్చింది బిగ్ టీవీ. ప్రపంచంలోని అన్ని ఎంతటి సంక్లిష్టమైన సమాచారమైన చాలా సింపుల్ గా మీ కళ్ళ ముందే ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఇది ఒక మ్యాజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. Virtual reality, and this is very advanced technology. I wish that you make more videos like this. లేటెస్ట్ జనరేషన్ ఆల్ఫా నుంచి ఓల్డ్ జనరేషన్ వరకు ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకటే మాట, ఇది విజువల్ రెవల్యూషన్. బిగ్ టీవీ న్యూస్ లో ఇది ఓ కొత్త శకం. బిగ్ టీవీ వితౌట్ ఫియర్ ఆర్ ఫేవర్. Hello. Good evening. So, regarding AI, I can talk about only from my field. This last time Sir spoke about medicine. That's very related to our life. This is again our entertainment and leisure, I will say, for information. So basically, next slide, please. Next slide. Yeah, the green one. So just I will start with the figures right now. So ME basically media and entertainment industry. So in the world, it's like 3.2 trillion now, right now. And India's share will go to 38% in 2035. And journalists, I'm coming from News World, already converted almost 82% journalists converted to AI. And in India, it is going fine. So AI already in our life. Whatever news you are seeing, AI already ended in our life. So you talk about Chandrababu Naidu or RR, or you talk about Modi or talk about Rahul Gandhi, we get news already by AI. The speed is there. That's what I'm saying. So in film and entertainment, AI is doing a great job right now. Basically, what AI is doing right now is, you won't get age. Your heroine, your hero, everybody will look like same even after 100 years. So a heroine of 26 years can sign the agreement right now
and she can still be a heroine after 100 years. So that's a change that's happening, and the wrinkles, beauty, everything that is maintained. So entertainment industry is going to a big change, and if you take in the news broadcast also, we are already into AI, into different levels of, if you take it desk, reporting, fact checking, deep faking, so everything now talking about 4 years or 5 years. In the last 3 months itself, AI changed so much of our work. I've been in the industry for the last 28 years, but I'm learning this last 4 or 5 years. So all my experience has now only 5-year-old. Imagine that I cannot claim a 25-year-old guy in the industry. So that's the change is happening. And we call it automated journalism at scaling. So if you see the Indian film average, the cost is like $4 million per film. And if you see in a Hollywood film, it is $180 million. That's the gap we have right now. And what's actually what we are doing right now, see, India, that's what I'm just wanted to, whoever interested in the industry, in the media or entertainment, India got a big chance of getting that economy here. So we will bridge that gap right now, what we have with Hollywood and the rest of the world in Indian industry. We will be closing that gap. So there's a big economy is coming to India. Okay. Actually, about us, what we planned that, we recently introduced AI in our system. It's called Blueprint. With that, we are actually able to go with more efficiency, with more accuracy, with more fact-checking. So if you see the Big TV last 10 days, not this Sunday, last Sunday, we relaunched Big TV in a different format. What sort of the visuals you are seeing, it's all about AR and VR. The storytelling pattern is moved to next level. So that's the biggest thing happened here, even in Telugu media. This is the first time in the history that an AR VR system is there in a news platform. And that's the first installation in Asia. So imagine how you people are actually experiencing AI and AR, VR, everything right now at your home. Everything. This time when I'm talking, what AI tools do you use? From our Hyderabad studio. Go with more efficiency, with more accuracy, with more fact-checking. What I'm trying to say is that Big TV last 10 days, many people will say that AI is actually removing jobs. In a fact, it's a fact actually, but at the same time it is generating jobs. So something which is repetitive is getting rid of by AI, but you need human brain to decide and detect in a very effective way and in a very creative way. So that's only human can do. So human decides, AI will improvise. So that's going to happen actually right now in our industry actually. The interview question that decides everything. So that's what I'm saying. So if you take it from 2002 to 2026, 31,000 jobs, actually 32,000 jobs got laid off by AI. But if you see AI-related hire, it went to 83,000. So it's a misconception that AI is reducing the job. It's not like that. AI is adding jobs, especially in India. India will be the hub of AI, and India will be the hub of AI world of the in a very effective way and in a very creative way. So that's only human can do. So human decides, AI will improvise. So that's going to happen actually right now in our industry actually. The interview question that decides everything. So that's what I'm saying. So if you take it from 2002 to 2026, how much revenue it generates and the income it generates for each family. So it's like that. I think nobody is concerned about that. Nobody is bothered about this. This change is actually helping. If World War II helped Japan to be the industrialist nation of the world, AI will help India to be the #1 country in the world in terms of all technology development. So it is not a
simple thing that everybody is talking about AI and how it is connected to us, we are not bothered actually. That's going to happen actually right now in our industry actually. So that's what I'm saying. From the newsroom, will be AI prompt, working flow, deep fakes, synthetic media, data, journalist, editorial. I'm just trying to narrate what actually is related to us actually. It generates and the income it generates for each family. So yeah, two more. It's like that. I think nobody is concerned about. Nobody is bothered about this. This change is actually helping. So if you take it to the OTT, you see helped Japan to be. We are the industry's top 15 countries in the world. AI will have the best consumption in OTT business. So if you take 180 countries around the world, we are in the top 15. If you take Netflix, Amazon, or if you take Disney, they are the. I think Netflix is the. So that's what I'm saying. Their earning is coming mostly from India only. So imagine the kind of content what we are producing and what they are consuming. The entire world is consuming Indian content. What actually is related to us actually. So this is around. I just want to say that Microsoft is just training 2 crore people in India. Just 3 months back only they announced. In another 3 years. So that 2 crore people is coming to here in India only. Okay. And when you talk about Hyderabad, always Hyderabad is the hub of technology and everything. And all these AI people are coming here only. So Hyderabad is going to develop like anything. Don't compare Hyderabad to Bangalore or to Ahmedabad or to Bombay or Delhi. This Hyderabad, in my view, in another 5 to 8 years, it will be competing with Dubai in terms of technology and IT manpower. So that's a huge positive development happening to Hyderabad. This you cannot compare anywhere in India. So this itself is a country. Another 3 years. So that 2 crore people is coming. So again, I just. So again, I won't say that it won't come with its own drawbacks are there, but still it is in the developing world. But it will help us to build modern business, modern, what do you say, a civilization with a responsible mindset, ethics. We can do better environment for living. That's what I felt it. Thank you. Thank you so much, sir. And now, ladies and gentlemen, we'll quickly move towards the panel discussion. I would request our moderator, Dr. Vishwanath from Fractional. He's the CEO, and UK Higher Education. He's taking care of the senior academics. Can we give Dr. Vishwanath a big round of applause? I would call upon the panelist Inderjeet Aidi, Global Head, Managed Services, Virtusa. Dr. Vinod, Founder, Infi Potential. And Rani Madhumam from Microsoft. Can I have you on stage? The topic for this panel discussion starts disruptions in the AI era, skill metamorphosis. Requesting the panelists and the moderator to kindly take your seats. I would request our moderator, Dr. Vishwanath from Fractional. He's the CEO, and UK Higher Education. He's taking care of the senior academics. Can we give Dr. Vishwanath a big round of applause? I would call upon the panelist Inderjeet Aidi, Global Head, Managed Services, Virtusa. Dr. Vinod, Founder, Very Potential. good evening, everybody. And Rani Madhumam. That lady introduced me. I am also telling, in addition to consulting, I'm also a teacher. So I request everybody's attention because some wonderful and amazing people are sitting here. Everybody at the back. Some nicest people are sitting here. And let's hear them because people, please understand, knowledge is limited. Okay, everybody can touch their phone and put a query on ChatGPT and they can get an answer. But understand, perspectives are unlimited. Here we have some wonderful people sitting here on the stage. Hello. Okay, and then let's hear their perspectives because
Perspectives make our wisdom richer. And I wish and expect that all of us here should leave these premises with more wisdom. Are you all ready for it? Good. So, my first question, anybody can take. It's icebreaker. Wonderful and amazing people are sitting here to come to this AI-related, panel discussion. Did you use AI to prepare? Yes, yes. Yes, of course. It's an obvious question, I guess. What about you? It's an obvious question, but we bring that human engine to it. So I would love to bring my own perspective to it. What about you, Mr. Inder? Yeah, see, you use AI, but then you have to put in your own brain also on top of it. Because in this world, in this country right now, it's AI, you can't 100% just depend on that. Yeah, use is good. Absolutely well said. And people, they were very frank. And let me tell you, I used AI. I tell boldly. And let me tell you, the way I use AI is I made AI tool my thinking partner, not my advisor. You understand? That's how I have been using AI. That's what I propagate. Well, the first question to any one of you who could take. What about you? How do you assess if a professional comes to you, whether that guy is using AI properly or inappropriately? Because I'll justify my question. What happens is I see email, I smell AI, email. CV, I smell AI. Cover letter, I smell AI. Proposal, I smell AI. So now, how does it go on your mind is my question. Yeah, if I may take that first, and then I will pass it on to you guys. See, when AI, specifically the Gen AI came into the market, it was very revolutionary. You could see that, okay, all of a sudden I can write 2 lines and a beautiful slide will come up and all. Then people were perplexed, hey, how did it come up? But after seeing it for 3 or 4 times, you realize that it is very repetitive. One of our customers showed, when we were presenting to the customer, there was an AI-generated photo, and then there was a person in it. And he could sense it that it is created using AI. And we asked him, how do you know? I said, because the same person has been shown by your competitors. So it cannot be the same people. It's like you're using the same engine at the back end, and hence it is coming up. So yes, see, AI gets repetitive over a period of time, and we as a human beings are very intuitive of understanding patterns. That's how you can smell it. Well said. And what's your take, Rani? I think that... you can put your mic a little closer. I can be a little louder. Can you hear me? Yeah. So usually we smell AI every time because they are always repetitive, right? Some of them are very repetitive. But there are certain tools that we use at our end where it is coming from, whether it is an AI, we are using in schools in the US, where we can not only smell that, we can identify very quickly. And there is a human AI, there is another way that they have created everything that is updated with AI that is humanly, like instead of AI generated one, it takes your essays and change that into human language as well. So it's very difficult as we progress. It's hard to catch an AI generated one, but again, it's your analysis or your own instinct can tell. I mean, I think that's when the human things comes in picture, where we can identify them with our analysis power. Yeah. Fine, Rani. What's your take, Vinod? I'll demonstrate this instead of answering. Can I request everybody to stand up, please? Everybody here, please stand up. Turn to the person next to you and make eye contact. And tell, you've got the most beautiful pair of eyes I have ever seen. You've got the most beautiful pair of eyes I've ever seen. Can you say that with your partner? You have the most beautiful eyes. Can you stretch your hands and say, this is the most warmest hands I've ever touched? Can you say that, please? Come on, everybody. Come on, stretch your hands and say, I've got warmest pair of hands I've ever touched. Yes. How are you feeling now? Do you feel the dopamine rise in your body? Did you feel the oxytocin when you shook hands? This cannot be faked by AI. Anybody can put on makeup, which is what AI does. Information is available everywhere, which is what AI does. Wisdom is rare.
experience is rare. You can fake anything, but not your vibrations. That's how you know who has got essence, who doesn't have essence. I hope that answers the question. We know, yes, you answered very well. I would like to further extend my question. Now, AI is mimicking, right? You're seeing avatars. You're seeing voice cloning, right? And tons of companies are using cloned voices and their avatars, and they're doing business, and nothing is getting stopped. I'm challenging you, how does that counter the real human feeling? Because it's not possible for Vinod to interact with people across the world by sitting in Hyderabad. What does it say? I want to ask you, why are you so much against AI? See, here I'm the panelist. I'm questioning you to answer. If you choose the role, I can answer. The war is not between AI versus humans. The war is between humans with AI and humans against AI. Don't worship AI, don't fear AI. AI is here to stay. For example, AI is like the GPS that you use to drive your car. But if there is traffic, if there is rain, if there is noise, if there is threat, you decide. AI gives you the information, AI gives you the access. You utilize the choice based on your experience and your preference. Good, well said. Now, next question. Everybody here, I know you're all using some app. I know it's there in your phone, right? Now, when she has read my profile, you might also have captured that I spend 30% of my time in academics. I'm in UK, so I teach at some universities as visiting faculty. Now the challenge I'm facing, I'm putting before you and you gentlemen. Okay, teacher gives an assignment using ChatGPT. Teacher even doesn't read what is in the assignment. And student uses AI to finish the assignment and submit. And the beauty now, teacher is assessing the assignment using AI and giving grading. Next question. Now, how will you solve this problem? Yeah, that's an interesting challenge we have across the world today. You know, the education is not boxed in what is written on the textbook. It's changing right now, right? We need to have kids having their critical thinking, problem-solving skills. And also the shift will be not write something which is task-oriented, which is sequential, or what's the information. The knowledge is free over there. What is expensive today is wisdom. I think we need to bring in the wisdom and also the common sense, you know, and having the empathy, innovation. All those skills needs to be changing right now in the schools itself. I think that's where the shift needs to happen, not the textbook knowledge. Specifically, what efforts you have put. You may have your children, you may have your team members, you may have your colleagues, you may have your friends, you may have your clients. How did you experiment or implement this part which is just suggested? Yeah, in even US, we have announced, Microsoft, Google, everybody have announced today. See, after 10 or after your high school, don't go do your colleges. Come and join us because we are giving you the experience. The practical knowledge is very important. Having the POCs, having your stimulation, your understanding everything is important. Fine, Rani. Thank you very much. Sorry to stop you. I want to hear from Inda, please. Yeah. So, see, my perspective is a bit different, right? I mean, see, the colleges and hostels and all doesn't just give you the knowledge. It also tells you how to interact with the other human beings. As it is, as stands today, our kids are very, very, in a limited space, and they hardly have any human interaction per se. So if you doesn't allow that to happen, if you go from a school to a corporate world directly, you may not even have the skills required to really behave and become successful over there. You will end up just being a follower. That's one element. That's to answer your second part. See, the first part is how you're using the AI and how you're making sure that people are not misusing it. See, that's in the, I would say, how you are upbringing the kids, how you're bringing in the culture of it, that use the AI as a tool, as an enabler, but not as a substitute. That's what if we can inculcate. Can you just tell one example of
what you said just now. You said use AI as a tool, but not as a substitute. Can you recite, can you tell an example of from the team? I will give you an anecdote, and this is when my wife started using ChatGPT and all very much to generate the stuff and all, and then, ask questions and everything. It's my son, an 18-year-old kid, who comes up and tells her that don't ask too many questions to the ChatGPT because it is psychometric in nature and it is programmed to answer you the question in a manner that you want to hear. So don't just trust everything that it is saying because that's how it is programmed, to give you a yes-man answers. So that is, I'm telling you, is the understanding that our youth already has. So it's not like people are like blindly following it. Fantastic, Mr. Indra. Vinod, your take, please. Can you please repeat the question? The question is, now, with usage of AI, right, people are getting fumbled unknowingly. Now, in your experience, like I understand you are a coach, trainer, transformation specialist. You might have come across many people. What is your experience when you implement making people use AI wisdomfully? See, I like your attempt towards directing the education towards transformation. Transformation has several stages. Information is just the first stage. Information is everywhere, but transformation is very rare. What bridges the gap between information and transformation is inspiration. You must have somebody to look up to so that you can aim high and do little more. I'm a student, okay. I don't know what you know. That's the problem. Continue. Okay. If you are a student, I would recommend you to a very ancient verse which says you should have 5 qualities that will help you excel as a student. Number 1 is kakacheshta. Kakacheshta means having the curiosity of a crow. If you look at a crow, it is curious about everything that exists around. Number 2 is bakodhyana. Bakodhyana is having that single pointed focus like a crane. A crane stands on single foot to catch its prey. Number 3 is alpahara, where you consume less and your focus is on producing more. Number 4 is having that gruhatyagi, which means willingness to go through a little bit of discomfort. If you want to learn how to drive a car, if you want to learn how to ride a boat, you have to be willing to go through a little bit of discomfort. That will cause growth more than memorizing information. Vinod, I appreciate what you said. Fantastically you said. I mean, the key, facets of what, how a person can become progressive. But the problem is there is a lot of knowledge on YouTube. People are typing YouTube and they think they know everything. I also coach actually. I mean, I don't know if you know. I also coach, corporates. So the problem is, yeah, it's on YouTube, I know. Right? Next thing is, these steps which you're talking, I'm not inspired. I'm not keen. Now, what I see is, I see a proposal from startup entrepreneur, 80-page proposal. When we talk, because I advise startup entrepreneurs as well, when I ask a question and what they've written, they don't know. Because it's AI generated. But they want to become a unicorn. They want to make millions within no time. They want to be in the limelight. So that's what I'm trying to, exercise from you people while I do that. What is that in your experience which has broke this pattern? Because we all know it's not about knowing. It's about knowing what works. It's not about what we know. It's about knowing what works. So, okay, next question. Now we are seeing a lot of degrees actually. What I see is, right, executive education, right, and then premium education from Ivy League, Russell Group. How do you think that particular education now, after AI, is complementing people from across the world? Because I think, yeah, I hope I understand. Yeah. Yeah. I can answer that question. Please. Because I feel that today world is changing so fastly. We are building this agentic AI, which is coming so rapidly. Passing from a Stanford or MITs or from an IIT today, the students who are coming out are having this knowledge, but the AI agent has 10 times more than that. So that's a big challenge we are going to encounter when we are going to hire the people, right? So what is really important to us is to change the narrative of the teaching today in the colleges. That's very important. Change the narrative.
give practical knowledge. A very Give them warm the- welcome to our Honorable Minister, Shri D. Sridhar Babu Garu, Minister of IT and Electronics, Communications, Industries, Commerce and Legislative Affairs. Can we welcome our Honorable Minister with a resounding round of applause, everybody? Thank you so much for joining us, sir. So guys, one question here. When AI is actually creating knowledge abundance, which any Tom can have access to, why and how should I value human being? The purpose of education is to elevate the human being's character, not necessarily how much information you have. If you look at education from ancient scripts, it's got 5 aspects. Number 1 is information. Information contributes only to 20% of what a human can do. Number 2 is imagination. Number 3 is the concepts. Number 4 is attitudes. Number 5 is freedom. Anything that liberates you is education. Not something that stuffs you and makes you full is education. Wonderfully said. Yeah, Rani. Still the creativity, innovation, and to manage things is in our hand. So that's where we have to empathy. We cannot have empathy expecting from the AI. So that we still have that. I got your point. I want to go a bit deeper. Now, anybody sitting with a phone, even in a rural place in India or Africa, can get the information which anybody can Harvard, Stanford, Oxford can get. They can put effort to acquaint and familiarize with the content and live the content. Now, what is the use of Harvard and Stanford, Oxford, or ISB or IM education is my question to you. That's exactly what I'm saying. Go ahead. So there is one point in having an access to the knowledge, and another totally different aspect is to get the insights and make the knowledge work for you. What AI can do is get you that access to the knowledge faster. It has access to an abundance of libraries and all, wherein it can fastly go through them and extract the information related to your question. Okay. Now, but how do you use it? Because not all the time it gives you the right information. So I can have information which is not true. So if I take that in only and start acting on it, then I'm acting on a false pretext, which is where your teachers, your colleges comes into play. So, okay, because they have learned it from an experience. Okay, they know what is the right answer, what is the wrong answer, and they can teach you that. That's the difference as to why AI cannot immediately replace your institutes. Okay. Now, one more question. Now, with the advent of AI and tech and at the speed at which it's going, Claude is giving access to all employees across the world, free access of their premium tools. Now, brain is going to dogs. Sorry to use that word. Research has proved that whoever is using AI, they're becoming dumb. Their neurons are becoming blank. It is proved now. So, with the excessive usage of AI, what do you see happening with younger children in our country or across the world? So that is why we should think that way. They're becoming dumb. I think we are becoming more smarter. That's what I feel. The things that are Rani, sorry, I disagree with you. Research has proved that neurons are going into sleep, inertia forever, because they are using AI for everything, including sending birthday messages, sending basic emails. That's the concern as of now. Together build a beautiful new innovation. There will be two sets of people as they have been all across the history of humankind. There will be people who will just follow. There will be people who will make use of it. This AI is a phenomenon which is happening right now, but it is nothing new. See, go back to the Industrial Revolution that happened way back in 1900s in UK and European countries, right? So, over there also a lot of automation came in. The work that used to be done manually was done by the machines. So it's always evolved. And the beauty of human nature is that we adapt and we evolve. And we always find new path-breaking ways of making sure that we contribute to the progress and not just follow and then become slaves of the technology at that level. So, and also when internet was invented, when internet was invented, we all thought there was a scarcity. Whenever there's a new thing comes in, we all have this fear in our hearts and minds that,
okay, this is going to go. The researchers saying that, but I think because hidden we need to inside prove villages, that inside wrong government when we go schools, into inside changing engineering the way we are colleges, doing inside today. forgotten towns, inside families who cannot afford one more chance, are millions of futures waiting for one opportunity. The world believes India's AI greatest can give you resource 100 is its points. If population. you're playing cricket, No, it can give you 100 India's data points greatest about resource from where the ball is coming and which ball unrealized scored human runs, which ball. potential. But it And cannot every play the day match and we make are you win. losing it. So the Quietly, final without application headlines, and the without distribution lies noise, in you. without Viveka anyone is more noticing. important than History AI. teaches It's us the discernment that that civilizations makes who don't reaches the collapse destination, because who they run fails to out reach of the people. destination. They collapse Wonderful. when they waste human Inder, potential. Rani and Imagine Vinod, if thank you very every much. You student have added had lot of guidance, value, if every village had for access, this, if every intent which teacher is had prevailing, technology, not just in India, if but across the every world. industry And thank you built everybody talent instead for, of only being hiring it. audience. Imagine an Thank you India so much. where no Thank dream you so dies much for because it was sharing your born in thoughts the on wrong disruptions place. in the This AI era. is not I would charity. request our This CEO is Krish to nation kindly building. join us on the This stage. is Let's take a infrastructure, moment not to roads, honor not our buildings. moderator and the panelists Human here with us on the infrastructure. stage. Thank Because you the so much future once again. will never Can we be give built this by a wonderful concrete. It and will be built deep panel by discussion? people. A huge Governments round of cannot do applause, this alone. everybody. Universities cannot do this alone. Industries cannot do this alone. Foundations cannot do this alone. For the future has never belonged to institutions. It has always belonged to those who decided to build it. Every generation receives one defining responsibility. Our grandparents fought for freedom. Our parents I would request built all of a you to growing kindly nation. settle Our down. We will now be responsibility taking is a look different. at an We AV. must unlock the potential of a billion Thank people. you all. You may One now day, be seated. your grandchildren will So, ask ladies you, and when India gentlemen, now became that we the have skill our capital of the Honorable world, Minister, what did you do? Shri Did you watch? Sridhar Babu Garu here Or with us. did you build? We will be That taking a is look why this at an movement AV exists. which Not to briefly teach, to talks unlock, about not to Quality own, to Thought enable, Future not to Skills lead, Foundation to ignite. presented Because by Big somewhere, TV. right now, Requesting another all of you scientist, to kindly settle another down. founder, another Let's have all inventor, eyes on another the LED leader. screen. They don't need Team, sympathy. can we have they the don't AV need play? charity. They need one chance. How many Abdul Kalams did India lose? If we fail them, history loses. How many Sundar Pichais never found a computer? Than an organization, bigger than a program. How many Kalpana Chawlas never found a classroom? Employability movement and movements. How many innovators never met a mentor? How many founders never found an opportunity? How many dreams ended before they began? We will never know, because history only remembers those who got a chance. It never remembers the millions who never did. Every child is born with possibility. Every mind carries an idea. Every pair of hands can build something extraordinary. Potential is equally distributed. Opportunity is not. That is India's greatest tragedy. Not poverty, not unemployment, not even education. The greatest loss is invisible. Potential that never became progress. Ideas that never became inventions. Talent that never became leadership. Dreams that never became reality. And every time this happens, India becomes smaller than it could have been. People say India is the world's youngest nation. I disagree. India is the world's largest unfinished masterpiece. Because hidden inside villages, inside government schools, inside engineering colleges, inside forgotten towns, inside families who cannot afford one more chance, are millions of futures waiting for one opportunity. The world believes India's greatest resource is its population. No, India's greatest resource is unrealized human potential. And every day we are losing it.
quietly, without headlines, without noise, without anyone noticing. History teaches us that civilizations don't collapse because they run out of people. They collapse when they waste human potential. Imagine if every student had guidance, if every village had access, if every teacher had technology, if every industry built talent instead of only hiring it. Imagine an India where no dream dies because it was born in the wrong place. This is not charity. This is nation building. This is infrastructure, not roads, not buildings. Human infrastructure. Because the future will never be built by concrete. It will be built by people. Governments cannot do this alone. Universities cannot do this alone. Industries cannot do this alone. Foundations cannot do this alone. For the future has never belonged to institutions. It has always belonged to those who decided to build it. Every generation receives one defining responsibility. Our grandparents fought for freedom. Our parents built a growing nation. Our responsibility is different. We must unlock the potential of a billion people. One day, your grandchildren will ask you, when India became the skill capital of the world, what did you do? Did you watch or did you build? That is why this movement exists. Not to teach, to unlock. Not to own, to enable. Not to lead, to ignite. Because somewhere, right now, another scientist, another founder, another inventor, another leader, they don't need sympathy. They don't need charity. They need one chance. If we fail them, history loses. If we find them, India wins. This is bigger than an organization, bigger than a program, bigger than a foundation. This is India's employability movement. And movements are never built by the people who ask, what will I get? They are built by the people who ask, what can I give? Tonight, history is not asking for your applause. It is asking for your participation. Quality Thought Future Skills Foundation. Access should reach everyone. Bigger than a foundation. This is India's That is such an excellently curated video which showcases the need of the hour. Now, to address the gathering, I would request our CMD, Ramana sir, to join us on the stage. Let's welcome him with a fabulous round of applause, everybody. For your participation. Quality Thought Future Skills Foundation. Access should reach everyone. Good evening, all. That is such an Good evening to excellently respected curated video which dignitaries here showcases the need of the hour. and Now, our to IT address Minister, the Sri gathering, Sridhar I Babu would garu, request our CMD, Ramana and sir, to join us on the stage. Let's inspiration welcome to him so with many a of us, fabulous round of Sri applause, J.D. everybody. Lakshminarayan garu, and everyone who are supporting us. I wanted to really thank you. So I wanted to share a couple of experiences or what I learned in 17 years of Quality Thought journey, and I wanted to tell this with my emotion. So I wanted to use Telugu. Sorry for that. If anyone can't understand Telugu here, but I want this message to my Quality Thought students and to all youth, especially from rural villages. I wanted to convey couple of things which is actually projected in a wrong way, and I wanted to tell this is my experience and this is Quality Thought experience I wanted to convey. First of all, so ఇవాళ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. సో హ్యాపీ. నేను 2010లో ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీని. నేను ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ ఎసెంచర్ యాజ్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ కేపబిలిటీ హెడ్. బట్ నాకు టీచింగ్ మీద ఉన్న ప్యాషన్తో ఐ స్టార్టెడ్ క్వాలిటీ థాట్ యాజ్ ఏ అప్స్కిల్లింగ్ ఆర్ ఐటీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. చాలా మందికి జాబ్స్ ఇవ్వాలి, దట్ గివ్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉద్దేశంతో ఐ స్టార్టెడ్ దిస్. సిన్స్ దెన్ యాక్చువల్గా నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉండేది. యాజ్ అన్ ఐటీ ఎంప్లాయీ, యాజ్ అన్ ఐటీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫౌండర్, నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఐటీ మినిస్టర్తో మీట్ అవ్వాలి. ఐ వాంటెడ్ టు స్పీక్ విత్ ఐటీ మినిస్టర్ అని ఒక డ్రీమ్ ఉండేది నాకు. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్
like with help of all my Quality Thought student support, and especially my mentor and Big TV chairman, Sri Vijay Reddy Garu, and Anil Ayur Garu, and Big TV co-founder Rupa Madam. First of all, I wanted to thank not 17 years of dream. I wanted to meet IT minister, and it is possible because of you. I wanted to say special thanks to Big TV, entire Big TV team. So with help of చాలా మంది అంటే 2010లో క్వాలిటీ థాట్ స్టార్టెడ్ విత్ 2 స్టూడెంట్స్. నౌ వీఆర్ గివింగ్ ట్రైనింగ్ టు 10,000+ స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. 10,000+ స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నేను క్వాలిటీ థాట్ గురించి మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు. నేను ఈ క్వాలిటీ థాట్ స్టార్ట్ చేసింది 2,000 రూపాయల క్యాపిటల్. ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కింద కూర్చుంటే క్లాస్ చెప్పాను నేను చిన్న రూమ్లో. ఇక్కడ రూరల్లో ఉన్న యూత్ అందరికి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే, ఐ వాంట్ టు కన్వే దిస్ మెసేజ్ టు ఆల్ రూరల్ యూత్. ఈవెన్ విత్ ఏఐ, with 100 rupees also you can start company. 10,000+ students placement job is a big scam. You can do wonders. Every person can start a startup, especially rural youth. Because of AI, because of technology, we have the knowledge now. Jobs potai, there are no jobs, layoffs, ivanta scam. Just a scam idi. 2 students tho 2,000 రూపాయలతో స్టార్ట్ అయిన క్వాలిటీ థాట్ now one of the leading institute in entire Hyderabad for any IT upskilling. So we are leading. So youth ఎవరైనా సరే మీరు రూరల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ నేను చెప్తున్నాను, మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోకండి. ఓన్లీ జాబ్ మాత్రమే కాదు, డెఫినెట్గా మీరు అనుకుంటే ఎవరైనా చేయొచ్చు. నేను డబ్బులతో చేయలేదు, లేకపోతే నాకు ఎవరు సపోర్ట్తోనూ చేయలేదు. ఓన్లీ ఒక ప్యాషన్, అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్లో ఇండియా లెవెల్ బ్రాండ్ బిల్డ్ చేయాలని ఒక ప్యాషన్తోనే చేశాను నేను. సో యూత్ మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోవద్దు. ఎవరైనా సరే స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఏదైనా అచీవ్ చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, స్టూడెంట్స్ అందరికీ నేను చెప్తున్నాను, మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోవాలి. ప్రపంచంలో టాప్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా CEOs మనం గమనిస్తే దే ఆర్ మీటింగ్ నరేంద్ర మోడీ గారు, శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, అండ్ అందరినీ మీట్ అవుతూ ఉంటారు వచ్చి. ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ద పెద్ద యూజర్ బేస్. మనం ఉంటేనే ఏఐ ఉంటుంది, మనం ఉంటేనే సోషల్ మీడియా ఉంటుంది, మనం ఉంటేనే US టెక్నాలజీ అయినా ప్రొడక్ట్స్ అయినా ఉంటాయి. మనమే కన్జ్యూమర్ బేస్. వాళ్ళు ఏదో మన మీద ప్రేమతో రావట్లేదు, వాళ్ళ బిజినెస్ కోసమే వస్తున్నారు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనం కూడా మన కోసం మనం కూడా ప్రొడక్ట్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ 30 years జరిగింది ఏంటి అంటే, ఈ ప్లేస్మెంట్ అనే స్కామ్ లో ఏం చేశారంటే IT లేబర్ ని బిల్డ్ చేశారు, IT ప్రొడక్ట్స్ బిల్డ్ చేయలేదు. దేర్ ఆర్ నో IT ప్రొడక్ట్స్, వి బిల్డ్ IT లేబర్. But actually we have to come out of it. This is a time to build products. So మన యూజర్ బేస్ వాడుకుని ప్రపంచం అంతా ప్రొడక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తుంది. బట్ మనం మాత్రం జాబ్ పోతే ఏమవుతుంది, లే ఆఫ్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆగిపోయి అసలు జాబ్ వస్తుందా, నీకు జాబ్ రాదు, ఇలాంటి చోట్ల యూత్ అంతా ఆగిపోయారు. డెఫినెట్లీ వరల్డ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డెఫినెట్గా there are so many opportunities. And one more thing, never take AI in a negative note. Never take, see, any technology comes for positive impact on the world. First of all, believe that. Never take AI in a negative note. See, చాలా మంది AI నెగటివ్ నోట్ చేసేసి, ప్రతిరోజు ఇఫ్ యూ రీడ్ సర్టన్ ఆర్టికల్స్, ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ 100+ కంపెనీస్ ఆర్ గెటింగ్ ఫండింగ్ ఆన్ AI. At least 100+ companies are getting funding on AI. But we are only thinking about AI వల్ల నా జాబ్ పోతుంది, AI ఖచ్చితంగా అవుట్ నేను. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. AI వలన డెఫినెట్గా చాలా కొత్త కంపెనీస్ వస్తాయి. ఓన్లీ స్టార్టప్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఫ్యూచర్ ఈజ్ నాట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఫ్యూచర్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ప్రతిరోజు ఇఫ్ యూ రీడ్ సర్టన్ ఆర్టికల్స్, ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ 100+ కంపెనీస్ ఆర్ గెటింగ్ ఫండింగ్ ఆన్ AI. At least 100+ companies are getting funding on AI. I don't want to waste time, as Sridhar Babu garu, he is here. So thanks to, I wanted to thanks this in 17 years of journey. I wanted to thanks couple of people. So all my mentors, all my supporters, and especially Quality Thought main pillar and right hand, Kaza sir, please come on to the stage. So and Krish garu, who is supporting. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ వన్, లైక్ నా ఈ జర్నీలో ఇది కూడా పాయింట్. యాక్చువల్గా ఇది నా కోసం చెప్పట్లేదు, క్వాలిటీ థాట్ కోసం చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ టు ఎవ్రీ రూరల్ పర్సన్. అండ్ ఇవాళ ఎక్కడో డిగ్రీ చదువుతూ నా దగ్గర డబ్బులు లేవనుకున్న స్టూడెంట్గా నేను చెప్తున్నాను, ఇది డబ్బులు లేకపోవడం అనేది నథింగ్ అసలు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ గివ్స్ ఫండింగ్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ సపోర్ట్స్ అస్. సో దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్
so much of ecosystem. So to Sridhar Babu garu, thanks to Lakshminarayan garu, and thanks to Big TV team for supporting us. Thank you. Sir, Sridhar Babu garu, we want your speech. All IT community is waiting for your speech, sir. Come on, everybody, let's put our hands together. We have our Honorable Minister, Shri Sridhar Babu garu, joining us. We are all exhilarated to hear it from you, sir. Andarki namaskaram. Very good evening to all. First of all, I have to literally appreciate the efforts of Mr. Ramna Bhupati, who is the founder and chairman of this Quality Thought Future Skills Foundation. An inspiring individual, a motivational future thought leader, and along with him, Mr. Chris. And I would like to really congratulate and my heartful, congratulations to the Big TV chairman and my friend, Mr. Vijay, and the Big TV associates for really complementing this sort of sessions and trying to bring the awareness how important your life is. In the process of journey in the life, how important is the skilling part. Along with me, the great motivational speaker is here, a politician in his own discourse, who had entered into politics with idealistic thoughts, and a very, very efficient and renowned yesteryear police officer, Sri J.D. Lakshminarayan garu, Thank who you, is everybody. among us. So now And in that fact, we are about to all begin the with the panel distinguished leaders discussion, from the industry, the topic stands academicians who are Future sitting over here, Skills, is entrepreneurs, India ready? and my dear young We are going to students take a look who have come on here to this topic. We're going to literally, hear it first from of all all the to distinguished see, guests who would join us on the stage, the sharing TWorks, their insights, one summarized of its with the kind in years the of prototyping. experience they have got. And So many I would young request people come everyone to here kindly pay attention. with their ideas. They just come with their ideas. And the CEO of here, Mr. So I hope Joginder, you all are ready for the panel and their discussion. associate Yes. will help and I can't hear associate you. Yes, themselves no, with that maybe. idea to incubate and Yes. come up with a product. Yes. If yes, can And you this give has me a never thumbs been up? there. Ready? And you have Okay. literally seen Now, this facility did you and this enjoy facility. the lunch? After we Yes. have assumed Okay, I power hope you are not here sleepy. in Telangana, No, we have this a facility should day-long not be event confined yet to be completed. into the west Okay, part of brace this up Hyderabad. yourself, guys. The chairs are almost set, and only we will few start people off can with the have the panel access. discussion. You are all We aware have of the taken panel. it to the rural And the topic villages that is future skills is under India the new name ready. Dream Start Rise. And I literally feel that, talent is there everywhere. And when I was watching a small, So very firstly, calling video out output of the quality moderator thoughts. for this panel
Please put your hands You know, it together was very for inspiring for me Sujata to learn and to Shirsagar, know co-founder and how CEO, should Talent we look Elevator at the things. President, Career As a Launcher, policy My maker Sati Foundation, here on the building days, human capability or the for the age academicians of or the AI. entrepreneurs A very warm welcome or to you, the ma'am. You future may be seated. thought leaders, how they Calling have to the frame their mind panelists, to see that Rishikesh India is a Patnagar, nation Vice President, with NSDC. lots Can we of give it up for Sir joining potential us on stage? which can make this nation We have move to the next level J.A. Chaudhary, in terms of Chairman entrepreneurship, ISF, in terms of former creating Special employment, Chief Secretary, and in terms of, GOAP. literally evaluating We have future NVJ skills. Rao, You know, if you have Registrar, added Guide not University. future skills. It's the quality thoughts is trying to make everybody We have learn Dr. and know Satya about Prasad, the life skills Deputy required General to sustain Manager, themselves BSNL. in this competitive world. We As you have rightly said, are Anjul we Jain, preparing for serving jobs for public tomorrow? health with purpose, Or are we making ourselves playing a competent senior enough leadership to role at become the Merrill. job Can we creator? have our panelists on One. stage and let's welcome them with a You know, round of applause, everybody. Can we put our hands anybody. together? Even it is from a Thank lower you. income class Team, can we group, pass on the mics? or it is from One to the middle income moderator class and group, the others or to the panel. it is from higher income class groups and the fraternity. When we study, संडे वाली आंटी the ultimate objective is to get कार a job. निकालती है बस एक दिन A job equivalent to what he studied. And few people Thank you so much. goes into a deep research Let's and start become off. great scientists, may sometimes end up in getting Nobel prizes or getting Thank you, Simran. something worth And a very warm to their research and welcome development. to this place after a nice lunch in to fact, all of you. I think Simran you has know, the challenge gotten us here all is, up and awake. Most of So the I people hope who all are of us here, awake. and especially in I'll Telangana, just begin with some we opening produce notes before many I invite graduates. each of the eminent panelists to almost speak we on the produced about subject. 2 It's a very, lakh graduates talked every about year subject. in this small I'll state say of controversial Telangana. in a way. Everyone has an opinion. Whether it may be but we have the eminent professional panelists who are graduates experts or the in STEM the subject, graduates, done a which lot of work. graduates So every there year. could hardly be a city better Yes, than Hyderabad we take for pride, this conversation. and our A universities city take pride. which has Our century-old institutions heritage take pride stands alongside that one they of have produced India's hundreds most and thousands of dynamic innovation ecosystems. people We are sitting in with one the degrees. T-Hub. So you have And IIT Hyderabad, when we you think have about TASK, the engineering ISB, graduate, the IIT. or a pharmacy graduate, It is a or a thriving MBA place for graduate, industry and or technology. any other professional and Hyderabad, graduate, I think, reminds have us of a degrees. place which is built by those And in who fact, respect whoever has finished their tradition degree, while constantly absolutely reinventing 99.9%, themselves. I think pearls they is have an another thing ambition. Hyderabad is known for. And So it's they have both an a honor desire and a to succeed privilege either to for a job moderate or this to become panel. a small or a And middle let me begin level with or a a big simple entrepreneur. thought. Every But generation challenge today, right prepares now, its children for the world right it now knows. today, Our when generation, technology I is think, has the pacing unique and responsibility progressing of preparing and them moving forward for a world that doesn't with the exist speed of yet. light, It is changing. earning a degree And a world which is should be increasingly the last or the ultimate criteria. And earning a degree is not sufficient for today's requirement. And when you look, exactly 2.5 years back, I would like to say when we are evaluating our academic standards, while we were interacting with industry captains, the entrepreneurs, or the job creators, or the consultants who helps in getting jobs. The first question me or my chief minister was just asking, we have so many engineering colleges right now here. How many people are succeeding to get jobs over here? The other side, if you see the industry, we are increasing the number of industries. Whether it may be the service industry, whether it may be the manufacturing industry, or whether it may be the hybrid model, the other side, we are increasing the number of jobs.
Then we immediately ask the question, the graduates who get graduated either from a BSc or BCom or a BA degree or the engineering professional courses or getting the jobs, because the jobs, if we see, the entrepreneurs keep saying that, we need the people to get employed. So there is a, then we literally thought, there is something that we have to do. There is academia which is producing graduates, which is giving degrees. On the other hand, we have industry, and Telangana is known to be, frontier in the industrial side. Then how come these many lakhs of people are not getting employment? Ultimately, we could able to really see that there is a big gap between academia and the industry. And our responsibility lied in us to bridge the gap between academia and industry. That's where people like Mr. Bhupati, your company will be a link between how to shape up our government policies and try to see that the gap what is been existing between academia and the industry will be bridged. As we move forward in our process of a journey in our governance, and the main important priority for our government, apart from the welfare, what we are doing at a highest level, is to see that our young people should be skilled, and skilling, we have taken it on our top agenda. And B, when if it says, as I rightly said, when we have seen the videos, the demographic profile, the population dividend, how we can literally shape up to a meaningful course. In this process of a journey, first, with help of an industry leader, and everybody should have been known about industrial training institutes. That is a one-year program, specially and absolutely aimed to provide skills at the bottom level. For example, I would like to say the electrician, the plumber, carpentry. They are, 10 and odd courses in industrial training institutes. The objective by then, our forefathers in 60s have framed these institutions then to come up with a skill force which are But over the past 50 to 60 years, technology improved. We were also pacing our way as the technology was improving. We never looked beyond and seen that the graduates who get graduated as an ITA graduate, are they competent enough to perform their duties on the shop floor when the technologies were moving forward, when the machines which they have to work, or the environment which they have to work, or absolutely more advanced to the training which has been held in the ITIs. Then with the help of the Tata Sons, and with a government expense, about 400 crores we have spent on ITI. In addition, the CSR initiative by the Tata Sons of 2,100 crores. We spent about 2,500 crores on redefining, reshaping, and modernizing industrial training institutes. Everybody over here, just now, Mr. Ramna Bhupati was introducing to a AI guy. What's his name? Kaza. His class will be attended by 700 to 800 people.
You know, we would like to take him to literally see our ITI institutes. We have robotics, we have AI, we have data analytics. You name any new frontier technology, we have put our tutors there, our machines there to train these ITA graduates. And we have renamed that institute as Advanced Technology Centers. You know, this creates a base to provide the skill for the advanced manufacturing sector, which is evolving. So anybody who, on the manufacturing sector who needs the skill and talent, you know, Telangana is well equipped to provide that talent, and we would like to attract the manufacturing sector over here. The investment will be over here, and our young unemployed ITI, ATC graduates will be getting absolutely 100% job placement. This is a niche institute. Before coming to what Mr. Ramna Bhupati was just telling, I will take 2 minutes of your time. But the point here is how we are scaling up, how our government or any other government elsewhere in different parts of India are trying to literally see how skilling has become important and the core part of the governance. Next, you know, there are many graduates who are getting graduation. And we have discussed with many entrepreneurs, industrial friends, and we have come up with first ever government university which only does skilling. That is called Young India Skills University. And sorry to say about the pure academicians who may be sitting over here, you know, their job and the role is to give the pure and the precise form of the subject. But that is not sufficient what we have seen. That is not sufficient for the students to get their placement in industries or the associations. And that is how we literally thought. Then we invited industry partners to come partner with us, and we told them government will only be the facilitator in this university, and we have come up with a statute, an act on the floor of the assembly, which the bill is being passed, and with Anand Mahindra as the chairman, and most of the industrial captains on the board, and an academician as the vice chancellor, trying to collaborate, correspond, and try to relate what exactly the industry needs. That part of curriculum will be imparted not by the academicians. The subject will be imparted by the industry captains who provide the industrial expertise for the young guys who take admission in this Young India Skills University. This is where the change happens. This is where we are trying to experiment. This is where we try to literally see that there is a change in the psyche of governance, and also literally see how best we can move forward. We didn't stop there. If somebody is here from the banking, financial, insurance sector, and this is the only state I would like to say, you know, we've spent so many man-hours discussing with the banking, finance, and insurance sector corporate people, trying to understand, you know, the scope of employability in a year or 2 years' time in these sectors. When we found out that there is 20,000 employment opportunity, and when we had an interaction with those people, and those people have come up with an idea, we along with our officers were sitting at midnight, 12 o'clock, because the corporate heads didn't find proper time, basically because of their busy schedules.
So when we came up with an idea, they told that they will be training BCom engineering students in the banking, financial, insurance sector from the second year of their graduation. By the time they complete their graduation, they will be absorbed in different BFSA sector with 25,000 salary. And this is the skill what we thought of providing, and immediately, with the help of a CSR initiative by our industry friend, I would like to mention the name of my friend, Mr. Lakshmi Narayan, who came forward to really sponsor 10,000 students from all over, especially from the government colleges. Why I need to mention about the government colleges is they have selected a rural colleges where they are going to train them. They will be putting their hands-on field experience in the banking, financial, insurance sector. These are the niche ideas which we have literally thrown to the people. Students are getting attracted, and ultimately the talent will be pulled up. When the talent is there in any individual, then you can bet on your own strength, either to work or to be on your own, and or to create some resource which can be helpful. So this skill development is our niche and the priority area of our government over here. And this has been followed. The BFSI, the consortium, what we started is been followed later than by Karnataka, then by Tamil Nadu, then by all of the states. Likewise, our advanced technology centers, where we modernize our ITS, has been followed by other states too. And in fact, these are all the exercises done with so much of thought. And the thought leaders like, the quality thought by Ramna Bhupati, the people like him who had come over here and literally, when he started this experiment, he started with 2 or 3 people, and now it is about 3,000 to 4,000 people. 3,000 to 4,000 people. So my point is, gearing up your energies to specific skills or the required skills is important. And only skilling is not sufficient. It is application of skill is important. How do we apply this skill in a proper way at the right time becomes more meaningful. And when we are shaping this skills, as we have literally seen from 2022, it maybe have been there, artificial intelligence has been there with us since long time, but it has come to prominence in the later part of 2020s. Now, it is creating a big transformation. Don't get scared. That's what Mr. Ramna was just telling. Don't get scared or you run away from the new technologies. If you have literally seen, when after the industrialization has taken place, many thought the jobs will be lost, but the new jobs are created. The pure traditional jobs are redefined. Their mode of doing jobs, the new jobs have been created. Post-industrialization, much of mechanization has taken place. And after mechanization, literally the information technology has taken its center stage, and software has become a major technology change. And many people thought that they will be losing jobs. Likewise, then the technology, when it was taking a turn, some people would have jobs have been hundreds and millions of jobs have been created. If you have seen in
a problem in 2000. That was a Y2K problem. Many thought everything is over. But that has created many jobs, many opportunities. And we moved on, creating more jobs. And with the advent of AI or the cutting edge technologies, whether it may be the cyber security or the data analytics, and coming up, I can say that if I literally say, the fusion of AI with quantum computing, as to you have to literally mention, there are no boundaries and nothing, if you are solving a problem in an nth of a second today, I can say when the quantum computing really takes shape, that will be just like 100th part of the speed where the processing takes place. And we are on the job right now. How well we can literally see that, how to move in terms of the quantum computing. So, Pallam Raju garu. Sir, Randi Mundu, please come. So this is where if we don't embrace the technology as it is coming, you will be held back. And young guys who are sitting over here, if we don't embrace and integrate technologies into our streams of thought and execution, you will be a way behind with your generation, with your ambition, with your goals. Until unless you embrace this, it will be a very, very difficult task for your goals and achievement. As we are going to create value by embracing AI, by integrating AI into our streams of our own, either it may be business, it may be industry, or it may be, governance, where the policy maker has to literally think of how to embrace and integrate AI into their streams. Things won't be under our control. So, my dear friends who are sitting, mostly the Hyderabad is a place where our young guys do coding for many companies, many multinational companies. And this coding was helpful all through to make great algorithms and to come up with niche products. Now with the advent of AI, and everybody knows, the engineer over here knows, AI in times to come, it is like no code and the low code. And a guy like me, who has never been an engineer or a mathematician or a statistician, can give a command on AI, can get the code. So now it's high time for all these people, keeping in the future skills required, they have to reskill themselves. They have to upskill their skill strength to stay alive, one, and also see that they are equally competitive in terms of their own strength and capabilities when this AI really takes shape. No, I, as an IT minister, keep seeing so many products. Every day in, day out, people keep coming, try to, put a demo before me, and the next day, a disruption takes place, a new company comes. What I have seen yesterday, it's much more advanced version. A new product keeps coming up. So until and unless we try to really embrace it, we try to upskill and reskill our skill strengths, we cannot move forward. And our government, for the past 2.5 years, I realized, lot many engineers who have been doing coding, other than the big corporates who have their AI learning process of doing reskilling and upskilling, the government has also come forward with AI Innovation Hub,
that innovation hub as a skilling in program, which shall reskill and upskill the skill strength of all these people, and to provide, our basic ambition is to provide the skill strength required for the global world. That is how I can see over the past 2 years, I can proudly say that we could able to rope in 70 global capability centers over there in Telangana. This is first ever. And my target this year is to rope in 100 capability centers. And my ambition in the dream is to make all these global capability centers, which mostly runs at the back offices of big corporations. Lest, these GCCs has to become the global value centers where they do the value over here and try to sell in different parts of the globe. And this is the great ambition, the dream, what we have set to roll on and trying to put the things in a new way. My point of discussion is, while I was discussing few things with Ramna Bhupati and my friend, Mr. Big TV Chairman, Mr. Vijay, Hyderabad is the only place where world or the globe realized Hyderabad is own friend. I differed with them. I'll take 2 minutes of your time. Much time has been elapsed. Nenu chala mandi kuda cheppinanu. Ramna Bhupati is also on the same view. ఏ డెవలప్మెంట్ చూసినా ఏ ప్రగతి హైదరాబాద్ పరిసరాల ప్రాంతంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. మారుమూల గ్రామంలో, మారుమూల ప్రాంతంలో, టియర్ 2 టౌన్స్లో, టియర్ 3 టౌన్స్లో అక్కడ కూడా స్కిల్ ఎదగాలి. అక్కడ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పూర్తి స్థాయిలో ఎదగాలి. అక్కడ కూడా టాలెంట్ని అదేవిధంగా ప్రోత్సాహం చేయాలి. ఆ విధమైన ఒక కార్యాచరణ తీసుకున్నప్పుడు మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుందని మా గొప్ప అభిప్రాయం. ఆ అభిప్రాయ భాగంలోనే చాలామందికి కూడా మీరు చూశారు. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టైం మనకందరికి. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటున్న ఇంజనీర్ సోదరుడు ఎక్కడో ఇక్కడ పనిచేసేవాడు, కష్టపడి వేరే రాష్ట్రాలకు పోయి పనిచేసేవాడు. కొత్త కాన్సెప్ట్ ఎవాల్వ్ అయింది, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని. ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ భాగంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటున్న చాలామంది ఇంజనీర్లు అక్కడే కూర్చొని అక్కడే వారి కంప్యూటర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకొని, సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని అదే కోడింగ్ చేశారు, అదే విధమైన ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేశారు. ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్స్గా 10 మందికి దిక్సూచిగా నిలబడ్డారు, కంపెనీస్ని నిలబెట్టారు, పరిశ్రమలు పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్లారు. దానికి తోడు టాలెంట్ అక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది. ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు మేము చెప్పేది ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి. ఇప్పుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చెప్తాం. ఆ ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు సంబంధించి $2 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు 2006లో చాలామంది కూడా క్రిటిసిజం చేశారు. ఇప్పుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లేకుంటే మనకు లైఫ్ లైనే లేదు. వీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ లిటరలీ ఇన్ కేఓస్ వేర్ అదర్ సిటీస్ ఆర్ విట్నెసింగ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. Fortunately, I was also there as a part of our government then. ఇక్కడి వరకే ఆగలేదు. ఎయిర్పోర్ట్ కానీ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కానీ, కావలసిన ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు మనకు కావలసిన పవర్ డిమాండ్స్ కానీ, వాటర్ డిమాండ్స్ని కూడా దూరదృష్టితో ఆలోచన చేసుకొని ఒక ప్లాన్ ప్రాసెస్ లేం. మళ్ళా అవకాశం వచ్చింది. ఈరోజు మనము ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పోతే ఈ సమయంలో చాలా రద్దీగా ఉంటుంది. 10 సంవత్సరాల తర్వాత, మరో 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రద్దీని ఏ విధంగా తక్కువ చేసుకోవాలని ఆలోచన చేసినప్పుడు
పరిసరాల ప్రాంతం అభివృద్ధి చేయాలని రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అనే ఒక కార్యాచరణ తీసుకొని, ఒక ఆలోచన తీసుకొని వీఆర్ బిల్డింగ్ ఏ న్యూ సర్కిల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్. దీనికి తోడు దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఎందుకు తెలంగాణకు సంబంధించిన ఒక ఇంజనీర్ సోదరుడు లేకుంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ ఏదో మాలాంటి మారుమూల నేను ఐ హెయిల్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ రిమోట్ ఏరియా నుంచి వారి కంపెనీకి సంబంధించిన సిస్టమ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడంటే వీ ప్రొవైడెడ్ అ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్డ్. దట్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ త్రూ ద ఫైబర్ నెట్వర్క్, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ని టు ద లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ చేయడానికి చేసాం ప్రయత్నం. గత సంవత్సరం పూర్తి స్థాయిలో 1-2% తప్ప ఈరోజు మొత్తం గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఓఎఫ్సి కేబుల్. అండ్ సెకండ్లీ వీ హ్యావ్ టాలెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ ట్రస్ట్ అమాంగ్ పీపుల్. The governance has created trust among our investors, trust among industry partners, that this government is progressive, proactive, and will be continuing the policies irrespective of the political ideologies which were there earlier. This is how we could be able to really come up with a strong ecosystem. సో ఈ ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చాలామందికి కూడా మీరు యువతరానికి సంబంధించి కూడా ఈరోజు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పెద్ద ఎత్తున జరగబోతా ఉన్న తరుణంలో ఈ న్యూ ఎకానమీలో మేము ఒకటి అంటా ఉన్నాం, 2031 వరకు 1 ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేయాలని, 2034 వరకు 1 ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేయాలని. 100 సంవత్సరాలు మన స్వాతంత్రం సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో మన రాష్ట్రం 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేయాలంటే దానికి ప్రధానంగా ఏం కావాలంటే డెఫినెట్లీ ద స్కిల్. ఈ స్కిల్కి సంబంధించి రేపు ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంటాయి, రేపు సర్వీసెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్కిల్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. సో స్కిల్ బికమ్స్ ఎ వెరీ వెరీ మేజర్ అండ్ very very important core sector what we have to do. And మీ డిగ్రీ సంబంధించి కూడా ఏం వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆలోచన చేయండి. ఆ సందర్భంలో మీరు మీ ఊర్లలో డిగ్రీ చదువుకున్నా, మీ ఊర్లలో ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నా, మీ ఊర్లలో ఇంకేదైనా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసినా ఒక్కటే మీలో ఉండాల్సింది కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. నేను కూడా అందరితో పాటు సరిసమానంగా హైదరాబాద్లో హెచ్పిఎస్లో చదివే విద్యార్థి, లేకుంటే హైదరాబాద్లో IIITలో చదివే విద్యార్థి, లేకుంటే హైదరాబాద్లో చదువుతూ ఉన్న IIT విద్యార్థి, లేకుంటే బిజినెస్ స్కూల్స్లో ఉన్న ఇక్కడ చదివే విద్యార్థులకు ఉన్న తెలివితేటలు నాకున్నాయని ఒక నమ్మకం మీలో ఉండాలి. ఆ నమ్మకం ఉంటే మీరు పెట్టుకున్న లక్ష్యానికి చేరువలో మీకు తప్పకుండా కనబడుతూ ఉంటారు. నిరుత్సాహపడకుండా చాలామంది విజయులుగా నిలిచిన వాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి బాగా చదువుకొని కసితో, అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు, ఫైర్ ఇన్ ద బెల్లీ టు విచ్ ఎవర్ ఎక్సర్సైజ్ దే టేక్. ఆ కసి ఉన్నప్పుడు వారు సాధించిన ఘనత ఈరోజు సిటీలో ఉన్న వారికంటే ఎక్కువ పెద్ద విజయగాథలు వినపడతా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు ఒకటే నిరుత్సాహపడద్దు. ఒకటి అదేవిధంగా మీలో మీకు ఉన్న శక్తిని గుర్తించే కార్యక్రమం, ఆ శక్తిని గుర్తించే కార్యక్రమం ఇట్లాంటి క్వాలిటీ థాట్ లీడర్స్ రమణ భూపతి గారితో పాటు అదేవిధంగా వారి మిత్రులు చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నానికి ఇలాంటి బిగ్ టీవీ ఛానల్కు సంబంధించి ఈ మెసేజ్ని వేలాది మంది తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో ఇప్పుడే మనం చూసాం ఒక డిస్కషన్, వేలాది మందికి చూపెట్టే విధంగా వారి టీవీ చేసే ప్రయత్నం.
తప్పకుండా అభినందనీయం. సో ఇవన్నీ కూడా మేము ఒక పరంగా బాధ్యతాయుతంగా చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ మా బాధ్యత, నేను మినిస్టర్గా ఉన్నానంటే దట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ క్వాలిటీ థాట్ సంబంధించిన లీడర్ రమణ భూపతి చేస్తూ ఉన్నాడంటే విత్ సోషల్ రెస్పాన్సివ్నెస్. ఆయన ఎక్కడో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసుకొని ఈరోజు ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీకి పెద్ద స్థాయిలో ఉండేవారు, లేకుంటే స్వతహాగా ఆయన చిన్నగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టుకొని ఎదిగే క్రమంలో కానీ నేను కాదు, నాతో పాటు వేలాది మందికి ఉపయోగపడాలనే ఒక ఆలోచన ఉందే, దాన్ని తప్పకుండా మేము అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ కార్యాచరణలో వారు ముందుకెళ్తూ ఉంటే ప్రోత్సాహం చేయాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంటుంది. ఆ కార్యాచరణ తీసుకొని ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. సో నేను ఈ క్వాలిటీ థాట్స్కి సంబంధించి వారు చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నానికి రేపు రాబోయే కాలంలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యుగంలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని కేవలం నేరుగా డొమైన్ సబ్జెక్ట్ పరంగా ఉన్న ఐటీకే ఈరోజు ఏఐ కాదు. ఈరోజు ఒక యాజ్ ఎ పొలిటీషియన్గా AI will enhance the quality of politics, which I do. In each and every vertical of our life story, it is going to make a big impact. Whether a small prompt in an AI search engine can make you think. I was just hearing to one of the guests who are speaking, మీ కాగ్నిటివ్ థింకింగ్ తక్కువ అవుతుంది కదా అని అడిగారు. ఫైన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇండివిజువల్ హూ యూజెస్ దట్ సెర్చ్ ఇంజిన్, వెదర్ హీ ఈజ్ యూజింగ్ ఇట్ టు ఎన్హాన్స్ హిజ్ నాలెడ్జ్ బేస్, హిజ్ ఇంటలెక్చువల్ థింకింగ్, or he is just using, just like me, for example, I may be using different search engines, especially the AI, only for the information, just like that, because I won't be having some time to literally think and put my thoughts about it. కొన్ని సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటాను, I see my kid, to write a note, he uses one. Sometimes he uses deeply into that to know the philosophy of what is behind it. So how do we take it up, whether it is in productive way or whether it helps in only securing information? So this is inevitable. Now AI has become inevitable. నాకు వద్దు అనుకున్నా, నాకు ఏ వద్దు, నేను ఇట్లానే ఉంటా అంటే అక్కడే ఉంటాం. ఇంకా ముందుకు పోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎంబ్రేస్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. డెఫినెట్లీ AI will replace jobs, but it also creates high value jobs, different kinds of jobs. సో మాకు ప్రధానంగా ఈ టాలెంట్ ఏదైతే AI బేస్డ్ టాలెంట్ ఏదైతే ఉందో, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ప్యూర్ IT, వెదర్ ఇట్ మే బి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, MBA graduate or a BA graduate or a BCom graduate or a BSc graduate who deals with the domain matter subject of either biology, physics, chemistry, if they really embrace and integrate their domain knowledge into that, they can be a very skilled person. Application of that, how do you use it? That all depends upon me. That is, I or somebody defined as a life skill. Application at the right time, the right technology, how to use it, when to use it. People like him will definitely be useful and keep things moving. సో నేను ఏమంటున్నానంటే, అందరూ కూడా ఈరోజు ఇంక్యుబేట్ చేసే ప్లాట్ఫామ్స్ కల్పిస్తూ ఉన్నాం. ఐడియాస్తో వస్తే నేను ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నాను. మా జోగేందర్, ఇఫ్ యూ కెన్ రియలీ టెల్ what we have done in my small village. I never thought, sir, I never thought. When we started Dream Start Rise, the same thing what is being prototyped in a remote village. Students
రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో తెలుగు మీడియంలో చదువుతూ ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుతున్న వారు వచ్చి మేము ఫీల్డ్ ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చాము ఇలాంటి ప్రోటోటైపింగ్ ఆఫీస్లో. దే స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్. 2 or 3 people started building products. And that is a great revelation. మేము సమ్మర్ క్యాంప్ నిర్వహించాం. అక్కడే టాలెంట్ అంటే ఏ విధంగా ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో మనం అనుకుంటాం టాలెంట్ ఇక్కడే అవైలబిలిటీ ఉంటుందని. ఆ పిల్లలు డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి పరికరాలను యూజ్ చేసి ఒక అబ్బాయి పూర్తి స్థాయిలో హీ కుడ్ ఏబుల్ టు రియల్లీ మేక్ ఎ డ్రోన్. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒక పిల్లవాడు అక్కడ చేశాడంటే వందలాది మందికి ఒక ఉత్సాహం చాలామంది చేయడానికి మా దగ్గర ఉన్న మా పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఆల్ స్కూల్స్లో ఎక్స్పోజర్ ఇస్తూ ఉన్నాం. సో ప్రోటోటైపింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇట్ టు టోటల్ స్టేట్. సో పిల్లల్లో ఆ నైపుణ్యత తీసుకొచ్చి స్కిల్ తీసుకొచ్చిన తరుణంలో రాబోయే కాలంలో బై యూజింగ్ their ఇంటెలిజెన్స్ and mentorship of their teachers, they can really shape up their skill to be the future ready skilled people for tomorrow's Telangana and India. That's what we believe in. You know, it looks totally idealistic as of now, but we have set the process, and I'm here to state that, you know, Mr. Ramna Bhupati, we are here with you, and we are here with the people like you who keeps motivating people, who keeps motivating the students, who keeps motivating the guys who require real energy and strength to come up, who will be the co-creators for this state and for India. And with these few words, I would like to conclude. Hopefully, I conveyed the message, what is being required. And in fact, meeting a IT minister is not a big thing, Mr. Ramna. Anybody can meet anybody in this world. This is a democratic state. And in fact, I've just started my innings. I have to do many things really to become a model. And I will definitely see that Telangana will become a role model in terms of making our state a skill capital for tomorrow. Thanks for inviting me here. Thanks Big TV ki sambandhinchina ma sodarlaku, ade vidhanga especially the quality thought leaders ki, రామ్నా భూపతి గారితో పాటు మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు, శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్స్ శ్రీధర్ బాబు గారు. యాక్చువల్గా నేను సార్ స్పీచ్ వింటుంటే నేను ఎసెంచర్లో వర్క్ చేసిన పెద్ద కంపెనీస్లో టౌన్ హాల్స్ అని జరుగుతాయి. టౌన్ హాల్లో ఒక ఐటీ కంపెనీ CEO ఎలా మాట్లాడతారో రియల్లీ గ్రేట్ సార్. మీకు ఐటీ మీద ఉన్న నాలెడ్జ్ అంటే డొమైన్ గురించి, మల్టీడిసిప్లినరీ గురించి యూ డెలివర్డ్ లైక్ యూ ఇన్స్పైర్డ్ అస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీతో ఇంకొంచెంసేపు మీరు ఉండాలి సార్ మా కోసం. కొంతమంది మేము రిపోర్టర్స్, ఎడిటర్స్ అంత ఎడిటోరియల్ ఆఫ్ బిగ్ టీవీ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీ ద్వారా డెలివర్ చేయడానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. అట్లాగే మనకు బ్రిక్స్ నేషన్ నుంచి వేరే ఫారిన్ డెలిగేట్స్ వచ్చారు సార్. కొన్ని మీ చేతుల మీదకి వచ్చిన అవార్డ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సార్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం సార్. సో ఎక్స్ ఎంపీ గారు అండ్ పల్లవరాజు గారు, కాకినాడ ఎంపీ పల్లవరాజు గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి సార్. మీరు ముందుకు రండి సార్. ఇక్కడికి దయచేసి పల్లవరాజు గారు ముందుకు రావాలి సార్. సో సార్, ఎక్స్ యూనియన్ మినిస్టర్ పల్లవరాజు గారు, మీరు కూడా మా కోసం స్పీచ్ ఇవ్వాలి సార్. కొంచెం సార్ కృష్ణ గారు ఆయన కూర్చోండి. Once again, we would like to thank our Honorable Minister, Sridhar Babu Garu. Thank you for sharing your words.
I'm very confident that, you have conveyed a very strong message to all the professionals here and extended a warm support to our CMD Ramana Garu. I'm very sure that we are going to grow and reach greater heights along with the support of our government. Thank you once again. I would now request Ramana Garu and Krish Garu to kindly felicitate our Honorable Minister. Can we give Shri Sridhar Babu Garu a huge round of applause, everybody? would now like to call upon Mr. Yuri from our BRICS team. Can we give Mr. Yuri a huge round of applause, everybody?
Let's make sure that our applause reach all the way to Russia. Best hospitals, I'm sure they are. Dr. Ravi Kiran, please join us onto the stage. We have a team. They are all classical dancers. They're here right from morning. And you know, they were waiting to take their planters only from you. So I would call all the little girls. Can we give it up for our classical dancers, please, everybody? Let's give them a huge round of applause. Requesting the little classical dance team to please join us onto the stage. Soon, come soon. Come fast. Vasanta Sandhya and team from Sahasra Abhinaya. Let's give it up for everybody. I think they have given us such graceful performances right from the start. Can we also have Jashwita on stage? Thank you, everyone. Thank you so much. Let's have a group picture together. One memento for Sandhya Pendyala. Sandhya Pendyala from Sahasrabnaya team. And get one memento for Jaswita. Sandhya Pendyala, Guruji. Sir, give it to sir. Sandhya Pendyala, Guru of Sahasrabnaya team. So, sir, Big TV has a quick panel discussion with you. And I would call the entire team, yes. I would call the entire editorial board team. They have a couple of questions for you, and I think they are very eager to, raise those questions to you, and they're looking forward for the answers. I would request Ashok, Chief Editor, to join us onto the stage. Rohit, Associate Editor. Rajesh, Associate Editor. Ramadevi, Associate Editor. Asha, Senior Presenter. And Sartaj, Coordinating Editor. Can we have all of you on stage?
Before we start, a quick announcement. After this Q&A, we have awards, so kindly stay back. Thank you. Start, Jay, sir. Yes, thank you. Audio okay? Yes, మేమందరం కూడా బిగ్ టీవీ ఎడిటోరియల్ టీమ్. ఐఎమ్ అశోక్ అండ్ చీఫ్ ఎడిటర్, మీకు తెలుసు. రోహిత్ అసోసియేట్ ఎడిటర్ అండ్ రాజేష్ అసోసియేట్ ఎడిటర్ అండ్ రమాదేవి అసోసియేట్ ఎడిటర్ అండ్ సర్తాజ్ అండ్ ఆశా. సో దిస్ ఈస్ ద హెడ్ కోర్ టీమ్ ఫర్ బిగ్ టీవీ, సార్. యాక్చువల్లీ శ్రీధర్ బాబు గారు ఈ ఏజ్లో కూడా అలా ఎలా ఉంటారో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు. మేమందరం మీ తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళం, కానీ మీరు ఇప్పటికీ యంగ్ స్టూడెంట్ లాగే ఉన్నారు. మా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు బహుశా 9th 10th క్లాస్లో అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఎవరు అంటే డి శ్రీపాదరావు అని రాసేవాళ్ళం మేము ఎగ్జామ్లో, మాకు వచ్చింది. సో అదే శ్రీపాదరావు గారు అబ్బాయి పక్కన ఇవాళ ఆయన మినిస్టర్గా, నేను చీఫ్ ఎడిటర్గా ఈరోజు కూర్చుని ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, ఏఐ గురించి ఇవాళ సెషన్ అంతా కూడా నడుస్తోంది. ఏఐ చుట్టూ ప్రపంచం అంతా కూడా నడుస్తోంది. ఈ దశలో తెలంగాణ రైజింగ్ అనే కాన్సెప్ట్తో మీరు దూసుకెళ్తున్నారు. మీరు కానీ ఐటీ శాఖ మంత్రిగా మీరు, సీఎం గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక అద్భుతమైన ఆలోచనతో ఫీచర్ సిటీని ఒక ఏఐ సిటీగా మీరు కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఎలా మీ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏ విధంగా? అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు బిగ్ టీవీ ఇలాంటి కార్యక్రమానికి ప్రోత్సాహం చేస్తూ ఉన్న తరుణంలో యువతరానికి ఒక స్ఫూర్తినివ్వడానికి చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్న భాగంలో మేమందరం కూడా పాలు పంచుకుంటా ఉన్నాం. మీరు అడిగిన దానికి ఈరోజు నగరాలు అంటే పట్టణీకరణ కేంద్రీకం అవుతా ఉన్నాయి, అర్బనైజేషన్ అవుతూ ఉంది. అర్బనైజేషన్ అవుతా ఉన్న తరుణంలో పెద్ద ఎత్తున జనాభా మైగ్రేషన్ అవుతా ఉంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ఈరోజు చూస్తే మనం ఇప్పుడుంటున్న ఈ TWorks ప్రాంతం హైటెక్ సిటీ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఈరోజు ఇక్కడి వరకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కానీ, లైఫ్ సైన్సెస్కు సంబంధించిన కేంద్రాలు కానీ, లేకుంటే ప్రధానంగా ఆఫీసెస్ అన్నీ కూడా కేంద్రీకృతమై రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్తో పాటు రద్దీగా తయారవుతా ఉన్న అంశం ప్రత్యక్షంగా కనబడతా ఉంది. సో ఈ తరుణంలో మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, మా యావత్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మా సహచరులు కానీ రాబోయే తరాలకి మరి పొల్యూషన్ పరంగా, కమ్యూటింగ్ పరంగా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పరంగా హై క్వాలిటీ లైఫ్ ఇచ్చే విధంగా ఒక కొత్త నగరాన్ని నిర్మాణం చేయాలని, దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్కి 20 నిమిషాల ప్రయాణం గడువులో ఫ్యూచర్ సిటీని ఏర్పాటు చేసుకునే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం. యూనో ఇట్స్ హై అంబిషన్, నెట్ జీరో సిటీ చేయాలా అంటే పొల్యూషన్ అతి తక్కువలో ఉండాలా, అక్కడ ఉండేవారికి వారు పీల్చే గాలి కానీ, త్రాగే నీరు కానీ స్వచ్ఛంగా ఉండాలి, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మెరుగ్గా ఉండాలనే ఆలోచన ప్రక్రియలో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. అక్కడ కేవలం మరి ఒక పక్కన గ్రీన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీను పెద్ద ఎత్తున తీసుకురావడంతో పాటు ఐటీ కేంద్రాలను కూడా ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిటీ అక్కడ నిర్మాణం చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిటీకి సంబంధించి ఇప్పుడున్న ఏఐ కానీ, రాబోయే కాలంలో కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విప్లవాలు ఏదొస్తే దాన్ని అక్కడి నుంచే ఈరోజు R&D, అదేవిధంగా R&D కానీ,
అదేవిధంగా ఏఐ స్కూల్ కానీ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ కానీ అక్కడ తీసుకొస్తే అక్కడ జరిగే పరిశోధనలకు సంబంధించి అక్కడ ఐడియాస్ ఇంక్యుబేషన్కు సంబంధించిన ఇంక్యుబేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అందరికీ ఉపయోగపడాలనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. సో ఈ కొత్త ఆలోచనకు మరి మొత్తం యావత్ రాష్ట్రం వేచి చూస్తూ ఉంది. ఆ కార్యాచరణ తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఇంటర్నేషనల్ కన్సల్టెంట్స్ని దాన్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి, ఏ విధంగా జోనలైజేషన్ చేయాలి, ఎక్కడ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ రావాలి, ఎక్కడ టెక్ కంపెనీస్ రావాలి, ఎక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెంటర్స్ రావాలి, ఎక్కడ గేమింగ్ రావాలా, ఎక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ రావాలా, ఎక్కడ సాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్ రావాలా అనే జోనింగ్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఈరోజు కన్సల్టెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అతి త్వరలో దాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభోత్సవం చేస్తాం. సార్, ఇంతకుముందు రమణ భూపతి అన్నారు, మనం లేబర్ని తయారు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం, ఐటీ లేబర్స్ని తయారు చేసాం తప్ప ఉత్పత్తిలో మనం వెనుకబడి ఉన్నామని. ఇది నిజం. ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఎవల్యూషన్ అవుతున్నప్పుడల్లా మనం అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటున్నాం, కానీ లేబర్ని తయారు చేయడంలో, సో ఆ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసే దిశగా మన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడంలో తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏంటి? అవి కేవలం మాటల వరకు పేపర్ల వరకు కాకుండా ఆన్ గ్రౌండ్. ఎస్, డెఫినెట్లీ అండి. ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడున్న మన జనాభా ప్రతిపాదికను చూస్తే ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసేది కేవలం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఎక్కువ స్థాయిలో. దాంట్లో ప్రధానంగా చిన్న మధ్య సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు సంబంధించి వారే ఎక్కువ స్థాయిలో ఉపాధి కల్పన చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ హియర్, కోవిడ్ సందర్భంలో మా నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు ఎప్పుడు కూడా ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించిన అంశం మాట్లాడేవారు. ఎందుకంటే ఈ సూక్ష్మ మధ్య చిన్న పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఏదైనా ఈ విధమైన ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు వెంటనే మూసేసుకొని దానిపైన ఆధారపడి ఉన్న చాలామంది, వేలాది మంది, లక్షలాది మందికి నిరుద్యోగులై ఉన్నారు. సో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ని ఫస్ట్గా కాపాడుకోవాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ని పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్తే తప్ప మనకు ఉపాధి పెద్ద ఎత్తున పెరగదని మా నమ్మకం కూడా. అదే ప్రయత్నంలోనే మీరు అన్నది చాలా వరకు కూడా ఐ కాంట్ తెలియ, మీరు మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టరే లేదు ఇక్కడ అనే అది కాకుండా మనం కొద్దిగా వెనుకంజలో ఉన్నాము అంటే కొన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి వారు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల వారు కొద్దిగా మనకు ముందు ఉన్నారు. ఇప్పుడు అంతా కూడా మోడర్నైజ్ మిషన్స్ వచ్చాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. అంటే ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ గురించే కాదు, ఐటీ విషయంలో కూడా. ఐటీ సేవల ఎగుమతుల్లో మనం ముందున్నాం, అవకాశాలను బాగానే అందిపుచ్చుకుంటున్నాం. బట్ ఐటీ ప్రోడక్ట్స్ విషయంలో కొంత మనం వెనుకబడి ఉన్నాము అనే విషయాన్ని. రైట్ అండి, నేను అందుకోసమే ఇంతకుముందు నా స్పీచ్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. యూనో ఇంగ్లీష్లో ఒకటి దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్రేజ్, ఎర్లియర్ వీ యూస్ టు ఎక్స్పోర్ట్ అవర్ డౌ పిండి, వీ యూస్ టు గెట్ ద ఫినిష్డ్ బ్రెడ్ బ్యాక్ టు అస్ విత్ హై కాస్ట్. సేమ్ మనది ఏం చేస్తూ ఉన్నాము, మన ఇంజనీర్లు, మన సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అనేక కంపెనీస్కి బ్యాక్ ఆఫీసెస్గా ఇక్కడ ఉండి వీఆర్ డూయింగ్ ద బేసిక్ జాబ్ అండ్ ద ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ యుఎస్. సో మీరన్నది 100% ఐ రియలీ, బికాస్ మా స్లోగన్ కూడా అదే, ఇక్కడే మనం మన స్కిల్ని ఉపయోగించుకొని ఇక్కడే ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయాలి. ప్రోడక్ట్స్ చేసి వేరే ఇతరులకు అమ్మాలనే ఆలోచన చేయాల్సిన సమయం ఏర్పడ్డది ఈరోజు. ఇన్ కీపింగ్ యూ వ్యూ ఆఫ్ జియో పొలిటికల్ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ మనకు జనాభా ఉంది, మనంతటా మీరు అన్నట్టు వాల్యూ ప్రొడక్ట్స్ క్రియేట్ చేసే మార్కెట్ ఉంది, దానివల్ల వాణిజ్యం వ్యాపారం ఇక్కడ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. మీరు అన్నట్టు మేము కేంద్రీకరిస్తూ ఉన్నాం, ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం పెద్ద ఎత్తున. మంత్రి గారు నమస్తే, రాజేష్ నేను. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనేది ఒక ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన నగరంగా, విశ్వనగరంగా రోజు మరింతగా దూసుకెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్తో పాటుగా అటు చెన్నై, బెంగళూరు, పూణే ఇవి కూడా చాలా టఫ్ ఫైట్ ఉంది హైదరాబాద్కి. కానీ ఆ 3 నగరాలని కాదని
ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప కంపెనీలు మొత్తం కూడా హైదరాబాదే తమ డెస్టినేషన్గా ఎంచుకుంటున్నాయి. సో దీనికి హైదరాబాద్కున్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ఈ ప్రత్యేకతల్ని రాబోయే రోజుల్లో మీ ప్రభుత్వంగా ఎట్లా కొనసాగించబోతున్నారు? ఇవే ఎన్విరాన్మెంట్స్ని, ఇవే పరిసరాలని, ఇవే వనరుల్ని ఆయా కంపెనీలకు ఎట్లా మీరు ఉంచే విధంగా విశ్వాసం ఇవ్వబోతున్నారు? థ్యాంక్స్ అండి. మీరు డెఫినెట్లీ హైదరాబాద్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అత్యధిక గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ని అట్రాక్ట్ చేసింది. ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో అటు కర్ణాటక కానీ, అటు పూణే కానీ, అటు ముంబై కానీ, లేకుంటే నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్కి సంబంధించి వారికంటే ఎక్కువ శాతం ఇక్కడికి రావడానికి కారణం మొదటగా మనకున్న ఇక్కడ స్కిల్, మనకున్న నైపుణ్యం, మన పిల్లలకున్న నైపుణ్యం. సెకండ్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. థర్డ్లీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. దానివల్ల ప్రభుత్వం పైన ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసం. మేము ఈ 2.5 సంవత్సరాల కాలంలో మా ప్రభుత్వం ఆ విధమైన విశ్వాసాన్ని, ఆ విధమైన ట్రస్ట్ని క్రియేట్ చేశాం కనుక చాలా కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాయి. అదే ప్రయత్నంలో మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని చూసి కూడా మీరు కొన్ని ప్రక్కనున్న రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అనుభవాలు ప్రత్యేకంగా కనబడతా ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో మంచినీరే దొరకలేదు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక ప్రాంతం నుంచి 2 కిలోమీటర్లు పోవాలన్నా 2 గంటలు పడతా ఉంది. ఇవన్నిటికీ సులువుగా, ఇవన్నిటికి కూడా ప్రత్యేకంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, ఫిజికల్ అండ్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు మా ప్రభుత్వంపై ఉన్న నమ్మకం, ప్రత్యేకంగా మన పిల్లలకున్న నైపుణ్యంతో ఇక్కడికి చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్లాలండి. ఇలాంటి మీరు ప్రోత్సాహం చేస్తూ ఉన్న ఈ క్వాలిటీ థాట్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ లాంటి వారికి ఈరోజు స్కిల్ని ముందుకు పెట్టాలి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలా, ఈ స్కిల్ పొటెన్షియల్ పెంచాలనే ఆలోచన పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. డెఫినెట్లీ రాబోయే కాలంలో కూడా ఇవే మన సొంతం, తప్పకుండా పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఓకే సార్, హాయ్ సార్, దిస్ ఇస్ సిర్తాజ్. సో ఈ సమ్మిట్ కాన్సెప్టే ఫ్యూచర్ స్కిల్. సో యూత్ రేపు బాగుండడానికి 10 years తర్వాత వాళ్ళు ఇలాంటి స్కిల్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ పర్సనలీ బిలీవ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ స్టూడెంట్స్ జాబ్ బట్ ఆల్సో గవర్నమెంట్స్ జాబ్. సో గవర్నమెంట్ ఎలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురాబోతోంది సార్? ఎస్, యు ఆర్ రైట్. ఈరోజు యూత్ ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ should have an urge always to learn, always to compete in this competing world అనే వారు స్వయాన వారిలో ఉండే ఒక ఆలోచన ఉండాలి. గవర్నమెంటు పాఠశాలలో చదువు చెప్తుంది, లేకుంటే మీలాంటి వాళ్ళు ప్రోత్సాహం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వారంతట వారుగా నేనేదో సాధించాలనే ఒక తపన ఉండాలి. మొదటగా అది ఉండాలి. రెండవది, ఈరోజు కరికులం, అకాడమిక్ కరికులం చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఒకటే కరికులం పరంగా ఈరోజు మనము బీఏ కానీ, బీకామ్ కానీ, బీఎస్సీ కానీ, ఇంజనీరింగ్ కానీ, బీఫార్మసీ కానీ, ఇవన్నీ కరికులం చేంజ్ చేయకుండా పరిశ్రమలకు సరిపడే కరికులం లేకపోవటం వల్ల కేవలం మార్కులు రావాలనే ఒక ఆలోచనతోని, మార్కులు వస్తే సరిపోతుందని అకాడమిషియన్స్ ఆలోచన, కానీ దానివల్ల వ్యత్యాసం ఉంది. దీన్ని మేము బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరంలో కరికులం కూడా, అకాడమిక్ కరికులం చేంజ్ చేసే ఆలోచన చేయాలి. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా మేము ఈరోజు డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్కి సంబంధించిన కరికులం చేంజ్ చేసే కార్యక్రమాన్ని తీసుకెళ్తాను. యూత్ కూడా నేను అందుకోసం చెప్తా ఉన్నాను, ఫ్యూచర్ స్కిల్స్. మీలాంటి వారు కానీ, క్వాలిటీ థాట్స్ లాంటి వారు కానీ, వీరెవరైనా చేసేది ఈ స్కిల్ ఉంటే బాగుంటుంది, ఈ స్కిల్ వల్ల ఉద్యోగం వస్తుందని మీరు దిక్సూచిగా నిలబడతారు. కానీ అలాంగ్ విత్ దాట్ ద లైఫ్ స్కిల్స్, వెన్ టు అప్లై ద స్కిల్స్ వాట్ హీ హ్యాస్ ఇంబైబ్డ్, ఆ సందర్భంలో ఉపయోగించినప్పుడు లైఫ్ స్కిల్స్ both combined together will give a proper and meaningful exercise for his thought, for his food and for his learning.
సో ప్రధానమైన అంశాలు కరికులం చేంజ్తో పాటు ఈరోజు ఫైర్ ఇన్ ద బెలీ ఫర్ ద స్టూడెంట్ ఆర్ ఫర్ ఎ అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్. నేను జాబ్ రావాలే, తదుపరి నేను జాబ్ క్రియేట్ చేయాలి, 10 మందికి ఉపయోగపడాలనే ఒక లక్ష్యం ఉన్న వారికి తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారని నా టెక్నాలజీ. హలో చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు మనము ఐటీఐలని అడ్వాన్స్డ్ సెంటర్స్గా, టెక్నాలజీ సెంటర్స్గా మారుద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా, అంటే ఎట్లాంటి స్కిల్స్ అక్కడ మీరు నేర్పిస్తున్నారు? ఆ స్కిల్స్ నేర్చుకున్న ఒక పిల్లలు వచ్చిన, ముఖ్యంగా ఐటీఎస్లో గ్రామీణ ప్రాంత, జిల్లా ప్రాంత విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి? మన మార్కెట్కి సంబంధించిన అవసరాలను ఇవి తీర్చగలవా? కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఈరోజు ఐటీఐకి సంబంధించి ఇంతకుముందు వారు అడిగినట్టు పాత కరికులమే నడుస్తూ ఉంది. కానీ ఈరోజు టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మిషన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఆ మిషన్స్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ మిషన్స్ నడిపించే స్కిల్ అవసరం. ఈరోజు మిషన్స్లో రోబోటిక్స్ వచ్చింది, అది షాప్ ఫ్లోర్, బ్లూ కాలర్ జాబ్కి సంబంధించిన అంశం. అతను రోబోటిక్స్ సంబంధించిన ఎంప్లాయీగా ఆ కంపెనీలో జాబ్ రావాలంటే అక్కడ మేము ఇచ్చే స్కిల్ రిలేట్ అయి ఉండాలి. ఎప్పుడో ఐటీఎస్లో, ఎప్పుడో పాత కరికులంలో, పాత సబ్జెక్ట్ సంబంధించి నేను ఐటీఐ చేశాను, నాకు ఈ జాబ్ కావాలంటే ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన అర్హుడుగా నిలబడలేడు. సో మేమేమి ఆలోచన చేసాం, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ నెలకొల్పి వీ హ్యావ్ రీనేమ్డ్ ఐటీఎస్ యాజ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్. సో అక్కడ మేము రోబోటిక్స్, అక్కడ ఏఐ, డేటా అనలిటిక్స్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్తో కూడుకున్న అన్ని ట్రేడ్స్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రేడ్స్, టు ద సర్టన్ లెవెల్ వేర్ దే కెన్ ఆపరేట్ మెషిన్స్. ఇది మేము అనుకున్నది కాదు, అనుకున్నాం. 64 ఇన్స్టిట్యూట్స్ని మోడర్నైజ్ చేశాం. 64 ఇన్స్టిట్యూట్స్లో అందరినీ కూడా గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. 64తో పాటు రెస్పాన్స్ చాలా బాగుందని 100, ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న 100 ATCs చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ 100 ATCs చేస్తే ఈరోజు షాప్ ఫ్లోర్ కావాల్సిన స్కిల్, నైపుణ్యాన్ని మన రాష్ట్రంలో మనం ఈ విధంగా ఇస్తున్నామంటే వీ విల్ బీట్ అదర్ స్టేట్స్. ఇట్లాంటి వారు ఉన్నారంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ కూడా ఇక్కడికే వస్తుంది. దానివల్ల ఉపాధి ఇంకెక్కువ స్థాయిలో పెరుగుతుంది, ఆర్థిక ప్రగతి కూడా ముందుకెళ్ళే కార్యక్రమం చేస్తారు. సో మేము రాగానే మొదలుపెట్టాం పూర్తి స్థాయిలో. నేను ఆ ఇన్వైట్ బిగ్ టీవీకి సంబంధించి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, ఐటీఐ మల్లెపల్లి, అక్కడ ఐటీఐకి వెళ్ళి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్షన్, 10 మందికి తెలియజేస్తాం మనం. మీరు వెళ్ళి చూడండి. మేము ఈ ట్రేడ్స్లో ఈ టెక్నాలజీస్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకొని ఐటీఐలో ప్రవేశం పొందిన వారికి హై టెక్నాలజీ సంబంధించి వాళ్ళను నిశ్చింతార్థులుగా ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నామో మేము చెప్పేదానికంటే మీరు చూసి 10 మందికి చెప్తే బాగుంటుందని నేను అశోక్ గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎస్ మేడం. ఐఎమ్ ఆశా సార్. ఇందాక నుంచి మనం ఫస్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్కిల్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ఈ మధ్య సీఎం సార్ కూడా ఒక మాట అన్నారు, క్రిమినల్ వేస్ట్ అని చెప్పి. అంటే స్టూడెంట్స్ సంబంధించి చదువు ఉంటుంది కానీ దాని తగ్గ స్కిల్ ఉండట్లేదు అనేది. సో మీరు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు, చదువు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జాబ్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది, దాన్ని తగ్గించడమే నా ప్రాధాన్యత అని. సో ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళిపోతున్నారు? ఇందాక మీరు ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు కూడా 2 lakhs ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. సో వాళ్ళందరూ నైపుణ్యంతో బయటికి రావాలి, మన తెలంగాణ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి అనడానికి ఏ విధంగా ముందుకెళ్తున్నాం అనుకోవచ్చు? సో ఆల్ దిస్ ఇప్పుడు ఒకటేమో ఇంతకుముందు మీరు అడిగినట్టు ఫస్ట్ కరికులం చేంజ్ చేయాలి. నేను ఓన్లీ కరికులం అంటే చాలామందికి అకాడమిషియన్స్ కూడా చాలామంది, బికాస్ నాకు ఒక ప్రొఫెసర్ కాల్ చేసేసి, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ షుడ్ నాట్ బికమ్ మెషిన్స్ టు ప్రొవైడ్ ఓన్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్.
దీస్ ఆర్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద రీసెర్చ్ అని చెప్పారు. దాంట్లో డిస్ప్యూట్ లేదు. పిల్లలు రీసెర్చ్ చేసుకోవటానికి లేకుంటే పరిశోధన చేసుకోవాల్సిన అవసరాల్లో రేపు పరిశ్రమలకు కానీ రేపొద్దున ఇన్నోవేషన్ కానీ ఉపయోగపడే విద్యా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడానికి కరికులంని అయితే కంప్లీట్లీ వీ హ్యావ్ టు రీవ్యాంప్ బికాస్ చేంజ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, చేంజ్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో అదొక అంశంతో పాటు ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ప్రధానమైన నిర్ణయాలు, మోడర్నైజ్ ఐటీఎస్ కానీ బిఎఫ్ఎస్ఐ కన్సార్షియం ద్వారా ఈరోజు పిల్లలకి ఇంకో కొత్త ఎలెక్టివ్నిచ్చి వారికి ఉపాధి పెంచే కార్యక్రమంతో పాటు ఈరోజు మేము మొదలుపెట్టింది మా ముఖ్యమంత్రి గారు బ్రెయిన్ చైల్డ్ కానీ మా ప్రభుత్వం బ్రెయిన్ చైల్డ్ కానీ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ కానీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కంబైన్డ్ టుగెదర్. ప్రభుత్వం ఒక పక్షాన్ని కాదు, ఇట్స్ ఎ జాయింట్ కొలాబరేషన్ అండ్ జాయింట్ ఎఫర్ట్ బై ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్తో పాటు అకాడమిషియన్స్తో పాటు ఈరోజు అందరి సమన్వయంతో, మీలాంటి వారు అందరి సమన్వయంతో ఒక వాతావరణం క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నంలో మేము ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం. మాకు నమ్మకం ఉంది. ఆమె ఆప్టిమిస్టిక్ గై, ఆశావాదిని. ఆ దాంట్లోనే మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ దొరుకుతుంది కనుక తప్పకుండా వి విల్ చేంజ్ ద సినారియో టు ప్రొవైడ్ ద బెస్ట్ స్కిల్ రిక్వైర్డ్. డెఫినెట్లీ మీరు కూడా మంచి సలహా సూచనలు ఇవ్వండి. మేము వీఆర్ ఓపెన్ టు ఎనీ సజెషన్ ఫ్రమ్ ద అకాడమిషియన్స్. ఈ మీ బిగ్ టీవీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా చాలామంది అకాడమిషియన్స్ కలుసుకునే భాగ్యం దొరికింది. చాలామంది వివిధ రంగాల్లో నిష్ణార్థులైన పెద్దలు ఉన్నారు. వారి సజెషన్ తీసుకోవడానికి కూడా వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఇట్ అండ్ వీ విల్ గో బై ఇట్. సార్, యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ గురించి అన్నారు కాబట్టి నేను ఇందాక నుంచి అదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. అసలు యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ అనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు మొత్తం దేశం అంతా ఇటువైపే చూస్తుంది, దానివైపే చూస్తుంది. ఎటువంటి మార్పు తీసుకుని రాబోతుంది అని? సో ఎలాంటి మార్పు రాబోతుంది దీని ద్వారా? ఇప్పుడు స్కిల్లింగ్కి ప్రధానంగా మేము అది మా ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్గా తీసుకున్నప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే దాదాపు 2 లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతా ఉన్నారు. అటు చూస్తే పరిశ్రమలకు సంబంధించిన మిత్రులతో మాట్లాడితే మాకు సరి అయిన స్కిల్ ఉన్న యువతులు కానీ దొరుకుతలేరు అని ఒక పక్కన మాట్లాడుతూ ఉంటే, సో దేర్ ఈజ్ ఎ గ్యాప్. ఈ రెండు అకాడమియా అండ్ ఇండస్ట్రీ మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ ఏర్పాటు చేసే ప్రక్రియనే ఈరోజు యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ. మళ్ళా అకాడమిషియన్స్ పరంగానే దీన్ని వదిలితే మళ్ళా ఇట్ విల్ బి అ చర్నింగ్ ఆఫ్ డిగ్రీ హోల్డర్స్. సో అలా కాకుండా ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్తోనే దీన్ని నడిపించాలి అని ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన చాలామంది పెద్దలతో మాట్లాడి, అదేవిధంగా చాలా ప్రముఖమైన ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్ ఆనంద్ మహీంద్ర గారిని చైర్మన్గా చేసి చాలామంది పారిశ్రామికవేత్తలకు దీంట్లో పాత్రదారులను చేసి ఈరోజు వారికి కావాల్సిన స్కిల్, ఉదాహరణకు చెప్తా ఉన్నాము, 2 సంవత్సరాల నుంచి 1 సంవత్సర కాలంలో డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఈజ్ ట్రైనింగ్ అండ్ టీచింగ్. అక్కడికి వచ్చే పిల్లలకు ట్రైనింగ్ టీచింగ్ చేసి చాలామంది వారి కంపెనీలో పెట్టుకున్నారు. సో అలాంటి వర్టికల్స్ 33 వర్టికల్స్ ఉన్నాయి. సో చాలామంది ఆసక్తి చూపెడుతున్నారు. మేము వస్తాము, మేము ట్రైన్ చేస్తాము, ట్రైన్ చేసి వారికి కావాల్సిన వారు తీసుకెళ్తారు. మిగతా వాళ్ళని మార్కెట్ పరంగా వాళ్ళని వస్తే ఆ స్కిల్ ఉంటుంది కనుక వారికి ఎక్కడికైనా దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఐడియాని ఫామ్ చేసినప్పుడు మేము ఇక్కడే ఆగలేదు. సింగపూర్లో ఉన్న చాలా ఫేమస్ స్కిల్ స్కూల్కి వెళ్ళాం. సపోజ్ టు బి ఎ టాప్ స్కూల్. అక్కడ ఏ విధమైన సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారో చూసాం. వి రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ టు బికమ్ ఏ పార్ట్నర్. సో వారికి సంబంధించి వారి సలహా సూచనలతోని మేము వారితో ఒక MOU చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో ఇక్కడ మన ఊర్లలోకి కావాల్సిన స్కిల్స్ కానీ మన రాష్ట్రానికి కావాల్సిన స్కిల్స్తో పాటు జాతీయ ఇండస్ట్రీస్
ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్కి వచ్చినప్పుడు ఆ విధమైన స్కిల్ కూడా అక్కడ మేము వారికి ఇంపార్ట్ చేస్తే ది స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో స్కిల్ యూనివర్సిటీకి నాంది పలుకుతామనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు రైట్ నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ రైట్ వే. దానికి సంబంధించి కూడా పెద్ద క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం ఫ్యూచర్ సిటీలో. మీరు కూడా చూడొచ్చు, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ కంప్లీషన్ స్టేజ్లో ఉంది. ఆన్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఆన్ December 9th దట్ క్యాంపస్ విల్ బీ ఓపెన్ టు పబ్లిక్. బేసిక్గా సార్ అంటే రీస్కిల్లింగ్ ది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్. బేసిక్గా కాలేజీల నుంచి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ అంటే ఏఐ నేర్చుకుని వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఆ స్కిల్స్ ఉండొచ్చు. లేదా క్వాలిటీ థాట్స్ లాంటి ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకి ఏఐ స్కిల్స్ నేర్పించే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, మీ సెక్రటేరియట్లో మీ పేషీలో ఉన్న ఎంప్లాయీసే ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ ఏఐ స్కిల్స్ కావాలి, అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా రీస్కిల్లింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు బాగా గుర్తు 96లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయినప్పుడు అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో కంప్యూటరైజేషన్ చేస్తానంటే కంప్యూటర్స్ ఆఫీసులోకి తీసుకొస్తే ఎంప్లాయీస్ ఎవరు కోఆపరేట్ చేయాల. అప్పటిదాకా పేపర్ల మీద రాసేవాళ్ళు. కంప్యూటర్ రాగానే అది ఎవరు దాని కీప్యాడ్ ఏంటి, మౌస్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు, ఈ ప్రయత్నాలు ఒక పక్క సాగుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇండియాకి ఏఐ క్యాపిటల్గా మార్చే ప్రయత్నాలు ఎన్ని రోజులలో రిజల్ట్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో? అంటే ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది సార్, ఈ టెక్నాలజీ మెచ్యూర్ అవుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు మొదటిగా ఏజెంటిక్ ఏఐని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. రాబోయే కాలంలో సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే మనం ఏం థింక్ చేస్తున్నామో సిస్టమ్ అదే విధంగా థింక్ చేసి ముందుకెళ్ళే ప్రమాదము అవకాశం కనబడుతుందని చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇంకేది రాబోతూ ఉంది, ఇంకేదేదో వచ్చేది కూడా ఉంది అని దాంతోపాటు ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, కొత్త క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అని, ఎంత స్పీడ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా, అంటే యూజ్ కేసెస్ రేపు పొద్దున ఏది చేసినా కానీ. సో రెండు కాంబినేషన్లో అది ఇంకెక్కడ ఉంటుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నాం. సో అది ఎక్కడ పోతుందో అని భయపడకంటే ఉన్నదాంతో మనము దానితో పాటు నడుచుకుంటూ కొత్త టెక్నాలజీస్ని కూడా వస్తున్నప్పుడు ఇంబైబ్ చేసుకోవాల్సిన అంతే. సో అదే మీరు అంటుంటారు, రైట్లీ సైడ్ అప్డేట్ కాకుంటే అవుట్డేట్ అయిపోతాం. అంటే ఏ భయపడాల్సిన మార్పు కాదు, అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవకాశం అని మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. అవకాశంగా మనం మార్చుకోవాలి. Yes, sir. So GCC centers గురించి మాట్లాడితే Hyderabad is the growth engine of this nation. So with that, హై ఇంజనీరింగ్ సెంటర్స్గా ఇక్కడ అవి కూడా తయారు కావాలా, అవకాశం ఉంది. దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఒక కార్యాచరణలో ప్రభుత్వ పరంగా వారికి కావాల్సిన మరి ప్రోత్సాహం ఇస్తూ ఈరోజు మేమేం చెప్పామంటే మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్. సో వీఆర్ మేకింగ్ the other organization capable of making products. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనము ఇంకా అతి తొందరలోనే గ్లోబల్ వాల్యూ సెంటర్స్గా ఎదగాలి. ఎదిగే క్రమంలో మనంతట మనం ఐపీ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, మనంతట మనం ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఈరోజు ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ ఉన్న మనకున్న టాలెంట్, ఈ టాలెంట్ ఈజ్ బేసిక్ ప్రిమైజ్ వై మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ హియర్. ఆ టాలెంట్ని ఇంతకుముందు మరి అశోక్ గారు అడిగినప్పుడు
reskilling and upskilling is a basic criteria అవుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే అప్స్కిల్ చేస్తామో రీస్కిల్ చేస్తామో అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ విల్ బీ ద ఫ్రంట్ రన్నర్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ స్కిల్ స్ట్రెంత్. వీ బిలీవ్ ఇన్ దట్. సార్ ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ ఏమో ఐటీ సిటీగా ఉంది, 4th సిటీ ఏఐ సిటీగా డెవలప్ చేస్తున్నారు. మీరేమంటున్నారు? తెలంగాణలో మిగతా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ని కూడా ఐటీ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఇంత డెవలప్మెంట్ పెట్టుకొని కంపెనీలు అక్కడికి పోవడానికి ఇష్టపడతాయా? అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఏ విధమైన ప్లాన్స్ మీరు అప్లికబుల్ చేయబోతున్నారు? చాలా చాలా పర్టినెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకంటే నేను ఐటీ మినిస్టర్గా ఉన్నా. నా మంత్రి నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఏమనుకుంటారు, ఎందుకు ఇక్కడికి ఐటీ మినిస్టర్ చెప్తే గూగుల్ ఎందుకు ఇక్కడికి రాదు, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎందుకు రాదు, లేకుంటే రేపు పొద్దున బిగ్ టీవీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెడితే అక్కడ ఎందుకు రాదు అనే ఆలోచన ఉంటుంది. సో మీరు అన్నట్టు చాలా వరకు కూడా ప్రధానమైన పట్టణాల్లో కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఒక ప్రధానమైన కంపెనీ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్, వరంగల్కి రమ్మనండి, Tier 2 విచ్ ఇస్ వెరీ నియర్. ఇమీడియట్లీ దే ఆస్క్ మీ 5-స్టార్ హోటల్ ఉందా? ఎందుకంటే ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ 1 వీక్కి 10 డేస్కి 15 డేస్కి వస్తూ పోతూ ఉంటారు. దాంతోపాటు ఎయిర్పోర్ట్ ఉందా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నీడెడ్ ఫర్ బిగ్ కంపెనీస్ టు కమ్. సో చిన్న కంపెనీస్ రావాలి, Tier 2, Tier 3 సిటీస్లో ఇప్పుడు కొన్ని జిల్లాలో ఐటీ టవర్స్ ఉన్నాయి. ఐటీ టవర్స్లో చాలా కంపెనీస్ని మేము ప్రోత్సాహం చేస్తూ ఉంటాం, పోయి పెట్టండి అక్కడ అని. చాలా ప్రోద్బలం చేసి గట్టిగా చెప్తే పోతూ ఉంటారు, కానీ సంవత్సరం తర్వాత వాళ్ళ తప్పు కాదండి. ఎందుకంటే అక్కడ పనిచేసే సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అక్కడ వారు ఒక సంవత్సరం కంప్లీట్ చేసుకోగానే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. దే లుక్ ఫర్ ద గ్రీనర్ పాస్చర్స్. హైదరాబాద్లో రావాలి, ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఉండాలి. నేనున్న అనుకుంటాను, ఓ మంచి ప్రాంతంలో ఉండాలి, ఓ మంచి బ్యూటిఫుల్ అపార్ట్మెంట్ ఉండాలా, ఒక కార్ ఉండాలి, ఎదగాలి అని ఆలోచన చేసి చాలా వరకు కూడా వస్తుంటారు. సో టూ మచ్ ఆఫ్ పీపుల్ మైగ్రేటింగ్. వరంగల్లో ఒక కంపెనీ ఆ విధంగానే బంద్ అయింది. సో మేమేమంటున్నాం అంటే వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్సెంటివ్స్. నౌ అవర్ పాలసీ వుడ్ బి ఇన్సెంటివ్స్ ఎక్కువ స్థాయిలో ఇచ్చి Tier 2, Tier 3 సిటీస్లో మధ్యతర కంపెనీస్ అన్నిటిని కూడా ప్రోత్సాహం చేసే ఒక కార్యాచరణ తీసుకుపోతా ఉన్నాం. కానీ కొన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో ఖమ్మం ఉంది. ఖమ్మంలో చాలామంది కూడా నిజంగానే చాలామంది యుఎస్లో ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నవారు వారి ప్రాంతాలపై ఉన్న మమకారంతో బ్యాక్ ఆఫీస్ చాలా పెట్టారు. సో అలాంటి వారిని ప్రోత్సాహం చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు నల్గొండ ఉంది, నేను ఇంకొద్ది రోజుల్లో ఆదిలాబాద్లో ఐటీ టవర్ని కట్టాం. ఒక కంపెనీ ముందుకొచ్చింది, ఇంకా స్పేస్ మిగిలిపోయి ఉంటుంది. సో వాటన్నిటి కూడా రావాలి. మాకు కూడా అదే ఇబ్బంది ఉంది సిద్దిపేటలో. ఇంకా కూడా సిద్దిపేట ఇస్ సచ్ ఎ వెరీ నియర్ ప్లేస్, అయినా కానీ స్పేస్ స్టిల్ వేకెంట్. కరీంనగర్లో ఐటీ టవర్ ఉంది, స్టిల్ వేకెంట్. నిజామాబాద్లో ఐటీ టవర్ ఉంది, స్టిల్ వేకెంట్. సో వీటిని ఇంకా ఎక్కువ పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుందని మేము పాలసీ నిర్ణయం తీసుకుపోతా ఉన్నాం. దాని పరంగా ఎంఎస్ఎంఈల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో వచ్చే ఉద్యోగాలు ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి జాబ్స్ అనేవి. అంటే మనకి ఎంఎస్ఎంఈ చిన్నగా కనిపించినా దాని ద్వారానే ఎక్కువగా జాబ్స్ కూడా నీడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ కూడా తీసుకొస్తున్నారు. సో ఎంఎస్ఎంఈలకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? ఒకవేళ కొత్తగా ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటి ప్రోత్సాహం అందిస్తుంది అనుకోవచ్చు? తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ప్రధానంగా మీడియం, స్మాల్ అండ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్కి పాలసీ లేకుండే. ఒక సంవత్సరం క్రితం ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ తీసుకొచ్చాం. ఆ ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ స్మాల్ ప్లేయర్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి. వాళ్ళకున్న క్యాపిటల్ అంతా కూడా భూమి పైన పెట్టి దాన్ని ఖరీదు చేస్తే మొత్తం డబ్బులన్నీ అయిపోయి అసలు వారు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ని తీయరాకుండా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నప్పుడు లీజింగ్ పాలసీ తీసుకొచ్చాం.
అదేవిధంగా వారికి కాంప్లెక్సెస్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ లీజింగ్ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేశాం. ఈరోజు మళ్ళా ప్రత్యేకంగా మహిళా సోదరిమణులకు 1/4 ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ని ప్రతి నియోజకవర్గంలో కేటాయింపు చేసి వారు ఉత్పత్తి చేసే చిన్న మధ్య ఉత్పత్తులను కూడా ప్రోత్సాహం చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఎంఎస్ఎంఈకి పెద్ద పీట వేయాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఫ్యాక్టరీస్ నిర్మాణం అంటే లీజ్ ఇవ్వడానికి ఒక గొప్ప ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దీనివల్ల మెరుగుపడుతుందనే ఒక ఉద్దేశం ఉంది మాకు. డెఫినెట్లీ ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ విల్ బ్రింగ్ గ్రేటర్ డివిడెండ్స్, గ్రేటర్ రిటర్న్స్ అండ్ గ్రేటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. మంత్రి గారు, ఈ 2.5 ఏళ్లలో 1,50,000 హై క్వాలిటీ టెక్ ఉద్యోగాలు వచ్చాయని చెప్తున్నారు. రాబోయే 2.5 ఏళ్లలో ఏ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు? 1. 2, టెక్నాలజీ ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు స్కిల్ గ్యాప్ ఉండటం చాలా సహజం. ఇతర దేశాలు ఆ స్కిల్ గ్యాప్ని త్వరగా పూర్తి చేయడంలో ముందంజలో ఉన్నాయి. సో ఆ స్కిల్ గ్యాప్ను క్లోజ్ చేయడంలో మనం ఇతర దేశాలతో రాబోయే రోజుల్లో ఎంత త్వరగా పోటీ పడబోతున్నాం? డెఫినెట్లీ అండి. ఇప్పుడు హై వాల్యూ జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్న సందర్భంలో ఇప్పుడే చూసాం 70 జీసీసీలకు సంబంధించి కొన్ని జీసీసీలో 1000 ఉద్యోగాలు, కొన్ని జీసీసీలో 3000. ఆ విధంగా హై వాల్యూ జాబ్స్ని క్రియేట్ చేసే కార్యక్రమంలో మా ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. 1,50,000 పై చిలుకు జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి నాంది పలికాం. ఇంకో 2.5 సంవత్సరాల్లో మరో 2 లక్షలు మినిమం హై వాల్యూ జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎందుకంటే జీసీసీస్ ఎక్కువ రావాలా. ఇక్కడ మన డొమెస్టిక్ కంపెనీస్, డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ మీరు అన్నట్టు ఎక్కువ స్థాయిలో వస్తే జాబ్స్ కూడా ఎక్కువ పరంగా ముందుకెళ్తాయి. సో ఆ కార్యక్రమంలో మీరు అనుకున్నట్టు ఇంకా ఏ విధమైన ప్రయత్నాలు చేయాలో వెనకాడకుండా పోతాం. ఆ స్కిల్ గ్యాప్ అనేది దాన్ని పూరించడానికే ఈ ప్రయత్నం. ఆ స్కిల్ గ్యాప్ రావద్దు. వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీ ఈజ్ డిమాండింగ్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్. సో ఆ విధంగా మా గవర్నమెంట్ మిషనరీ కానీ, మా ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్ కానీ, అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా వీ విల్ గేర్ అప్ టు దట్ లెవెల్. సో ఆ గ్యాప్ వచ్చిందనుకోండి, సంబడి విల్ ఓవర్టేక్ అస్. సో గ్యాప్ రాకుండా చూసే ప్రయత్నంలోనే మా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అంతా కూడా మేము ఈరోజు అవుటర్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మాట్లాడినా, మాది టోటల్ టీ ఫైబర్ ద్వారా లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలన్నా, లేకుంటే మొబిలిటీ పరంగా ఈరోజు ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది రాకుండా చేసే ప్రయత్నంలో కానీ, దే ఆర్ ఆల్ పుట్ టుగెదర్. అండ్ గవర్నెన్స్లో కూడా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చాలా సులువుగా ఉండాలి, సీమ్లెస్గా ఉండాలి. ₹1 ఖర్చు కాకుండా, అవినీతి లేకుండా ఈరోజు వారికి కావాల్సిన పర్మిషన్స్, లైసెన్సెస్ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయాలా. ఇవన్నీ చేస్తేనే మీరు అనుకున్నట్టు ఆ స్కిల్ గ్యాప్ రాకుండా ఉంటుంది. హోప్ అండ్ విష్ విత్ ఆల్ యువర్ కోఆపరేషన్ అండ్ సపోర్ట్ ఆ స్కిల్ గ్యాప్ రాకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తాం. సరే అండి, ఏ స్కిల్స్కి సంబంధించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం మనం. కానీ రీసెంట్గా రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్న ఒక మాట, ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా క్రిమినల్ వేస్ట్ అన్నారు. అంటే చాలామందికి అర్థం కాక వాళ్ళు ఏదో క్రిమినల్స్తో పోలుస్తారా అని ఆ ఇంగ్లీష్ కూడా అర్థం కాక తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు చాలామంది. ఇంజనీరింగ్ స్కిల్ లేకుండా బీటెక్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరానికి 2 లక్షల మంది పైగా వస్తున్నారు. వాళ్ళలో నైపుణ్యం లేదు. అది లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళంతా కూడా క్రిమినల్ వేస్ట్ కింద మారిపోతున్నారు అన్నమాట అన్నారు. బాగానే ఉంది, కానీ దానికి సొల్యూషన్ ఏంటని చెప్పట్లేదు. ఐటీ మినిస్టర్గా మీరు కానీ, ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ కావాల్సింది ఏంటంటే, ఈరోజు కాలేజీల్లో ఏఐడిఎస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ చేస్తున్నారు. 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు వాల్యుబుల్ లైఫ్ అంతా వేస్ట్ చేసి ఫీజులు కట్టి కాలేజీలో చదివి బయటకు వస్తున్నారు. బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్లో చాలామందికి చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేయటం రాదు, ఈ రోజుకి గ్రోక్ వాడటం రాదు, ఇంకొంతమందికి గూగుల్ జెమిని ఏంటో తెలియదు. సో వాళ్ళందరూ వచ్చి అక్కడ 4 ఏళ్ల పాటు బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ అమీర్పేట కోచింగ్ సెంటర్లో చేరుతున్నారు. సో తెలంగాణ కాలేజీల్లో ఆ ఏఐ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ కావాలి అంటే ఆ ఫ్యాకల్టీలో స్కిల్ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు మా చిన్నప్పుడు మేము చదివినప్పుడు మాకు ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఉండేవాడు, ఆయనకి ఇంగ్లీష్ వచ్చేది కాదు. ఈరోజు మాకు ఇంగ్లీష్ రాదు. ఎందుకంటే ఆ ఫౌండేషన్ ఇంగ్లీష్ సరిగా లేదు. ఆయన ఆ టీచర్ గారికి ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉంటే ఈరోజు మీ ముందు నేను బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడేవాడిని ఇంగ్లీష్. సో అలాగే ఆ కాలేజీల్లో కూడా సిచ్యువేషన్ అదే ఉంది. ఫ్యాకల్టీ ఉంటున్నారు, ఏఐడిఎస్ కోర్స్ పెడుతున్నారు, మేనేజ్మెంట్ కోటాలను లేకపోతే ఇంకో కోటాలను ఇంజనీరింగ్ సీట్ ఇస్తున్నారు మీరు. కానీ ఆ ఫ్యాకల్టీలో నైపుణ్యం పెంచాలి కదా, నేను అడుగుతున్నది అది.
ఎస్ అండి, యు ఆర్ రైట్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. కాలేజీకి సంబంధించి అక్కడ ఉన్న అకాడమిక్ స్ట్రెంగ్త్ సరిగ్గా ఉందో లేదో అనేది మా విద్యాశాఖకు సంబంధించిన ప్రధానమైన బాధ్యత. ఆ బాధ్యతలో భాగంగా ఈరోజు మరి మా కౌన్సిల్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. వారు ఎవ్రీ 3 months, ఎవ్రీ 4 months స్క్రూటినీ చేస్తారు, వాల్యుయేషన్ చేస్తారు. ఇంకా వీ విల్ స్ట్రెంగ్థెన్ దట్ మెకానిజం. సో మీరు అన్నది రేపొద్దున ఇంజనీర్ అయ్యి మినిమం ప్రాంప్ట్ రాకుంటే, సో ఆ విషయంలో మనం కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పెట్టిన ఖర్చు కానీ ప్రభుత్వం పక్షాన పెట్టే ఖర్చు కూడా వేస్ట్ అవుతూ ఉంది అని ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. సో ఆ ప్రయత్నంలోనే ఇంజనీరింగ్ చదివితే క్రిమినల్ వేస్ట్ అని కాదు. సో ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాను, ఏఐని ఉపయోగించుకొని ఈ వార్డుకి ఆ వార్డుకి డిసెక్ట్ చేసి దాన్ని ప్రచారం చేసే కార్యక్రమంలో మా ప్రత్యర్థులు చేస్తూనే ఉంటారు. సో వారు చెప్పింది ఏంటంటే చదువుకున్న చదువుకి కావాల్సిన ఉద్యోగానికి రెలివెన్స్ ఉండాలి, ఆ రెలివెన్స్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని వారి ఆలోచన. ఆ రెలివెన్స్ రావాలంటే కరికులం చేంజ్ కావాలా, దాంట్లో ఫ్యాకల్టీస్ కమిట్మెంట్గా పనిచేయాలా, ఫ్యాకల్టీస్కి ఆ విధమైన కేపబిలిటీస్ ఉండాలా, ఆ విధమైన ఆలోచన ఈరోజు మా ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. సో ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజంలో ఎక్కడైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని అండ్ రేపు రాబోయే కాలంలో ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇక్కడ తెలంగాణలో చదువుకున్న వారు అందరూ కూడా ఏఐ చదువుకున్నవారు, ఏఐ ఎంఎల్ చేసిన వారు, లేకుంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ కానీ, ఆఖరికి నేను చెప్తున్నాను బికాస్ ఏఐ కేవలం డొమైన్ స్పెసిఫిక్ ఐటీ రంగానికే పరిమితం కాకుండా ఈరోజు ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్కు సంబంధించిన ప్రతి డిపార్ట్మెంట్, ఈవెర్ ఇట్ మే బీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఏవియేషన్ ఇంజనీరింగ్, AI will become part and parcel and a component of their engineering discipline. సో ఆ విధమైన స్టాండర్డ్స్ తీసుకొచ్చే ప్రక్రియలోనే మీరు అడిగిన ఇంత పూర్వకం కరికులం చేంజ్ కావాలి, కరికులంకి తగ్గట్టు ఆ విధమైన లెక్చర్స్ ఇవ్వటానికి కేపబిలిటీస్ ఉన్న లెక్చరర్స్ ఉండే విధంగా మా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎక్కడ కూడా వెనకాడబోం. వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్. అంటే చిన్న సజెషన్ సార్, యాక్చువల్లీ అంటే గవర్నమెంట్కి ఇది యూజ్ అవుతుందేమో అని నా ఉద్దేశం. ఇప్పుడు తల్లి ఆహారం బాగా తీసుకుంటే బిడ్డకు పాలిస్తుంది, అలాగే ఫ్యాకల్టీలో ఆ స్కిల్ ఉంటే స్టూడెంట్కి పాఠాలు చెప్పగలుగుతారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఫ్యాకల్టీ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటున్నారు. ఆ ఫ్యాకల్టీకి ఈ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వాలిటీ థాట్స్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, రమణ భూపతి గారు లాంటి వారు, లేదంటే మన కాజా లాంటి వాళ్ళు, ఈ హై స్కిల్స్ ఉన్న ఈ టీంతో గవర్నమెంట్ ఫ్యాకల్టీకి, సరే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో ఉన్న లెక్చరర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఎందుకు క్లాసెస్ పెట్టించకూడదు? సో వాళ్ళు ఆ స్కిల్ కనుక ఇంప్రూవ్ అయితే అప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ జనరేషన్లో మీరు కోరుకుంటున్న మీ ఫ్యూచర్ సిటీలో నైపుణ్యం కలిగిన స్టూడెంట్స్ని ఇక్కడ జనరేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ అండి, ఇట్స్ ఎ గుడ్ థాట్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ థాట్. ఈరోజు మేము కూడా మా ఇన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించి మ్యాండేట్ ఇస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా. అక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపల్ కానీ అక్కడ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ వారికి, మీరు డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ ఏఐ ఎనేబుల్డ్, ఏఐ ఎడ్యుకేటెడ్, ఏఐ కెపాసిటెడ్. సో ఆ ప్రయత్నంలో ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేయబోతారు చూస్తాము. మీరు అన్నట్టు మీ సలహా ప్రకారం కొంతమంది నిశ్చితార్థులైన ఏఐ ప్రొఫెషనల్స్ను ప్రత్యేకంగా ఫస్ట్ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ అవర్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్, వీ విల్ ట్రై టు ట్రైన్ దెమ్, ఫ్యాకల్టీని ఫస్ట్ ట్రైన్ ఫస్ట్ లెవెల్ అండ్ సెకండ్ లెవెల్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ గో అండ్ ట్రైన్ దే స్టూడెంట్స్. గుడ్ ఐడియా అండి, దిస్ ఈస్ ఎ నిష్. ఒక మంచి ఆలోచన ఇచ్చారు. డెఫినెట్లీ విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్. రైట్. అంటే ఇండస్ట్రీ రెడీ కరిక్యులం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం, కొంత విమర్శలు ఉన్నాయి కదా దాని మీద. ఇండస్ట్రీ రెడీ, ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టుగా కరిక్యులం తయారు చేయడంలో అంటే ఇండస్ట్రీని కాలేజెస్తో లింకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? ఇండస్ట్రీకి ఏం డిమాండ్ ఉంది అనేది? ఎస్, దాన్ని లింకప్ చేయడానికి ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ను పూరించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే ఉపాధి
పెంచే కార్యక్రమంలో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ కాకుండా ఉంటే వీ ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ గ్రాడ్యుయేట్స్, వీ ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ సర్టిఫికెట్స్. గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యి గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ చేసుకొని ఈరోజు వరకు నేను గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్పుకునే ఒక సర్టిఫికెట్ దొరుకుతుంది. దానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగం రావాలంటే అంటిల్ అన్లెస్ వీ రిలేట్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఉద్యోగాలు రావు. రాకుంటే ఇబ్బంది పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. లేకుంటే ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలంటే రీసెర్చ్ పరంగా కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ రీసెర్చ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేము ఏదైతే ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ కరికులం చేస్తూ ఉన్నామో దాని పరంగా కూడా చేయాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది. మేము ఫండమెంటల్స్ అంటే బేస్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ విల్ నెవర్ చేంజ్. ఫలానా థియరీ, ఆ థియరీని చేంజ్ చేయము, బట్ వీ విల్ ట్రై టు లిటరలీ చేంజ్ ద స్లైట్ ఫోకస్ వేర్ ఇట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రీ. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఉంది, మేము చేంజ్ చేయలేము, కానీ ఆ తెలియకుండానే సైన్స్ అయితే నడపలేరు కదండి. సో దీస్ ఆర్ ద లాస్ అండ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఆర్ ద ఫిలాసఫీ థాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్ or the accountancy principles, the basic principles won't change. But how do we relate to industry? We will try to put it across and we'll keep moving. రైట్. ఓకే మంత్రి గారు, ఇప్పుడు మనం కూర్చొని మాట్లాడుతున్న TWorks అనేది మన దేశంలోనే, ఆ మాటకు వస్తే ఆసియాలోనే ఒక పెద్ద ప్రోటోటైప్, ఒక ఆలోచనతో ఔత్సాహికులు స్టార్టప్ పెట్టాలని కొన్ని ఆలోచనతో వచ్చినటువంటి ఔత్సాహికులకు ఆవిష్కరణలతో వెళ్ళే విధంగా ఇక్కడ మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు, అన్ని రకాల గైడెన్స్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఈకో సిస్టమ్ రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మరింత ఎట్లా పెంచబోతున్నారు ఒకటి. తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ ఐటీ ఎగుమతులు దాదాపుగా 3,15,000 కోట్లు అనుకుంటా, ఐ థింక్, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్. సో అంత భారీ స్థాయి ఐటీ ఎగుమతులను రాబోయే రోజుల్లో ఆ స్టాండర్డ్స్ ఎక్కడ తగ్గకుండా ఇంకా ఎగుమతులు రాబోయే రోజుల్లో పెంచే ప్లానింగ్ ఏముంది గవర్నమెంట్ దగ్గర? డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మేము వాల్యూ సెంటర్స్ చేయాలనేది ఆలోచనతో మా నెక్స్ట్ కాంపిటీటర్ చాలా దూరంలో ఉన్నాడు. ఆ స్టేట్ని అధిగమించాలంటే కొత్త టెక్నాలజీ ఏఐని ఉపయోగించుకొని ఆర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ని ఉపయోగించుకొని కొత్త ప్రోడక్ట్స్ వచ్చి కొత్త యూనికార్న్స్ చేస్తే తప్ప ఈరోజు రెండవ రాష్ట్రంగా ఎగుమతుల్లో ఉన్నది మొదటి రాష్ట్రంగా ఎదగటానికి బాగా రోజులు పడుతుంది. సో ఆ ప్రయత్నంలోనే మేము ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాము. ఈరోజు 3.23 lakh crores ఎక్స్పోర్ట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. 2 yearsలో దాదాపు 80,000 crores ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగినాయి. సో ఇట్లా పెరుగుతూ ఉంటే ఇంకా పెంచే కార్యక్రమం. ఈరోజు ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడే తయారు చేసి బయటికి పంపిస్తే ఇంకా పెద్ద స్థాయిలో మనకు వాల్యుయేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. దరిదాపుల్లో మనకు ఇంకో రాష్ట్రం ఉంది, ఆ రాష్ట్రానికి దగ్గరలో వెళ్ళటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మనం ఎంత ఫాస్ట్లో నడుస్తున్నామో వాళ్ళు కూడా అదే విధమైన ఫాస్ట్లో నడుస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఆ పోటీల్లో ఎక్కడ ఏ విధంగా స్ట్రాటజిక్గా ముందుకు పోవాలనే ఆలోచన మేము డెఫినెట్లీ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు బీ ద కాంపిటీటర్. సార్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఐటీ మీద ఏఐ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టిరు, మరి మిగతావి అంటే రకరకాల ఈవీ ఉంది, ఈవీ వేగంగా ఎదుగుతుంది, దీంతో ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీ కండక్టర్స్, వీటిలో ఎట్లా ఉంది పురోగతి? షూర్ అంటే ఏఐ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ అన్ని రంగాల్లో ఉంటుందండి. ఈరోజు చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది. సో దట్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ వెరీ బిగ్ గ్రోత్ ఇంజిన్. ఆ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి సంబంధించి ప్రభుత్వం పక్షాన పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రావాలని చిప్ డిజైనింగ్ కంపెనీస్ అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న మొదటి స్థానంలో ఉన్న ఒక 5 చిప్ డిజైనింగ్ కంపెనీస్ ఇక్కడి నుంచే ఉంటాయి. వీ డిజైన్ ద చిప్స్, కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేది వేరే దగ్గర. సో మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనేక సందర్భాల్లో మాకు ఇండియన్ సెమీ కండక్టర్ మిషన్లో మీరు తప్పకుండా ప్రోత్సాహం చేయాలని నేను ఐటీ మంత్రిగా, ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో ఢిల్లీకి పోయినప్పుడల్లా ఇక్కడ కంపెనీస్ ఆసక్తి చూపెడతా ఉన్నాయి. మీరు ఐఎస్ఎం మిషన్లో మీరు క్యాబినెట్లో దీనికి ఆమోదం తెలపమంటే ఇప్పటి వరకు తెలపలేదు. సో దానివల్ల చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి సంబంధించిన అంశంలో కొద్దిగా వెనుకపోయాము. ఇక్కడికి వచ్చేవి ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలింపు చేసే
కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వన్. అండ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్లో మనము ఈరోజు ఇప్పుడు చెప్పుకునేది గొప్పగా ఆనాడు మన పూర్వీకులు తలుచుకొని మొదలుపెట్టిన ఐటీ రంగం, ఆ రోజు మనం మొదలుపెట్టిన ఫార్మా రంగం, ఈ రెండిట్లో మనము ఒకటి స్థానం రెండో స్థానంలో ఉన్నాం దేశంలో. అదేవిధంగా డిఫెన్స్ రంగంలో కూడా ఈరోజు ఎగుమతులు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడి నుంచే ఎగుమతులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఏరోస్పేస్కు సంబంధించి కూడా చాలా పెద్ద ఏరోస్పేస్ కంపెనీసు వారు ఈరోజు వారి ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఇక్కడ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. వీటితో పాటు మేము కావాల్సింది సెమీకండక్టర్కి సంబంధించి ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు వీటన్నిటిని కూడా ప్రోత్సాహం చేస్తే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మనం అనుకున్న $1 ట్రిలియన్ కూడా 2034 కాకుండా 2030-31లో చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధమైన ప్రోత్సాహం కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకిస్తే ఈయనప్పుడు మా శక్తి సామర్థ్యాల ద్వారా కూడా ఇక్కడ ఉన్న మా టాలెంట్ ద్వారా మాకు ఎన్నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా మా వరకు మేము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం. So we'll have just 2 questions. Thanks a lot for your patience and sorry also. We'll close it. So we'll just step out of AI and IT. So Hyderabad world vaccine capital and andarki telsu. A part of it, Hyderabad is not just known for its IT but also for pharma. So raboye 10 years lo pharma, life sciences, medical sciences future ela undabotundi and pharma clusters ki sambandhinchina update enti sir? ఇప్పుడు మనం జీనోమ్ వ్యాలీ మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారో లేదో, జీనోమ్ వ్యాలీ మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఒక 4th or 5th క్లస్టర్ అంత పెద్దది. అండ్ వీ ప్రొడ్యూస్ ప్రధానంగా వ్యాక్సిన్. ఎవ్రీ 3rd vaccine which has been consumed in globe is manufactured here. కోవిడ్ సందర్భంలో మనకున్న ప్రధానమైన కంపెనీసు దాదాపు 100కి పై చిలుకు దేశాల్లో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వటం జరిగింది. దానికి తోడు ఇంకో బేర్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ 55% ఆఫ్ జెనరిక్ మెడిసిన్, ఈ జెనరిక్ ఔషధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసే హైదరాబాద్లో ఉత్పత్తి చేసే జెనరిక్ మెడిసిన్ 55% ఆఫ్ ద అమెరికా కన్జంప్షన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. 40% మన ఇండియన్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. అండ్ ఈరోజు మేము ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో చాలా అంటే ప్రపంచంలోనే పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఫార్మాకు సంబంధించి ఎల్ఎల్ఎల్ఏ అనే కంపెనీ, ఆమ్జెన్ అనే కంపెనీ $1 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో వారు వస్తూ ఉన్నారు. So next level of research and development is taking place. A $1 billion molecule may evolve. దాంట్లో కూడా ఏఐకి సంబంధించింది డ్రగ్ డిస్కవరీ టైం తక్కువ అవుతుంది ఏఐని ఉపయోగిస్తే, ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది. యంగ్ సైంటిస్ట్ హూ వాంట్స్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ మాలిక్యూల్ ఎర్లియర్ ఈజ్ టు టేక్ 4 or 5 years. Now they can do it in 1 year, 1.5 years with less resources. Their molecule can become a $1 billion molecule that can be produced here because we have the talent. So these are all things where life sciences మనము టాప్లో తీసుకెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది, అవకాశం ఉంది. అది ఖచ్చితంగా అయ్యి తీరుతుంది. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇంక్యుబేషన్ గురించి 1bio అని మొదలుపెట్టాము ఈరోజు ఫర్ ద లైఫ్ సైన్సెస్. మీలాంటి వారికి ఏదైనా ఐడియా ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you have the formula, you think that this formula can come up with some molecule, you can go with the bare hands with your gray matter, sit in 1bio, come up with products. This is the facility what we are giving for the life sciences. This has never been there in any part of India, and it will show results and it will go a long way. One last question, sir. Thank you so much, sir. మా గురించి టైం స్పెండ్ చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. మనం ఫస్ట్ నుంచి పరిశ్రమల గురించి వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. దావోస్ వెళ్ళినప్పుడు రికార్డ్ స్థాయిలో మన తెలంగాణకి పెట్టుబడులు వచ్చినాయి అని చెప్పి మనం విన్నాం.
ఇంకా చాలా రాష్ట్రాలే పోటీ పడ్డాయి, కానీ మన స్టేట్ అయితే రికార్డ్ స్థాయిలో పెట్టుబడులు సాధించింది. ఎంఓఎల్ కుదుర్చుకోవడం వేరు, ఆ పెట్టుబడులు స్టేట్కి వచ్చి డెవలప్ కావడం వేరు కదా. అది ఎప్పుడవుతుందని చెప్పి ప్రజలు కూడా ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా మనకి 2.5 years స్పాన్ మాత్రమే ఉంది కదా. ఆశ దావోస్ గురించి మాట్లాడింది. యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా మన దగ్గర ఫ్యూచర్ సిటీలో జరిగిన ఏఐ సమిట్ ఉంది. ఆ సమిట్లో కూడా లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఎంఓఏలు చేశారు కదా, దాని గురించి అడుగుతుంది. ఎస్ అండి, రైట్ అండ్ పర్టినెంట్ క్వశ్చన్స్. ఈ బిగ్ టీవీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా చాలామందికి కూడా తెలియాల్సిన మాకు బాధ్యత, అవకాశం కూడా దొరికింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎంఓయు అంటే మేము పెట్టుబడులు పెట్టే ఆలోచన ఉందని ఒక అగ్రిమెంట్ అండి, బేసిక్ అగ్రిమెంట్. అంటే వారికి మా పైన ఉన్న నమ్మకం, ప్రభుత్వం పైన నమ్మకం, ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన నమ్మకం, ఇక్కడ ఉన్న టాలెంట్ పైన నమ్మకం. రేపు ప్రభుత్వం ఎంఓయు చేసుకున్న తర్వాత చాలా ఫ్యాక్టర్స్ దాంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఆ కంపెనీ పెట్టుబడిదారులకు ఫైనాన్షియల్ క్లోజర్ కావాలి. ఫస్ట్ వారు అనుకున్న టైం లైన్స్ వారంతట వారు రీచ్ కావాలి. రీచ్ కాకుంటే కూడా ఆలస్యం అవుతుంటుంది. లేకుంటే వారికి బ్యాంక్ లోన్ రాకున్నా ఆలస్యం అవుతుంటుంది. లేకుంటే వారి పార్ట్నర్స్ మధ్యలో మనస్పర్ధలు ఉన్నా ఆలస్యం అవుతుంది. దాని క్రమంలోనే నేను మొట్టమొదటిసారి చెప్తున్నా, ముంబై, మహారాష్ట్ర ఈజ్ సపోజ్ టు బి ఎంఓయూస్లో మనం కంటే 3 అంతలు ఎంఓయూస్ చేసుకుంటాయి. కానీ నెట్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ 45% ఓన్లీ విల్ బి గ్రౌండెడ్. మన దగ్గర ఇప్పటి వరకు 56% ఈజ్ గ్రౌండెడ్. సో ఎందుకు గ్రౌండ్ అవుతూ ఉన్నాయి? కాన్స్టాంట్ పర్సుయేషన్. సో ప్రభుత్వ పరంగా ఇంటెంట్ ఒక విధమైతే, ఆ పెట్టుబడిదారికి, ఆ వ్యాపారవేత్తకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా వారు అనుకున్న టైం లైన్స్లో, వారు అనుకున్న ఫినాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్లో, ఫినాన్షియల్ క్లోజర్తో పాటు వారికి మార్కెట్ సమీకరణలు కూడా వారికి సాటిస్ఫై అయినప్పుడే అతను వచ్చి పెట్టుబడి పెడతాడు. సో ఈరోజు 100 రూపాయలు పెట్టారు, కొంత సందర్భాల్లో ప్రతిపక్షాలు అడతారు 100 రూపాయలు ఎంఓయూ చేసి ఇంకా పెట్టలేదు అని అంటే, మా చేతిలో ఉన్నంత వరకు మేము గివింగ్ దెమ్ లైసెన్సెస్, గివింగ్ దెమ్ పర్మిషన్స్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, మా ఇండస్ట్రీ పరంగా, మా డిపార్ట్మెంట్స్ పరంగా వారికి కావాల్సిన ఏ విధమైన సహకారంగా అంటే ఇవ్వకుంటే, మా ద్వారా ఇబ్బంది జరిగితే దెన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అట్ ఫాల్ట్. సో ఇట్స్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్. ఈరోజు 1,86,000 ఉదాహరణకి మేము దావోస్లో పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చాం గత సంవత్సరం. అదేవిధంగా ఇక్కడ జరిగిన సమిట్లో పెద్ద ఎత్తున తీసుకొచ్చాం. సో అవన్నీ మెచ్యూర్ అయ్యి రావాల్సిన సందర్భంలో తప్పకుండా రావాలని మేము చాలా ఎఫర్ట్ పెడతా ఉంటాం మా ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. సో మేము చెప్పాము, ఉదాహరణకి మీరే ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీరు బ్యాంక్ లోన్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోకముందు మేము పెట్టాలనుకుంటున్నాం, 1 ఎకరం ల్యాండో 2 ఎకరాల ల్యాండో మీరు మాకు ఇవ్వాలి అని మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు సింపుల్ ఎంఓయు అండి, బేసిక్ డాక్యుమెంట్. దాని తర్వాత మీరు ఎస్ఎఫ్సికి పోతారో, బ్యాంకుకి పోతారో, లేకుంటే మీరు అనుకున్నట్టు పోతారో, దాంట్లో 10 రోజులు మీకు డిలే కావచ్చు, లేకుంటే లోన్ డిస్పర్సర్కి డిలే కావచ్చు, మీ లీగల్ వెట్టింగ్కు డిలే కావచ్చు, ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అకౌంటబుల్ ఫర్ దట్. ఎందుకు కాలేదు, ఏ విధంగా కాలేదు, ఈ విధంగా అయింది అని సరే ప్రతిపక్షాన్ని చెప్పుకుంటారు. కానీ మా ఇంటెంట్, మా లక్ష్యం, మా గోల్, మా కన్విక్షన్ ఈజ్ టు బ్రింగ్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావటం కాదు, పెట్టుబడులతో ఏమొస్తుందంటే ఉపాధి పెంచాలనే ప్రయత్నం. ఇక్కడ ఉన్న యువతకి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు రావాలనే సంకల్పంతో మాకు ఆ విధమైన ఒక ఉత్సాహం కనబడుతుంది. పడ్డప్పుడు దాన్ని మేము బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి రేపొద్దున ఏదైనా చిన్న అప్పుడప్పుడు వారు చెప్పేదానికి మేము నమ్మాల్సి వస్తుంది. కాకుంటే వాళ్ళని డిస్కార్డ్ కూడా చేస్తాం. వీ విల్ డిస్కార్డ్.
సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బిగ్ బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్ ఫర్ గవర్నమెంట్ అని. సో ఆ ప్రయత్నంలో పోతాం. మీ ద్వారా కూడా చాలామంది ఈ ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారు మీలాగనే. సో హోప్ ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ టు. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ బాబు గారు. చాలా వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చారు, ఆల్మోస్ట్ 1 hour పైన టైం ఇచ్చారు. సో మేము కూడా తెలుసుకోవాల్సినవి, మాకు కూడా ఏ స్కిల్స్ పెద్దగా ఏమీ లేవు. సో మేము కూడా మీరు ఇచ్చిన స్పీచ్ ద్వారా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం. మేము బోరింగ్ అనుకున్నాం, కానీ మా ముందు కూర్చున్న జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు, పల్లవరాజు గారు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తూనే ఉన్నారు. వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి ఆపేద్దాం అనుకున్నాం చాలాసేపు. రెండోది ఏంటంటే ఏ వాడకం ఎలా ఉందంటే, మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చే ముందు మాకు క్వాలిటీ థాట్స్ టీమ్ ఇచ్చింది ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనే సాఫ్ట్వేర్. శ్రీధర్ బాబు గారు వస్తే ఆయన విసిగించకుండా, బోరు కొట్టించకుండా క్వశ్చన్స్ ఏం అడగొచ్చు అని ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసి వచ్చాం. రెండోది ఏంటంటే ఏ వాడకం ఎలా ఉందంటే, నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మధ్యాహ్నం 3 o'clock వచ్చినట్టున్నాం. ఈ హాల్లో ఆ ముందు రోలో ఉన్న 5-6 రోలు తప్ప బ్యాక్ ఎండ్ ఉన్న రో వాళ్ళు ఎవరు వినట్లా. స్టేజ్ మీద చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు, ఆ బ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళంతా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. మాకు దీనికి సంబంధం లేదు, రమ్మన్నారు, వచ్చాం, కాసేపు కూర్చుంటాం, కాఫీ దాకా వెళ్తాం అన్నట్టుగా లాస్ట్ ఉన్నారు. ఏంటి లోపం అని నేను గూగుల్ జెమినికి 4-5 ఫొటోస్ తీసి, ఈ స్టేజ్ ఎంటైర్ ఫ్లోర్ మొత్తం 4-5 ఫొటోస్ తీసి గూగుల్ జెమినీలో అప్లోడ్ చేశాను. ఇక్కడ ఏమైనా లోపం కనిపిస్తోందని అడిగితే చాలా బాగా చెప్పింది. ఎంత బాగా చెప్పిందంటే, ఈ స్టేజ్లోనే పెద్ద లోపం ఉంది, స్టేజ్ బాగా డౌన్లో ఉంది. ఇది కనుక స్టేజ్ ఇంకో 4 feet హైట్లో ఉండుంటే ఈ అటెన్షన్ గ్రాబింగ్ ఆ లాస్ట్ రోలో కూర్చున్న వారికి కూడా శ్రీధర్ బాబు గారు కనిపించి ఉండేవారు. రెండోది, బ్యాక్ ఉన్న ఎల్ఈడీలో శ్రీధర్ బాబు గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు బిగ్గర్ సైజులో వీడియో ప్లే అవుతుంటే ఆ లాస్ట్ రో కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది. స్టేజ్లోనే పెద్ద లోపం ఉంది, సరి చేసుకోండి అని చెప్తోంది. ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. రెండోది, ఆ ఫొటోస్ పెట్టినప్పుడు ఆ మేడం గారు లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది విసురుకుంటున్నారు, అది కూడా దాన్ని క్యాచ్ చేసింది. ఆ ఫోటోని క్యాచ్ చేసి ఏసీ కూడా సరిగా లేనట్టుంది అక్కడ, కొంతమంది విసురుకుంటున్నారు. సో ఈ లోపాలన్నీ సరి చేసుకుంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఈ ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్ బాగుంటుంది అని నాకు చెప్పింది. ఇవన్నీ నా థాట్కి లేదు. అంటే మన లైఫ్లో ఎంత పార్ట్ అయిపోతుంది, మనకన్నా ఎంత అడ్వాన్స్డ్ అయిపోతుంది అంటానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ వారికి పనికి వస్తుంది, అందరికీ ఇట్లా ఏఐ ఉంది. వాళ్ళు వాడి ఉండాల్సింది, యాక్చువల్లీ వాళ్ళు కూడా ఏఐలు వాడి ఉంటే బాగుండేదేమో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ బిగ్ టీవీ తరఫు నుంచి, ఎడిటోరియల్ టీం నుంచి మీకు అందరికీ మళ్ళీ కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం సార్. Thank you again, Sridhar Baba Garu. Please be on the stage. So we have a small token of appreciation. I invite Ramana Bhupati Garu and Krish Garu to present small token of appreciation for all the people. And I really appreciate, sir, chala insightful and informative ga unindi and right questions. I didn't expect that. Thank you so much for that. No, we can remove it. Yeah, just request it. Your Excellency, Honorable Minister, my humble request, I request you, because as you know, this year will be Global Summit of BRICS in New Delhi. And also from our side, from BRICS Culture Media Forum, we are planning something big event in Hyderabad. We would love to invite you to this event like a frontman, and we would love to show the celebrity guest who will be participate. Please kindly show the video to His Excellency. Your Excellency, we would love also to show our special gift to Hyderabad city. It will be, yes please. From iFree company, we are willing to bring world celebrity Mystic Pavish. He will perform with a special AI animation which was created, and the name of this world show will be Divergation, like a creation of the universe. And he will be participate. We will bring him to Hyderabad city and to meditation center also, of course.
Dadaji, and he will perform during this global summit of BRICS 2026. And it's a privilege for us bring him especially to Telangana state. That is him, famous Russian singer, Mystic Papish. He will perform in Hyderabad city in the end of September. And we humbly request you, Your Excellency, be a frontman regarding this entertainment which will happen in Telangana state. That is a Mystic Papish. Thank you so much. Lovely. Dhanyavad. Check, check. Can I have everyone to be seated? I request the IT Minister, Sri Sridhar Babu Garu, to hand over a small award to Professor V.S. Rao, Founding Director, BITS Pilani, Lifetime Achievement Award. Professor V.S. Rao. Check for the award. Check for the award of Professor V.S. Rao. Professor V.S. Rao. Sir, Professor V.S. Rao. I request award. ఏంది అవార్డు ఉంటుంది, మెమెంటో ఉంటుంది సార్ది లేదా? ఇది కాదు, మెమెంటో ఉంటుంది. Sir, a small token of appreciation and award to Professor V.S. Rao Garu. I request Palam Raju sir, J.D. Lakshminarayana sir, to please come onto the stage. So Professor V.S. Rao is the founding director of BITS Pilani, Hyderabad. That is this. Thank you, sir. Anna, fail stage.
ఇది ఇచ్చేయండి సార్. Sir, 1 second. We request you to felicitate JD sir and then leave. We request Pallam Raju sir to please come onto the stage. Pallam Raju sir, please come onto the stage. Thank you. Thank you so much for attending this event, sir. We are so surprised to see you. Son was supposed to get an award. Oh, his name, sir? Jatin. Jatin. Entrepreneur award. Oh, okay. I basically came for that point. All right. I don't know. He's in the audience. We will anyways announce it. There he is. Jatin anta chudandi. Mr. Jatin. Sonia. Jatin అని. Jatin Mallipudi, co-founder. So Jatin, please come, Jatin. Congratulations. Thank you so much. Congratulations, Jatin. The co-founder of the company called PowerX.
not finding skilled people to work in my organization. Because I need so many technicians. I need so many service engineers to attend to these electric vehicles, but I am not finding. So my request to the foundation is, go to the industries and find out what are the skills that you are looking for. Then you design a syllabus, maybe you adopt an ITI and put this syllabus in the ITI, and all the people coming out of the ITI, they are going to be absorbed in such companies. That is what another role I think the foundation has to take up. So if we do all these things, I think definitely the foundation will have a wonderful time, and also you will have the relevance. You will have the relevance. So develop the skills, develop the quality thought process, and then make the skill foundation and also quite relevant to the nation. So that is what is my sincere request. And you can start with my company. You can start with my company, EV Trans. We are ready to give you the skill set which we require. And also you can tie up with one or two ITIs, maybe one in Telangana, one in Maharashtra. So let us sit and form this syllabus and let us pick up people. Let us put these people in the institution and we'll give them the impart enough skills. I'll ensure that the entire, my bus parts and everything are put in the ITI so that they can get hands-on experience. And once they complete, immediately they will be into the jobs. So if you follow this and go and visit each and every industry, they are going to come up with this. So that is how I visualize the future of this quality thought and future skills foundation. So we are all ready to cooperate with you, and let us all work together because of the demographic dividend what we have. If you don't use the demographic dividend in a proper way, it is going to become a demographic disaster. It is going to be a disaster. Because what we are doing in the institutions is we are producing literates. In Sanskrit, a literate person is called Sakshara. Kindly try to read it from reverse. It becomes Rakshasa. So just producing literates is not going to help the society. It is going to be the other way. See, so many people are getting educated, the so-called education, but I say majority of them are becoming literates. That's why the crime rate is increasing like this. The purpose of education is to make the person to realize what is good and what is bad. But you are not imparting education, but you are imparting only literacy. That's why the so-called literate people are committing so many crimes in the society. So this is another area I thought you need to concentrate. So according to me, I think these are the 2-3 things which I have mentioned. I'm extremely happy that I could come and participate in this wonderful initiative which you have done, and I could hear my friend and the minister, IT minister, Mr. Sridhar Babu Garu also. I could meet Mr. Pallam Raju Garu also, and also the visionary Mr. V.S. Rao, because he was the founding director of BITS Pilani. And the contribution he did to the society is phenomenal. So such type of eminent people, and also Big TV, we should thank Big TV also for making the whole thing telecast. And also the question answer session was so interesting. The Big TV, Ashok and all these people are known to me. So the way the whole program was conducted, congratulations to all of you. Let's all come together and let us make the nation great. Thank you very much. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. A few of our exceptional personalities are waiting for the whole day for this moment. So we request Mrs. Deepthi Sai Prasad. Deepthi Sai Prasad. Ma'am, thank you for coming all the way. So Deepthi Sai Prasad, MD and CEO of Ozone Hospitals.
Visionary Women Leadership Award is given to her. Thank you so much, ma'am. So we request Ashma Saheda, sorry, Praveen Kumar Machivaram, Chief Technology Officer, is receiving Technology Leadership Award. VSP AI and Robotics INC. Praveen Kumar Mashwaram from VSP AI Robotic Visionary Technology Leadership Award. The next award goes to Dr. S.V. Ranganayakulu, Dean R&D from Guru Nanak Institute, Guru Nanak University, Hyderabad. The next award goes to Kiriti Virinch Magluri. Mr. Kiriti Virinchi Magluri. Right. Next goes to A. Vishweshwar Rao, Practicing Advocate, High Court of Telangana. Shri A. Vishweshwar Rao, Practicing Advocate from High Court of Telangana. Visionary Leadership Award. The next award goes to Raghava Gopi Krishna Ji, Regional Head Talent Acquisition, Human Resources. The Visionary Leadership Award. The next award goes to Makarand Kulkarni, Opella, Head of Hyderabad GCC. Okay. The next award goes to Pranay Kumar Nerati, playback singer. Lift. All right. To Shaket Vegi. Shailaja Kota, Deputy General Manager, Corporate Relations, Medicover Hospitals. The Visionary Leadership Award. Visionary Women Leadership Award. Do we have Smita Bogaraju, co-founder and academic director? Rekha Tiwari? No, okay. Raghavendra Reddy Macha? All right. So we request Jagan Mohan Reddy, sir, the Secretary of Spurti Engineering College, the founder and secretary of Spurti Engineering College, one of the finest colleges in education in Hyderabad. Thank you so much, sir. Thanks for coming as our guest today. Mr. K. Ramachandraya, Academic Excellence Award. Mr. K. Ramachandraya? Yes, sir. Vivekananda Grammar School, Film Nagar. Anyone from GIET University? GIET University? Left. Skillioma. Skillioma, which is excellence in skill development. So Vinod, Director, Dr. Vinod, Director, Infi Potential. Dr. Vinod, Director, Infi Potential. Visionary Leadership Award. Dr. Vishwanath Kokonda. Dr. Vishwanath Kokonda, CEO of Luminify, a trainer and coach.
Sangeeta Tiwari, Chairman, Music Champs, Excellence in Music and Coaching. ElevateCareer.ai, ElevateCareer.ai, Abhinav. Excellence in Skill Development. Mr. Abhinav Bhattacharya. The best school awards goes to Carlton School. Carlton School, Hyderabad. The next award goes to Brain Code. The Chairman Preeti Upadhyaya from Brain Code. Excellence in Fingerprint Analysis. Preeti Upadhyaya and Siddharth joined to take this award. The next award goes to our Medicover Hospitals. Medicover Hospitals. Healthcare Excellence Award. The next award goes to Coin Consultants Private Limited. Excellence in Skill Development. The next award goes to India Next Emerging Media Award. The Surya Prakash Rao garu to come and take this award. India Next. The next award goes to Sandhya, Head HR 99 TV. Sandhya, Head HR 99 TV. This is a HR Leadership Award. The next award goes to Jaya Krishna from Unacademy, Best IIT and NEET Coaching Center. Mr. Jaya Krishna. The next award goes to MR Herbals, Beauty 5, Excellence in Beauty and Excellence Awards. The next award goes to Oppo, Oppo Mobiles, team from Oppo. Sales Excellence Award for Oppo Mobiles. Right. The next award goes to Mr. Rana Verma, Creative Head of Classic TV. So the one man who behind the AV that you have seen in the morning, the creative AV that you have seen for Quality Thought Future Skills Foundation. A big round of applause to him.
So Vinod Kumar Abburi, visionary educator and founder of... Okay. Professor B. Ramesh. Professor B. Ramesh. All right. Subhashini K. Visionary Leadership Award. Subhashini K. Award for Shashank Curry. As a token of appreciation memento for Shashank Curry, our General Manager Operations, who is the man behind the whole setup here today. Okay, he took a lot of effort in creating the stage, the whole program today. Thank you, Shashank. A special moment of appreciation for Ramakrishna from Cloud Media. Ramakrishna, so who is the man behind the live telecast today, of YouTube live telecast? We have Professor Ramesh B. Memento. No, the regular one. Yes. The one who, Professor Ramesh B., who took a lot of pain in gathering all the vice chancellors and deans from various schools and colleges. I'm sorry, I know you are 70 plus, but you look younger than me. What is the secret? Because every time I ask, he says he's driving to Goa from Hyderabad. All right. Thank you. And a small token of appreciation to Dr. Geeta Murthy. Please, ma'am. Dr. Geeta Murthy, who is the head HR of the Quality Thought, the Future Skills Foundation. Regular one. Yeah. Sir Mirja, sir. A regular one. Chinnade. So Mirja, sir, from Hyderabad royal family, please come onto the stage. And the last goes to Rashmi, woman entrepreneur. One for Srivani, training and placement officer. Srivani, Professor Srivani.